Before starting, it's been 5 months since we started this channel. Hope it's useful to all of you. Thanks for all your feedback. We'll keep improving. సో ఇప్పటివరకు మన ఛానల్లో డిఎస్ఏ అండ్ లో లెవెల్ డిజైన్ గురించి చాలా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో ఇలా కాన్సెప్ట్స్లో కొన్ని అప్లై చేసి లెట్స్ ట్రై టు కోడ్ బుక్ మై షో అప్లికేషన్ ఇన్ జావా. సో బుక్ మై షో మీ అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది. రీసెంట్గా కోల్డ్ ప్లే టికెట్స్ ఇష్యూ వల్ల న్యూస్లో కూడా బాగా వినిపిస్తాం. సో ఐమ్ షూర్ రీసెంట్గా ఐ యూజ్డ్ ఇట్ టు బుక్ మై టికెట్స్ టు దేవరా. So while I was booking my tickets, I thought let's code it as we covered low-level design concepts. So that's where I thought of doing this live this Sunday. So this is the background, and ఇంకా ఇంటర్వ్యూ పర్స్పెక్టివ్లోకి వస్తే జనరల్గా స్టార్టప్స్కి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చేటప్పుడు మోస్ట్లీ ద ఫస్ట్ రౌండ్ విల్ బి మిషన్ కోడింగ్ రౌండ్. సో స్టార్టప్స్ లైక్ ఫోన్పే, ఖాతా బుక్, దుకాన్. సో ఇలా నాకు పర్సనల్గా ఈ స్టార్టప్స్ ఇంటర్వ్యూస్తో I have an experience. So first round will be a machine coding round. So అందులో ఇలాగే డిజైన్ బుక్ మై షో, డిజైన్ స్ప్లిట్ వైజ్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో జనరలీ వైల్ కోడింగ్ ఎనీ అప్లికేషన్, ఇంటర్వ్యూస్లోనే కాదు, మీరు రియల్ లైఫ్లో డెవలప్ చేసేటప్పుడు కూడా ఫస్ట్ ఐ విల్ బి గ్యాదరింగ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. సో బుక్ మై షో లాంటి అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయడానికి లెట్స్ ట్రై టు రైట్ డౌన్ సమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫస్ట్. సో బేసిక్గా కన్సిడర్ యు ఆర్ ఎ యూజర్. వెన్ ఎవర్ యూర్ బిల్డింగ్ అన్ అప్లికేషన్, థింక్ of yourself as a user. So మీరు బుక్ మై షో అప్లికేషన్ వాడేటప్పుడు సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు, యుల్ బీ సర్చింగ్ ఫర్ మల్టీప్లెక్సెస్ నియర్ యూ. ఇఫ్ యూ ఈ థియేటర్లోనే సినిమా చూడాలి అని అనుకుంటే ఫస్ట్ యుల్ డైరెక్ట్లీ టైప్ ద థియేటర్ నేమ్ ఆర్ ద మల్టీప్లెక్స్ నేమ్, ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో బై ద మూవీ యుల్ టైప్ ద మూవీ టైటిల్. సో I would say first requirement while building book my show application would be users should be able to search for multiplexes and movies. ఇలా ఎందుకు డాక్యుమెంట్ చేస్తున్నామంటే వైల్ కోడింగ్ ఇట్ బి యూస్ఫుల్ టు కమ్ బ్యాక్ అండ్ రిఫర్ ఇట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ. మనం ఏం చేస్తున్నాం, కరెక్ట్ ట్రాక్లో ఉన్నామా లేదా. సో బేసిక్గా ఈ అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయడానికి వీఆర్ డిఫైనింగ్ ఏ స్కోప్. లేకపోతే దిల్ బి లాట్ ఆఫ్ స్కోప్ టు బిల్డ్, చాలా ఫీచర్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో ఇట్స్ ఇటరేటివ్ ప్రాసెస్ బిల్డింగ్ ఎనీ అప్లికేషన్. సో ఇవాళ మనం విల్ డ్రా సమ్ లైన్స్ అండ్ దెన్ ఆ పర్టికులర్ రిక్వైర్మెంట్స్ మాత్రమే మనం కోడ్ చేద్దాం. So this is number one requirement, and then I think each multiplex will have multiple screens. Screen 1, screen 2 wala. And then user should be able to select a show and book the available seats. Right, what else? This is 3 points are from the user's perspective. Now from the application's perspective, application should check the availability of the seats before confirming a booking. So let me just write that. నెక్స్ట్ వాట్ ఎల్స్. సో బేసిక్గా ప్రతి అప్లికేషన్లో కొంతమంది యాక్టర్స్ ఉంటారు. యాక్టర్స్ అంటే పీపుల్ హూ విల్ బీ ఇన్వాల్వింగ్ ఆర్ విల్ బీ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ద అప్లికేషన్. సో మన అప్లికేషన్లో ఆబ్వియస్లీ యూజర్స్. ఆన్ ద అదర్ సైడ్ మీ బుక్ మై షో అప్లికేషన్లో మీ ఏరియాలో ఆర్ మీ సిటీలో ఏం థియేటర్స్ ఉన్నాయి, కొత్తగా ఏ మూవీస్ రిలీజ్ అయ్యాయి, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఎవరు యాడ్ చేస్తారు సిస్టమ్కి? దేర్ షుడ్ బి అన్ అడ్మిన్. సో అడ్మిన్ ఇస్ అనదర్ యాక్టర్, యూజర్ ఇస్ అవర్ ఫస్ట్ యాక్టర్. అడ్మిన్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు యాడ్ మూవీస్ అండ్ యాడ్ మల్టీప్లెక్సెస్, రైట్? వాళ్ళ థియేటర్ వాళ్ళతో మాట్లాడి కొత్తగా ఏ మూవీ వస్తుంది, నా మూవీ ఏ థియేటర్స్లో రిలీజ్ అవుతుంది, అండ్ వాట్ ఆర్ దోస్ షోస్, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా అప్లికేషన్లోకి ఎంటర్ చేయాలి. సో అడ్మిన్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు యాడ్ మూవీస్ అండ్ మల్టీప్లెక్సెస్. సో ఇవన్నీ కాకుండా ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఫిల్టర్, ఆర్ జనరలీ ఎనీ అప్లికేషన్, ఎనీ మొబైల్ యాప్ దట్ వీ యూస్, మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్డ్ ఫీచర్ ఇస్ ఫిల్టరింగ్ అండ్ సార్టింగ్, రైట్? సో లెట్స్ రైట్ డౌన్ that requirement also. User should be able to sort the show. ఎలా సార్ట్ చేద్దాం? లెట్స్ సార్ట్ ఇట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ప్రైస్. ఐ వాంట్ టు షో లీస్ట్ ప్రైస్డ్ టికెట్స్ ఆర్ లీస్ట్ ప్రైస్ షోస్. ముందు ఇలా ఉండేది కాదు. ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక థియేటర్కి ఒక ఫిక్స్డ్ ప్రైస్ ఉండేది. డిపెండింగ్ ఆన్ ద సీట్స్ ప్రైజెస్ డిఫరెన్స్ ఉండేవి. బట్ ఐ థింక్ లాస్ట్ 1-2 years నుంచి డిపెండింగ్ ఆన్ ద షో, వీకెండ్ షో అయితే ఆర్ లేట్ నైట్ షో అయితే కొంచెం ప్రైస్ తక్కువ ఉంటుంది. ఫస్ట్ షోలకి అండ్ మార్నింగ్ షోలకి ఆన్ ఫ్రైడే, సాటర్డే, సండే ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో విల్ ఆల్సో డీల్ విత్ దట్ ప్రైజింగ్ రిలేటెడ్ థింగ్. సో ప్రతి షోకి డిఫరెంట్ ప్రైజెస్ ఉంటాయని అజ్యూమ్ చేసుకుని ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ రిక్వైర్మెంట్. యూజర్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు సార్ట్ ద షోస్
విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ప్రైస్. సో, అలాగే మనం ఫిల్టరింగ్ కూడా యాడ్ చేద్దాం. ఫిల్టరింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాట్ నేనేం దేన్ని బేస్ చేసుకొని ఫిల్టర్ చేస్తాను. ఆబ్వియస్లీ మూవీస్ అండ్ మేబీ మల్టీప్లెక్సెస్. Right? So, yeah, I think we already covered this requirement here. User should be able to search for multiplexes and movies. So, this is not necessary here. So, ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్. అలాగే మనకి నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా ఉంటాయి. నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే ఏంటి? సిస్టమ్ ఎలా పనిచేయాలి? సిస్టమ్ నుంచి మీ ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నట్టు దేర్ వాస్ అన్ ఇష్యూ విత్ కోల్డ్ ప్లే టికెట్స్. వెయిటింగ్ లిస్ట్ చాలా ఎక్కువైపోయింది. అండ్ క్యూలో లాస్ట్‌లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి ఫస్ట్ టికెట్స్ దొరకడం. ఇలాంటి ఇష్యూస్ రీసెంట్‌గా మనం చూసాం బుక్‌మైషోలో, రైట్? సో, మనం దట్ ఈస్ సంథింగ్, దానికి రీజన్ మనం యాక్చువల్‌గా రీజన్ ఇష్యూ ఎందుకు జరిగింది ఏంటి అనేది డిఫరెంట్ వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం. నాట్ ద స్కోప్ ఫర్ దిస్ వీడియో. అలాంటి దట్స్ అగైన్ ఇష్యూ విత్ డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ బుక్‌మైషో. ఇవాళ మనం కొంచెం లో లెవెల్ డిజైన్‌కి రిస్ట్రిక్ట్ అయ్యి ఇందులో నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటో దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో, జనరల్లీ నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్ వుడ్ బి యువర్ సిస్టమ్ ఆర్ అప్లికేషన్ దట్ యూ ఆర్ బిల్డింగ్ షుడ్ హ్యాండిల్ కంకరెన్సీ అండ్ ఇట్ షుడ్ బి థ్రెడ్ సేఫ్. ఇవన్నీ థ్రెడ్ సేఫ్టీ, కంకరెన్సీ ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం. ఓఎస్ ప్లేలిస్ట్‌లో మాట్లాడుకున్నాం. అండ్ ఆల్సో మల్టీ థ్రెడింగ్ వీడియోలో మాట్లాడుకున్నాం. సో, బేసికల్లీ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ అండ్ మీ బోత్ ఆర్ ట్రైయింగ్ టు బుక్ ద సేమ్ సీట్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్, అప్పుడు ప్రాబ్లమ్ ఆర్ ఇన్‌కన్సిస్టెంట్ రిజల్ట్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. లైక్ నాకో టికెట్, మీకో టికెట్ అలా రాకూడదు కదా! ఇఫ్ ఐ యామ్ సెలెక్టింగ్ ఎ సీట్, కన్సిడర్ ఐ వాంట్ టు సెలెక్ట్ 2 సీట్స్. నేను సీట్ సెలెక్ట్ చేసి చెక్‌ఔట్ చేసి పేమెంట్ కంప్లీట్ చేసి నా బుకింగ్ కన్ఫర్మ్ అయ్యేంత వరకు దోస్ సీట్స్ షుడ్ బి లాక్డ్. దాని తర్వాత నా పేమెంట్ స్టేటస్‌ని బట్టి ఒక 2 మినిట్స్‌కో, ఒక 3 మినిట్స్‌కో ఆ సీట్స్ అవైలబిలిటీని చెక్ చేసి పేమెంట్ కన్ఫర్మ్ అయితే దోస్ సీట్స్ విచ్ ఐ సెలెక్టెడ్ విల్ బి లాక్డ్. అదే నా పేమెంట్ ఫెయిల్ అయినా, నేను మధ్యలో బుక్ చేయడం ఆపేసినా, ఒక ఆఫ్టర్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ దోస్ సీట్స్ షుడ్ బి రిలీజ్డ్ అండ్ ఇట్ షుడ్ బి షోన్ యాస్ అవైలబుల్ టు యూ. సో, దట్ ఈస్ వాట్ కంకరెన్సీ అండ్ థ్రెడ్ సేఫ్ మీన్స్. Right. So, yeah, as I was just telling you, we'll have to draw some lines while building this application. Mana scope ఏంటి? So, we'll make some assumptions for that. So, let's write some assumptions here. Um, I'll be assuming that the application does not involve a database, right? Because we are trying to, apply our low-level design knowledge and our, DSA knowledge in building this. I'll not get into databases. నా డేటా అంతా డేటాబేస్‌లో స్టోర్ చేసుకోవడం ఇలాంటివి చేయకుండా I'll keep it everything in memory. So, even machine coding rounds lo kuda this is what is expected out of you, right? So, let me write that. So, obviously when I say application does not involve a DB, all the seats information, users information, movies information, everything will be stored in memory. In memory అంటే RAM. ఇప్పుడు నేను నా సిస్టమ్‌లో నేను ఇది కోడ్ చేస్తున్నా కాబట్టి when I run it, నేను ఎంటర్ చేసే యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్, మూవీ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ మై RAM ఆఫ్ మై కంప్యూటర్. అదే యాక్చువల్ అప్లికేషన్ నేను బిల్డ్ చేసేటప్పుడు బికాజ్ ఐ వాంట్ టు సేవ్ దెమ్ అండ్ రిట్రీవ్ దెమ్ ఫర్ లేటర్ యూజ్. ఇప్పుడు నేను ఒక బుక్‌మైషోలో ఇఫ్ ఐ లాగిన్ ఆర్ సైన్ అప్, ఐల్ హావ్ టు బి ఏబుల్ టు లాగిన్ వెనెవర్ ఐ వాంట్. సో, దానికోసం యూ హావ్ టు సేవ్ ఇట్ ఇన్ ద డేటాబేస్ సో దట్ ఫ్యూచర్‌లో కూడా యూ కెన్ రిట్రీవ్ దెమ్. RAM ఆర్ ఇన్ మెమరీలో సేవ్ చేసే ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే వెన్ యువర్ సిస్టమ్ ఇస్ షట్ డౌన్, నేను సిస్టమ్‌ని షట్ డౌన్ చేసేస్తే ఆల్ దోస్ the saved movies, users and seats will be gone. So, that is the difference, right? So, yeah, using MongoDB, yeah, I mean when I say involvement of database, it depends. Malli again we'll have to get into the debate between SQL and NoSQL. Elanti your choice of database would depend on a lot of factors. Me write మీరు ఎంత రైట్ చేస్తున్నారు, మీ సిస్టమ్ రైట్ హెవీయా, రీడ్ హెవీయా, మీ స్కీమా ఏంటి. సో, విల్ ఆల్ డిస్కస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ హై లెవెల్ డిజైన్. సో, ఒకసారి లో లెవెల్ డిజైన్‌లో కొంచెం టైమ్ స్పెండ్ చేసిన తర్వాత ఇలాగ నేను బుక్‌మైషో అప్లికేషన్ ఎలా అయితే కోడ్ చేస్తున్నానో ఇలా ఐయామ్ ప్లానింగ్ టు డూ అట్‌లీస్ట్ 20 అప్లికేషన్స్‌ని కోడ్ చేద్దాం లైవ్‌లో అని ప్లాన్ చేస్తున్నాం. వన్స్ దట్ ఈస్ డన్, ఐల్ స్లోలీ గెట్ ఇంటూ హై లెవెల్ అండ్ దాని మీద ప్లేలిస్ట్ చేద్దాం అండ్ అక్కడ డిస్కస్ చేసుకుందాం. అక్కడ మనకి ఇన్వాల్వ్‌మెంట్ ఆఫ్ డీబీ వస్తుంది. అక్కడ మనం డీబీ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ గురించి ఎక్కువ డిస్కస్ చేసుకుందాం, రైట్? సో, యాహ్, దట్స్ ఇట్ ఫర్ నౌ. ఇప్పుడు ఇవి మన రిక్వైర్మెంట్స్. సో, ఫస్ట్ లెట్స్ కాన్సంట్రేట్ ఆన్ దీస్. వీటి గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. ఈ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ మీద కాన్సంట్రేట్ చేసి లెట్స్ బిల్డ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అవర్ ప్రాజెక్ట్.
సో ఎప్పుడైనా బిఫోర్ వి స్టార్ట్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ మీరు మెషిన్ కోడింగ్ రౌండ్స్‌లో మీరు ఇస్తున్నప్పుడు వైల్ యూర్ అటెండింగ్ ఇట్, ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇది మీ ఇంటర్వ్యూలో మీకు ఇచ్చేస్తారు. మీరు సెపరేట్‌గా రాయాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళు ఇవ్వని పక్షంలో ఆర్ వెనెవర్ దే డోంట్ గివ్ ఇట్, యుల్ హావ్ టు డిస్కస్ విత్ దెమ్, హావ్ ఎ డిస్కషన్ విత్ దెమ్ అండ్ దెన్ కమ్ అప్ విత్ థిస్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్. బట్ నేను చూసినంత వరకు 99% వాళ్ళే ఈ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇచ్చేస్తారు. అండ్ దే విల్ ఆస్క్ యూ టు కోడ్. సో లెట్స్ స్టార్ట్ కోడింగ్. ఎప్పుడైతే మీ దగ్గర ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయో, అస్యూమింగ్ థట్ మీ ఇంటర్వ్యూయర్ మీకు ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇచ్చేసారు ఆర్ యూ డిస్కస్ విత్ దెమ్ అండ్ కమ్ అప్ విత్ దిస్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్. కోడ్ స్ట్రక్చర్ స్టార్ట్ చేసే ముందు వాట్ యూ హావ్ టు చెక్ ఇన్ దిస్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇదంతా చదివి కంప్లీట్‌గా అర్థం చేసుకొని యూ హావ్ టు సీ వాట్ ఆర్ ద నౌన్స్ ఇన్ దీస్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఇక్కడ మన ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ చూస్తే యూజర్ ఇస్ అ నౌన్, రైట్? యూజర్ ఇస్ అన్ యాక్టర్ టు ద సిస్టమ్. సో యూజర్‌కి ఒక క్లాస్ రాసుకోవడం మంచిది. ఆ యూజర్ క్లాస్‌లో విల్ హావ్ యూజర్ ఐడీ, ఈమెయిల్, పాస్వర్డ్, యూజర్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉంటుంది. సో అలాగే ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ పాయింట్‌లో చూస్తే మల్టీప్లెక్స్ ఇస్ అ నౌన్. సో దానికో క్లాస్ రాసుకోవాలి. ఎన్ని నౌన్స్ ఉంటే అన్నిటికి మీరు క్లాసెస్ రాసుకోవాలి. దాని తర్వాత మనం ఆహ్, ఆహ్, ప్రీవియస్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు ప్రతి క్లాస్‌కి మెథడ్స్ ఉంటాయి, అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి. రైట్? సో ఇక్కడ మీకు కనిపించే నౌన్స్ అన్నీ క్లాసెస్‌గా రాసుకోండి. స్టెప్ నంబర్ 1. స్టెప్ నంబర్ 2 ఇక్కడ మీకు కనిపించే యాక్షన్స్, యూజర్ ఏమి యాక్షన్ చేయాలి అంటే వర్బ్స్. మీకు ఏదైనా వర్బ్స్ కనిపిస్తాయి లైక్ సెర్చ్, యాడ్. అడ్మిన్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు యాడ్ మూవీస్. సో ఇవన్నీ దీస్ విల్ బి ద మెథడ్స్ ఇన్ యువర్ క్లాసెస్. అడ్మిన్ అనే క్లాస్‌లో యాడ్ అనే మెథడ్ ఇవ్వాలి. సో దట్ అడ్మిన్ అనేవాడు he'll be able to add the movie. So this is how we start our code structure. ఇలా ప్రతి నౌన్స్ దొరికిన ప్రతి నౌన్‌కి ఒక క్లాస్ రాసుకొని, ఆ క్లాస్‌కి సంబంధించిన కొన్ని అట్రిబ్యూట్స్ రాసుకొని, ఆ పర్టిక్యులర్ క్లాస్ ఏమేం పనులు చేయాలో మనకి వర్బ్స్ ద్వారా తెలుస్తాయి. వాటికి కొన్ని మెథడ్స్ రాసుకోవాలి. ఫస్ట్ యూజర్ క్లాస్ రాసుకుందాం. సో లెట్ మీ క్రియేట్ ఎ జావా క్లాస్. ఐల్ స్టార్ట్ విత్ యూజర్. ఇప్పుడు యూజర్‌లో ఏం అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి? ఎలాంటి అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి? అట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఏంటి? నా క్వాలిటీస్ లైక్ నా పేరు, నా హైట్, నా వెయిట్, నాకుండే క్వాలిటీస్ ఆర్ మై పర్సన్ అనే క్లాస్‌కి ఐల్ హావ్ అట్రిబ్యూట్స్ లైక్ హైట్, వెయిట్, నేమ్ ఎక్సెట్రా. సో యూజర్‌కి ఏం క్వాలిటీస్ ఉంటాయి? ఫస్ట్ ఆబ్వియస్లీ యూజర్‌కో నేమ్ ఉంటుంది. సో లెట్ మీ జస్ట్ రైట్ నేమ్. And as we already discussed a lot of times in our videos, all our attributes will be private. And if I want to access these attributes, I'll write a getter setter methods. So that నేను రీడ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు getter method ని కాల్ చేస్తాను. రైట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు setter method ని కాల్ చేస్తాను. రైట్? నేమ్ and then what else? ఒక ఈమెయిల్ రాసుకుందాం. పాస్వర్డ్ ఇప్పుడు లైట్ తీసుకుందాం బికాజ్ we are not storing anything in the database. ప్రతి క్లాస్‌కి ఒక ఐడీ ఉండడం మంచిది. ఎందుకంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు యూనిక్లీ ఐడెంటిఫై ఎనీ రికార్డ్ ఇన్ యువర్ యూజర్. నా దగ్గర ఒక హండ్రెడ్స్ అండ్ థౌసండ్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఉంటే వాళ్ళకి అందులో ఇద్దరు యూజర్‌కి సేమ్ నేమ్ ఉండొచ్చు. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు యూనిక్లీ ఐడెంటిఫై దెమ్, ఇట్స్ ఆల్వేస్ అ గుడ్ ఐడియా టు హావ్ అన్ ఐడీ ఫర్ ఈచ్ క్లాస్. సో లెట్స్ మేక్ ఇట్ ప్రైవేట్ స్ట్రింగ్ ఐడీ. దీన్ని నేను ఒకసారి ఐడీ జనరేట్ చేసేసిన తర్వాత ఒక యూజర్‌కి నాకెప్పుడు ఇంకా దాన్ని చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం పడదు. సో ఐల్ మేక్ ఇట్ ఫైనల్. వన్స్ దిస్ ఇస్ డన్, ప్రతి క్లాస్‌కి మనం కన్‌స్ట్రక్టర్ రాసుకుంటాం. సో లెట్ మీ గో జనరేట్ ఎ కన్‌స్ట్రక్టర్. సో ప్రతి యూజర్‌కి ఇఫ్ యూ గివ్ అన్ ఐడీ, నేమ్ అండ్ ఎన్ ఈమెయిల్, యుల్ బి ఏబుల్ టు క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్లాస్. ఈ ఐడీ అనేది యూజర్ మనకి ఇవ్వడు, మన సిస్టమ్ జనరేట్ చేయాలి. నేమ్ అండ్ ఈమెయిల్ విల్ బి కమింగ్ ఫ్రమ్ యూజర్. యూజర్ ఎంటర్ చేస్తారు టెక్స్ట్ బాక్సెస్‌లో. సో దట్ ఐ కెన్ సేవ్ ఇట్ ఇన్ మై డీబీ. ఇక్కడ ఐడీ యూజర్ నుంచి రాదు. సో ఈ ఐడీని సెట్ చేయడానికి విల్ హావ్ టు యూజ్ సమ్ అదర్ మెథడ్. ఆ అదర్ మెథడ్ ఏంటి అంటే విల్ బి యూజింగ్ ఐడీ జనరేటర్. Let me just create another class called ID generator. ఇందులో నేను ఏం చేస్తానంటే I'll just write a static class. ఇందులో ఫర్ సింప్లిసిటీ అందరూ యాక్చువల్ రియల్ లైఫ్ అప్లికేషన్స్‌లో ఈ మెథడ్ యొక్క డెఫినిషన్ ఇలా ఉంటుందని నేను చెప్పను. అండ్ జనరల్లీ మోస్ట్‌లీ ఐడీ స్ట్రింగ్స్ కూడా ఉండవు. దిల్ బి ఆఫ్ టైప్ ఇంటీజర్ ఆర్ బిగ్ ఇంటీజర్, రైట్? పెద్ద అప్లికేషన్స్‌కి వచ్చేసరికి. సో ఫర్ సింప్లిసిటీ ఐఎమ్ జస్ట్ మేకింగ్ ఇట్ స్ట్రింగ్ అండ్ ఐల్ యూజ్ అ ప్యాకేజ్ కాల్డ్ UUID విచ్ ఇస్ ఆఫర్డ్ బై java.util ప్యాకేజ్. అందులో వెనెవర్ సమ్‌వన్ కాల్స్ దిస్ మెథడ్ ఐల్ జస్ట్ క్రియేట్ అ రాండమ్ UUID. ఈ UUID ప్యాకేజ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ గివ్ మీ అ రాండమ్ UUID విచ్ ఇస్ నాట్ రిపీటింగ్.
సో ప్రతి యూజర్‌కి ఒక సెపరేట్ ఐడీ ఉంటుంది. యూజర్‌కే కాదు. ఈ పర్టిక్యులర్ మెథడ్‌ని నేను క్రియేట్ చేసే ప్రతి క్లాస్‌లో ఉన్న ఐడీకి యూజ్ చేసుకుంటా. సో థట్ ఎవ్రీ టైమ్ ఐ కాల్ థిస్ ఇట్ విల్ గివ్ మీ ఎ సెపరేట్ యూనిక్ ఐడెంటిఫైయర్ ఫర్ ఎ స్ట్రింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్. సో లెట్స్ మేక్ ఈ యూఐడీని ఐమ్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ స్ట్రింగ్. రైట్. సో యాహ్! సో దిస్ ఇస్ ద ఐ రోట్ ఎ సెపరేట్ క్లాస్ ఫర్ జనరేటింగ్ అన్ ఐడీ. ఎందుకంటే నేను రాసే ప్రతి క్లాస్‌లో యూజర్, మూవీస్, మల్టీప్లెక్సెస్ ప్రతి దానికి ఒక ఐడీ పెట్టుకుంటా. సో ప్రతిసారి నేను సెపరేట్ లాజిక్ రాసుకోకుండా ప్రతి క్లాస్‌కి సింపుల్‌గా ఒక క్లాస్ రాసుకున్నా. ఎప్పుడైతే ఐడీ జనరేట్ చేయాలనుకుంటానో ఐ జస్ట్ కాల్ దిస్ మెథడ్ ఇన్సైడ్ దిస్ క్లాస్. రైట్. సో లెట్ మీ జస్ట్ కాల్ ఇట్ హియర్ ఐడీ జనరేటర్ డాట్ జనరేట్ ఐడీ. సో వెనెవర్ ఐ క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ యూజర్ ఆటోమేటిక్‌గా ఒక కొత్త యూనిక్ ఐడీ క్రియేట్ అయిపోతుంది. సో ఐ నీడ్ నాట్ పాస్ దిస్ ఐడీ వెనెవర్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ద యూజర్. రైట్. సో ఆబ్వియస్లీ ప్రతి క్లాస్‌కి గెటర్ అండ్ సెటర్ మెథడ్స్ రాసుకుంటాం. సో ఐ విల్ జనరేట్ గెటర్ అండ్ సెటర్ ఐడీని మనం సెట్ చేయం. ఐడీని ఓన్లీ మనం గెట్ చేస్తాం. సో లెట్ మీ జస్ట్ సెలెక్ట్ ఆల్ అండ్ రిమూవ్ దిస్ సెట్. యాహ్! షూర్. IntelliJ ఇస్ ఇంటెలిజెంట్ ఎనఫ్ టు నాట్ క్రియేట్ సెట్ ఐడీ. మీరు ఇక్కడ చూస్తే గెట్ నేమ్ ఉంది, సెట్ నేమ్ ఉంది. గెట్ ఈమెయిల్ ఉంది, సెట్ ఈమెయిల్ ఉంది. బట్ మన ఐడీకి సెట్ ఐడీ లేదు. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ఫైనల్. వన్స్ ఇట్ ఇస్ ఇనిషియలైజ్డ్ ఇన్ దిస్ కన్‌స్ట్రక్టర్ మళ్ళీ మనం దాన్ని సెట్ చేయలేం. ఐడీని చేంజ్ చేయలేం. సో ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. యూజర్ క్లాస్‌ని మనం సక్సెస్‌ఫుల్‌గా కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. నౌ లెట్స్ go to our functional requirements and see what else we have. We have multiplex here. So let me create a class multiplex. ఇందులో attributes ఏ ఉంటాయి? యాజ్ యూజువల్‌గా మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నట్టు ప్రైవేట్ ఫైనల్ స్ట్రింగ్ ఐడి. ఐడి అయితే కంపల్సరీ ప్రతి దానికి. ఓకే. మల్టీప్లెక్స్‌కో నేమ్ ఉంటుంది. లైక్ మా ఇంటి దగ్గర ఉండే థియేటర్స్ మహేశ్వరి, పరమేశ్వరి. సో అలా మీ మల్టీప్లెక్స్ ఐనాక్స్, పంజాగుట్ట. సో ఇలా యుల్ హ్యావ్ ఎ నేమ్ ఫర్ ఎ మల్టీప్లెక్స్, రైట్? సో అండ్ దెన్ ఆబ్వియస్లీ విల్ హ్యావ్ ఎ లొకేషన్ ఫర్ ఎ మల్టీప్లెక్స్. అండ్ దెన్ ఒక మల్టీప్లెక్స్‌లో మనం మన రీడ్‌మీలో రాసుకున్నట్టు ఈచ్ మల్టీప్లెక్స్ విల్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ స్క్రీన్స్. సో నేను ఇక్కడ ఏం రాసుకుంటా? బికాస్ ఈచ్ మల్టీప్లెక్స్ విల్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ స్క్రీన్స్, ఐ జస్ట్ రైట్ లిస్ట్ ఆఫ్ స్క్రీన్స్. ఈ స్క్రీన్‌కి ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ సమ్ స్ట్రింగ్ ఆర్ స్ట్రింగ్ టు డిస్క్రైబ్ ఎ స్క్రీన్, నా రీడ్‌మీలో స్క్రీన్ అనేది ఇట్స్ ఎ నౌన్. సో స్క్రీన్‌కి నేను ఎలాగో ఒక క్లాస్ రాసుకుంటా. సో మల్టీప్లెక్స్‌లో ఇక్కడ నేను స్క్రీన్ ఆబ్జెక్ట్‌నే వాడుకుంటా. ఐ హావ్ లిస్ట్ ఆఫ్ స్క్రీన్ ఆబ్జెక్ట్స్ హియర్ ఇన్ దిస్ లిస్ట్. java.util నుంచి లిస్ట్‌ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుందాం. ఓకే. ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ సేమ్. I'll generate constructor. లిస్ట్ ఆఫ్ స్క్రీన్స్ ఎప్పుడైతే ఉంటాయో, ఈ స్క్రీన్స్ బై డిఫాల్ట్ నేను మల్టీప్లెక్స్ ఆబ్జెక్ట్‌ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు లిస్ట్ ఆఫ్ స్క్రీన్స్‌ని నేను ఇక్కడ ఎంటర్ చేయలేకపోవచ్చు. సో జనరల్లీ వాట్ ఈస్ అ గుడ్ ప్రాక్టీస్ ఇస్, ఎప్పుడైతే మీ క్లాస్‌లో ఇఫ్ యూ హావ్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ సంథింగ్, లిస్ట్ ఆఫ్ స్క్రీన్ గాని, మూవీస్ గాని, వాటెవర్ ఇట్ ఇస్. ఇఫ్ యూ హావ్ ఎ లిస్ట్, ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ ఇనిషియలైజింగ్ ఇట్ ఇన్ ద కన్‌స్ట్రక్టర్, విల్ రైట్ ఎ సెపరేట్ మెథడ్. ఇక్కడ నాకు స్క్రీన్స్ లిస్ట్ ఉంది కాబట్టి ఐల్ రైట్ ఎ మెథడ్ కాల్డ్ యాడ్ స్క్రీన్స్. దీనికి ఇన్పుట్‌గా ఒక స్క్రీన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇచ్చేస్తా. అండ్ దెన్ సింప్లీ ఐల్ డూ screens.add ఆఫ్ స్క్రీన్. సో ఇక్కడ మనం రన్ టైమ్‌లో కన్సిడర్ ఒక మాల్ ఉంది. అండ్ ఇనిషియల్‌గా దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 2 స్క్రీన్స్. లేటర్ ఒక 1-2 మంత్స్ తర్వాత దే ఓపెన్డ్ థర్డ్ స్క్రీన్. అలాంటి కేసెస్‌లో మల్టీప్లెక్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిపోయింది. మల్టీప్లెక్స్ ఆల్రెడీ కట్టేసారు. కానీ అందులో స్క్రీన్స్ కొత్తగా ఒకటి యాడ్ అయింది. అందుకు అలాంటి కేసెస్‌లో ఈ మెథడ్ మనకు ఉపయోగపడుతుంది. థర్డ్ స్క్రీన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఐ జస్ట్ యాడ్ ఇట్ యూజింగ్ దిస్ మెథడ్. సో ఇనిషియలైజ్ చేసేటప్పుడు ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఎ గుడ్ ప్రాక్టీస్ టు ఇనిషియలైజ్ అండ్ ఎంప్టీ అరే లిస్ట్. దాని తర్వాత మీకు ఎన్ని స్క్రీన్స్ కావాలనుకుంటే అన్ని స్క్రీన్స్‌ని ఈ మెథడ్ యూజ్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఐడీ కూడా సేమ్ లాస్ట్ టైం మనం చేసినట్టు. రైట్. ఇంకా గెటర్ అండ్ సెటర్స్ రాసుకోవాలి. లెట్ మీ జస్ట్ జనరేట్ గెటర్ అండ్ సెటర్, ఐడీ, నేమ్, లొకేషన్, సెట్. స్క్రీన్స్‌కి నేను ఆల్రెడీ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఓకే. లెట్స్ ఫస్ట్ జనరేట్ దెమ్. ఐడీకి గెట్ వచ్చింది, ఐడీకి సెట్ రాలేదు. నేమ్‌కి గెట్ అండ్ సెట్ వచ్చింది, లొకేషన్‌కి గెట్ అండ్ సెట్ వచ్చింది. ఐల్ జస్ట్ రిమూవ్ దిస్ సెట్ ఫర్ గెట్స్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ స్క్రీన్స్. ఎందుకంటే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సెట్ ఎ న్యూ స్క్రీన్ ఐల్ జస్ట్ యూజ్ దిస్ మెథడ్ యాడ్ స్క్రీన్. Yeah, I see Vasudev Rao is asking about UML diagrams.
Yeah, UML diagrams, ఈ లైవ్‌లో we are not covering it. We are only concentrating on the design using some requirements, and then coding it live. Okay, so yeah, where was I? Yeah. So I'm instead of set screens method, I have this add screens method. Okay. పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. గెటర్ మెథడ్‌కి సో బిఫోర్ థాట్ మీకు ఎక్స్‌ప్లనేషన్‌లో మధ్యలో ఒక సెకండ్ 1, 2 సెకండ్స్ పాజ్ వస్తే ఇట్ మీన్స్ దట్ ఐయామ్ రీడింగ్ ద కమెంట్స్ ఆన్ మై ఫోన్. సో యాహ్! సో హియర్ నౌ సమ్‌వన్ ఈస్ ఆస్కింగ్ సెటర్ మెథడ్‌కి అండ్ యాడ్ మెథడ్‌కి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. సో ఇఫ్ ఐ జస్ట్ డు కంట్రోల్ జెడ్, ఇక్కడ నాకు సెట్ స్క్రీన్‌లో ఏం చేస్తున్నాం సెట్ స్క్రీన్స్‌లో ఇది ఆటోమేటిక్‌గా నేను ఇంటెలిజెంట్ జనరేట్ చేసింది. నాకు ఒక అట్రిబ్యూట్ ఉంది లిస్ట్ ఆఫ్ స్క్రీన్స్ అని. ఆ స్క్రీన్స్‌ని కంప్లీట్‌గా ఐయామ్ రీసెట్టింగ్ ఇట్. ఇఫ్ ఐ ఇనిషియల్లీ హావ్ 1, 2, 3 స్క్రీన్స్ మొత్తం నేను దాన్ని డెమాలిష్ చేసేసి సెపరేట్‌గా 4, 5, 6 స్క్రీన్స్ అని చెప్పి లేకపోతే 1A, 2A, 3 అని చెప్పి వేరే పేరుతో ఒక సెపరేట్ ఫ్లోర్‌లో కొత్త స్క్రీన్స్ నేను యాడ్ చేస్తున్నాను అనుకోండి నా మాల్‌లో. దెన్ సెట్ స్క్రీన్స్ విల్ బి యూజ్‌ఫుల్. బట్ జనరల్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ దిస్ విల్ నాట్ బి ద కేస్ రైట్? సో ఆల్రెడీ కొన్ని స్క్రీన్స్ ఉంటాయి. కొత్త స్క్రీన్స్ మీరు ఉన్న స్క్రీన్స్‌కి యాడ్ చేస్తారు తప్ప మొత్తం మీ స్క్రీన్స్ అన్నిటిని రీసెట్ చేయరు. సో సెట్ స్క్రీన్ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ? యువర్ మొత్తం మీ స్క్రీన్స్ లిస్ట్‌ని రీసెట్ చేస్తుంది. అందుకే ఐ జస్ట్ రీప్లేస్డ్ ఇట్ విత్ యాడ్ స్క్రీన్స్. ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. యాహ్! లెట్స్ మూవ్ ఆన్. మన మల్టీప్లెక్స్‌కి పర్సన్‌కి డిఫరెంట్ ఐడీ ఇవ్వమన్నా. యాహ్! ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఐడీ డిఫరెంటే. వెనెవర్ యూ కాల్ జనరేట్ ఐడీ, వెనెవర్ యూ కాల్ దిస్ మెథడ్ ఒక డిఫరెంట్ ఐడీ క్రియేట్ అవుతుంది. వెనెవర్ యూ కాల్ దిస్ పర్టిక్యులర్ లైన్ ఒక కొత్త రాండమ్ యూఐడీ జనరేట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మీ యూజర్‌కనే కాదు, యూజర్‌లో ఒక 100 యూజర్‌లు ఉండొచ్చు. సో ఆ 100 యూజర్స్‌కి డిఫరెంట్ ఐడీ. అలాగే మల్టీప్లెక్స్ కూడా డిఫరెంట్ ఐడీ. బట్ ఆల్ దోస్ ఐడీ విల్ బి ఆఫ్ టైప్ యూయూఐడీ. రైట్? ఓకే. లెట్స్ మూవ్ ఆన్. సో మనం మల్టీప్లెక్స్‌లో స్క్రీన్ అనే క్లాస్ రాసుకున్నాం కాబట్టి, సో లెట్ మీ జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ స్క్రీన్ నౌ. స్క్రీన్‌లో ఏం అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి? లెట్ మీ జస్ట్ స్టార్ట్ విత్ మై ఫేవరెట్ ఐడీ. దీన్ని మనం ఫైనల్ చేసుకుందాం. ఓకే. సో స్క్రీన్‌కి జనరల్లీ నేమ్స్ ఉండవు. బట్ స్క్రీన్ 1, స్క్రీన్ 2 అంటారు కాబట్టి, సో లెట్ మీ జస్ట్ రైట్ స్ట్రింగ్ నేమ్. సో నేమ్ ఇస్ స్క్రీన్ 1, స్క్రీన్ 2 అలా. రైట్? సో ప్రైవేట్ షో అండ్ షో. ఇప్పుడు ఇదేంటి? ఒక స్క్రీన్‌లో అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్, అట్ ఎ సింగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఒకటే షో నడుస్తుంది. కానీ ఒక రోజులో మీరు తీసుకుంటే 4 షోస్ నడుస్తాయి. అప్పుడప్పుడు ఫ్యాన్ షోస్‌తో పాటు 5 షోస్, 6 షోస్ కూడా అవుతాయి. సో అందుకే ఇన్ ఈచ్ స్క్రీన్ ఐ యామ్ మెయింటైనింగ్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ షోస్. సో ఈ షోకి కూడా ఒక క్లాస్ రాసుకుందాం. దీనికి మళ్ళీ వద్దాం. లెట్ మీ ఫినిష్ దిస్ స్క్రీన్. సో ఒక స్క్రీన్‌లో విల్ హావ్ మల్టిపుల్ షోస్. 10:30 షో, 9:30 షో అలా డిఫరెంట్ షోస్ ఉంటాయి. సో యాహ్! అండ్ దెన్ వాట్ ఎల్స్? స్క్రీన్‌కో పేరు ఉంటుంది, షోస్ ఉంటాయి. ఈచ్ స్క్రీన్ విల్ బి అసోసియేటెడ్ టు ఎ సింగిల్ మల్టీప్లెక్స్. స్క్రీన్ 1 అని నేను ఏదైతే ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నానో, దట్ కెనాట్ బి ఎ పార్ట్ ఆఫ్ 2 మల్టీప్లెక్సెస్. ఈచ్ మల్టీప్లెక్స్ విల్ హావ్ ఇట్స్ సెపరేట్ స్క్రీన్. సో let me just write an attribute multiplex here. ఇదేం చెప్తుంది నాకు? ఇఫ్ ఐ జస్ట్ డూ ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ ఐ క్రియేట్ ఎ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ క్లాస్ స్క్రీన్ ఈక్వల్ టు న్యూ స్క్రీన్. అప్పుడు ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని యూజ్ చేసి ఇఫ్ ఐ డూ గెట్ మల్టీప్లెక్స్, ఐ విల్ గెట్ టు నో ఈ స్క్రీన్ ఇస్ బిలాంగ్స్ టు వాట్ మల్టీప్లెక్స్ అని. సో ఐల్ హావ్ ఎ అట్రిబ్యూట్ కాల్డ్ మల్టీప్లెక్స్ just to make to let the user know that this screen whatever you are trying to select belongs to this multiplex, right? So screen లో obviously మనకి different seats ఉంటాయి and each screen will belong to one multiplex. But there's one more important thing. If you see the readme, user should be able to select a show సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు. ఈ స్క్రీన్‌లో ఒక 4 షోస్ నడుస్తుంటే స్క్రీన్ 1లో ఒక షో సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు. కన్సిడర్ మార్నింగ్ షో and they should be able to book available seats. So we'll have to have another class for seats. స్క్రీన్‌లోకి వెళ్ళి I'll maintain a list of seats. So private, ఇక్కడ లిస్ట్ బదులు ఇట్స్ ఆల్వేస్ అ గుడ్ ఐడియా టు యూజ్ మ్యాప్ ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ లిస్ట్. లిస్ట్ ఏంటి? ఇట్ విల్ బి జస్ట్ ఆఫ్ లిస్ట్ ఆఫ్ సీట్స్. బట్ మనం ఇప్పుడు షోస్ ఉన్నాయనుకోండి. ఐ యూజ్ లిస్ట్ హియర్. ఐ డిడ్ంట్ యూజ్ మ్యాప్. ఎందుకు? షోస్ ఎన్ని ఉంటాయి? మహా అయితే 4 షోస్, 5 షోలు ఉంటాయి. సో మార్నింగ్ షో టు సెకండ్ షో. సో దానికి లిస్ట్ రాసుకోవడం బెటర్. బట్ సీట్స్ వచ్చేసరికి కొన్ని వందల సీట్స్ ఉంటాయి. హౌ డు ఐ ఐడెంటిఫై విచ్ సీట్ ఐ వాంట్ టు సెలెక్ట్? సో అలాంటి కేసెస్‌లో ఐ విల్ బి యూజింగ్ ఎ మ్యాప్. ఈ మ్యాప్‌కి ఇన్‌పుట్‌గా కీగా
seat number iste, it will return me the seat object. That's my plan here, right? So na seat number will be string, and then object will be seat. So ఈ సీట్స్ కి మ్యాప్ ఎందుకు రాసుకున్నా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లిస్ట్? బికాస్ హ్యాష్ మ్యాప్స్ ఆర్ నోన్ ఫర్ రిట్రీవల్ ఆఫ్ డేటా ఇన్ బిగ్ ఆఫ్ వన్ టైం. ఎప్పుడైతే మనం సెర్చ్ ఆపరేషన్స్ చేయాలనుకుంటామో అలాంటి కేసెస్లో మ్యాప్స్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్. సో సీట్స్ జనరల్లీ మనం సెర్చ్ చేస్తాం, చాలా సీట్స్ ఉంటాయి. ఆ సీట్స్లో ఇఫ్ ఐ జస్ట్ సే A1 అండ్ A2, అలాంటి కేసెస్లో ఇఫ్ ఐ జస్ట్ పాస్ A1 హియర్, దిస్ మ్యాప్ విల్ రిటర్న్ మీ సీట్ ఆబ్జెక్ట్. సో అందుకే ఇక్కడ నేను మ్యాప్ రాసుకున్నాం. సో ఇలాంటి చిన్న చిన్నవి ఆర్ దీస్ ఆర్ స్టాండర్డ్స్. మీరు ఎన్ని అప్లికేషన్స్, ఎన్ని మెషిన్ కోడింగ్ రౌండ్స్ అటెండ్ అయినా, ఎన్ని అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేసినా, ఇలాంటివి ఈ రూల్స్ స్టాండర్డ్ ఉంటాయి. సో డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ యూ విల్ చూస్ ఇదర్ లిస్ట్ ఆర్ మ్యాప్. ఇక్కడ నేను సీట్స్కి మ్యాప్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా, షోస్కి లిస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం, రైట్? సో లెట్ మీ జస్ట్ క్రియేట్ కన్స్ట్రక్టర్. మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఈ షోస్ అనేది లిస్ట్, మనం ఇంతకుముందు మల్టీప్లెక్స్లో మాట్లాడుకున్నట్టు స్క్రీన్స్ని నేను ఇక్కడ ఇనిషియలైజ్ చేయట్లేదు. వెన్ ఐమ్ క్రియేటింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, ఐమ్ యూజింగ్ న్యూ అరే లిస్ట్ అండ్ మేకింగ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ స్క్రీన్ టు బి, ఐమ్ ఇనిషియలైజింగ్ ఇట్ విత్ అన్ ఎంప్టీ అరే, అండ్ దెన్ యూజింగ్ దిస్ యాడ్ స్క్రీన్ మెథడ్ ఐల్ బి యాడింగ్ స్క్రీన్స్ టు ఇట్. అలాగే ఇక్కడ మన స్క్రీన్స్లో ఉన్న లిస్ట్ ఆఫ్ షోస్ కూడా చేద్దాం. నా సీట్స్ కూడా అదే చేస్తాను. Yeah, zero code is asking, bro, multiplex constructor lo id screen parameters no need to pass, right? Yeah, multiplex, yeah, obviously ఇక్కడ తీయడం మర్చిపోయాను. బికాస్ you are generating here, you need not send it while creating an object. మీరు మల్టీప్లెక్స్ కడుతున్నప్పుడు స్క్రీన్ ఐడీస్ ఇవ్వరు కదా, అప్లికేషన్ విల్ జనరేట్. అలాగే ఇది కూడా. యా, గుడ్ క్యాచ్. జీరో కోడ్. ఎస్ ఇస్ ఆస్కింగ్, సీట్ లో ఇస్ ఆక్యుపైడ్ అనే అట్రిబ్యూట్ యాడ్ చేయొచ్చా? ఓకే, సీట్ ఇంకా నేను సీట్కి రాలేదు కదా, ఐల్ కమ్. ఓకే, సో ఐమ్ స్టిల్ ఎట్ స్క్రీన్ హియర్. సీట్ అనే క్లాస్ రాసుకున్నాను అంతే, సో దట్ ఐ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ ద స్క్రీన్ క్లాస్, రైట్? సో యా, వాట్ ఎల్స్? లెట్ మీ ఆల్సో హ్యావ్ అనదర్ అట్రిబ్యూట్ కాల్డ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్. జస్ట్ టు నో ఒక స్క్రీన్లో వాట్ ఆర్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్, రైట్? సో వీటిని కూడా ఇక్కడ మనం లెట్ మీ జస్ట్ పాస్ ఇట్ int total seats. షోస్ కూడా తీసేద్దాం. రైట్, సో let me just create getter setters. ఐడికి సెటర్ ఉండకూడదు, ఫైన్. నేమ్కి ఓకే, get shows, set shows, get multiplex, set multiplex, get seats, set seats. Yeah, now let's talk about seats for some time. సో ఈ సీట్స్ మనం ప్రతిసారి సెట్ చేయము. ఒక్కసారి స్క్రీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసేసిన తర్వాత యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ ప్రీ డిఫైన్డ్ సెట్ ఆఫ్ సీట్స్. మధ్యలో సీట్స్ని యాడ్ చేయడం ఆర్ సీట్స్ని డిక్రీజ్ చేయడం ఇలాంటివి ఉండవు. సో సీట్స్ అనేవి ఒక 10 rows 10 columns ఉన్నాయంటే ఏ నుంచి మేబీ ఎఫ్ ఆర్ జీ వరకు కంటిన్యూస్గా మనకి రోస్ ఉంటాయి, అండ్ దెన్ ఒక్కొక్క రోలో ఒక 20 seats ఉంటాయి. సో మోస్ట్లీ seats, you need not change the seats. So I'll just remove set seats. I'll only have get seats, right? Total number of seats kuda, I don't think this is necessary. Total number of seats will also be, while creating the object of screen. అంటే స్క్రీన్ మీరు కట్టేటప్పుడే మోస్ట్లీ ఈ టోటల్ సీట్స్ అనేది స్టాండర్డ్ ఉంటాయి. సో బేసిక్గా మీరు ఎలా డిసైడ్ అవ్వాలి అంటే, కన్స్ట్రక్టర్లో ఏమి వెళ్తాయి, వెన్ ఎవర్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ స్క్రీన్, అంటే స్క్రీన్ కట్టేటప్పుడు మీరు ఏమేమి ఇనిషియలైజ్ చేయాలి అవి ఇక్కడ రాసుకుంటాం. ఈ గెట్ అండ్ సెటర్స్ ఎలా మీరు డిసైడ్ అవుతారు, హౌ లైక్లీ ఇట్ ఇస్ టు చేంజ్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్, యూ షుడెంట్ చేంజ్ ఇట్ స్ట్రిక్ట్లీ, దానికి సెటర్ మెథడ్ ఉండకూడదు. ఎందుకంటే సెటర్ మెథడ్ని యూజ్ చేసి వి విల్ ఓవర్ రైట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ దీస్ అట్రిబ్యూట్స్. ఓకే, అందుకే నేను టోటల్ సీట్స్కి అండ్ ఈ సీట్స్కి సెటర్ మెథడ్ని తీసాను. Any more questions? Okay, there are no more questions. Yeah, so I think we are done with screen. Let's go to seat. చెప్పండి, ఇప్పుడు ఒకసారి ఆలోచించండి. సీట్లో వాట్ అట్రిబ్యూట్స్ విల్ బి దేర్. ఐడి, జనరలీ సీట్కి ఐడి ఇవ్వడం ఎంతవరకు కరెక్ట్, బికాస్ సీట్ ప్రతి స్క్రీన్లో సీట్స్ విల్ బి ప్రీ డిఫైన్డ్. కొన్ని సీట్స్ స్టాండర్డ్గా అలా ఉంటాయి, రైట్? దానికి నేను ప్రతి ఐడికి ప్రతి సీట్కి ఐడి జనరేట్ చేయడం కంటే ఐ హ్యావ్ ఎ సీట్ నంబర్ ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్, రైట్? సో యా, ఐ అండర్స్టాండ్ దట్ యాక్చువల్ థియేటర్స్లో రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఉంటాయి, అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ ఏబిసి యాజ్ కాలమ్స్ అండ్ 1 to maybe 20 as A to ABC as rows and 1 to 20 as columns.
But here I want to just simplify and just have a seat number. ప్రతి దానికి ఒక యూనిక్ సీట్ నెంబర్ ఇచ్చేస్తాను. సో let's write private string seat number. Let's make it final because seat number నేను మార్చినప్పుడు ఒకసారి సెట్ చేసిన తర్వాత అండ్ ఆ సెట్ చేయడం కూడా నేను కన్స్ట్రక్టర్ ద్వారానే సెట్ చేసేస్తాను. ప్రైవేట్ ఇంకేం అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి, seat number. For simplicity, here I'm just taking a seat number. Instead of 1A, 2A, 3A, I'm just assigning a simple numbers na screen lo ఒక 100 seats ఉంటే I'll have it from 1 to 100 just for simplicity. Okay. ఇంతకు ముందు ఎస్ అడిగినట్టు is available or seat is occupied or not, how will we know that? ఆ attribute ఇవ్వచ్చా లేదా? Instead of giving a boolean attribute is available, let's have a separate enum for it called seat status. ఆ seat status ఏం చెప్తుంది మనకి? Is it available or booked? So this is a better way to handle this. So I'll just go to the Java class. I'll select enum from here. Indulo I'll have available as one option and then booked as another option. Now if I go here, I'll just write seat status. If the seat status is available, obviously it's available. If it is booked, it means it is not available. ఓకే. అలాగే సీట్కి కొన్ని కేటగిరీస్ ఉంటాయి, లైక్ గోల్డ్, ప్లాటినం, ఇలా సిల్వర్, ఇలా కొన్ని డివిజన్స్ ఉంటాయి బేసికలీ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ప్రైస్. సో గోల్డ్ ఆర్ ప్లాటినం సీట్స్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ ఆబ్వియస్లీ కొన్ని సోఫాస్ అండ్ రెక్లీనర్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో లెట్స్ ట్రై టు అకామిడేట్ దాట్ ఆల్సో. ఐల్ క్రియేట్ ఎ న్యూ, ఇది కూడా ఈనమ్స్ అప్పుడు క్రియేట్ చేస్తాం, క్లాసెస్ అప్పుడు క్రియేట్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? సో ఇఫ్ దిస్ అట్రిబ్యూట్, దీనికి వాల్యూస్ ఇఫ్ దే ఆర్ డిఫైన్డ్, సీట్ స్టేటస్ అవైలబుల్ అండ్ బుక్ కాకుండా ఇంకేం సీట్ స్టేటస్ ఉండదు. So because the values that will that the seat status will take are limited, it's all in that case it's always a good idea to use enums. So ee seat category kuda I'm planning to have only 3, silver, gold and platinum. So daniki kuda nenu oka enum raskunta. Let me call it seat category. So first basic the silver kabatti I'll just write silver. దీని ప్రైస్ ఒక 150 పెట్టుకుందాం మనం. ఓకే, ప్రైస్ గురించి తర్వాత వద్దాం. లెట్ మీ జస్ట్ రైట్ సిల్వర్, గోల్డ్ అండ్ దెన్ ప్లాటినం. రైట్, దీస్ ఆర్ ద 3 కేటగిరీస్. ఆబ్వియస్లీ ప్రతి సీట్ టైప్కి ఒక ప్రైస్ అసోసియేట్ అయి ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం మన అవైలబుల్ అండ్ బుక్డ్ సీట్ స్టేటస్కి ఒక నంబర్ కానీ ప్రైస్ కానీ ఏది అసోసియేట్ అయి ఉండదు. సో అందుకే నేను ఇక్కడ సింపుల్గా ఈ స్టేటస్ని లిస్ట్ చేశాను. అదే కేటగిరీకి వచ్చేసరికి వీ హ్యావ్ సంథింగ్ ఎల్స్ విచ్ విల్ బి అసోసియేటెడ్ టు ద సిల్వర్, gold and platinum, and that attribute which is being associated to these is the price. Silver ko price untundi, gold ko price untundi, platinum ko price untundi. So let me create an attribute here. Enum lo kuda meeru attributes raskochu. Malli final enduku rastunnanu because if I decide the silver price to be 150, I'll not change it. So let me have a base price, or I'll just write price for simplicity. Okay, and then whenever I want to set a seat category, if I want to create a seat of type silver, I want this to take an argument of price so that I can tell my application that silver ante it takes that the price of that silver seat is 150. So I'll just write double price. This dot price equal to price. Then let's simply constructor. ఈ price ki let's write a getter method. Final kabatti obviously setter method generate cheyadu IntelliJ. So I'll just write getter. రైట్. సో ఇక్కడ మీకు ఎర్రర్ కనిపిస్తుంది చూడండి, ఎక్స్పెక్టెడ్ 1 ఆర్గ్యుమెంట్స్ బట్ ఫౌండ్ 0. ఎందుకు? ఈ సీట్ కేటగిరీ అనే ఈనంకి కన్స్ట్రక్టర్ రాసుకున్నాం. ఆ కన్స్ట్రక్టర్ ఇస్ యాక్సెప్టింగ్ 1 ఆర్గ్యుమెంట్. సో ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏదో మనం ఇవ్వాలి. ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి? ప్రైస్. లెట్ మీ గివ్ 150 యాజ్ సిల్వర్ ప్రైస్, 200 అండ్ దెన్ ఐల్ మేక్ ఇట్ 250. ఓకే. సో వన్స్ వీఆర్ డన్ విత్ దిస్, లెట్స్ గో బ్యాక్ టు అవర్ సీట్ క్లాస్. ఇప్పుడు ఇది రాసుకున్నామంటే విల్ హ్యావ్ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్. సో ప్రైవేట్ seat category, మళ్ళీ సేమ్ కన్స్ట్రక్టర్ రాసుకుందాం. ఇఫ్ యూ సీ దిస్ కన్స్ట్రక్టర్, సీట్ కేటగిరీ విల్ బి చేంజింగ్. సో అందుకే నేను సీట్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఐ యాక్సెప్ట్ దిస్ యాజ్ ఆర్గ్యుమెంట్. బట్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ సీట్ స్టేటస్, దిస్ సీట్ స్టేటస్ విల్ బి బై డిఫాల్ట్ అవైలబుల్ వెన్ యూర్ క్రియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ సీట్. అంటే మీరు యాక్చువల్గా ఒక స్క్రీన్లో సీట్ని సెటప్ చేసేటప్పుడు థియేటర్ వాళ్ళు, దిస్ సీట్ స్టేటస్ విల్ బి అవైలబుల్. సో లెట్ మీ జస్ట్ రైట్ ఇట్, సీట్ స్టేటస్
not available, right? Seat number మనం ఎలాగో ఇస్తాం. So I'll just keep it like that, right? Let me just create getter and setter methods for our seat number, status, and etc. Getter and setters, seat number final కాబట్టి I only have getter method, get seat status, set seat status, fine. Get seat category, set seat category, right? And one more thing, generally we don't while creating seats ఆ సీట్ కేటగిరీ సెట్ చేసేస్తాం. రిక్లైనర్ అంటే ప్లాటినం అంటాం, కొంచెం నార్మల్ సీట్స్ అయితే గోల్డ్ అంటాం, ఇంకొంచెం తక్కువ అయితే సిల్వర్ అంటాం. సో మనకు జనరల్గా యూజ్ అవ్వదు సెట్ కేటగిరీ, ఉన్న ప్రాబ్లం ఏం లేదు, బట్ జనరల్లీ యూజ్ అవ్వదు సెట్ కేటగిరీ, సెట్ సీట్ కేటగిరీ. ఓకే, సో ఈ సీట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు వీల్ హ్యావ్ టు సెండ్ సీట్ నంబర్ అండ్ సీట్ కేటగిరీ. ఈ సీట్ ని మనం ఎప్పుడు క్రియేట్ చేస్తాం, సీట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు క్రియేట్ చేస్తాం మనం? ఇఫ్ యూ థింక్ అబౌట్ ఇట్, స్క్రీన్ సెట్ చేసేటప్పుడే ఆ సీట్స్ని మనం సెట్ చేసేస్తాం, థియేటర్ వాళ్ళు సెట్ చేసేస్తారు, రైట్? సో మీకు ఇక్కడ ఏదైతే మ్యాప్ ఆఫ్ సీట్స్ కనిపిస్తుందో, యూజర్ వచ్చో లేకపోతే రన్ టైమ్లోనో అడ్మిన్ కానీ లేకపోతే థియేటర్ వాళ్ళు కానీ రన్ టైమ్లో దే డోంట్ నీడ్ టు సెట్ దీస్ సీట్స్. సీట్ని యాడ్ చేయడం, యాడ్ సీట్ అనే మెథడ్ మనం రాసుకోం జనరల్లీ. ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్నట్టు మల్టీప్లెక్స్లో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ స్క్రీన్స్, దానికి నేను యాడ్ స్క్రీన్, సెట్ స్క్రీన్ వల్ల యాడ్ స్క్రీన్ అనే మెథడ్ రాసుకున్నాను. సేమ్ థింగ్ ఇఫ్ ఐ కమ్ హియర్, నేను ఇక్కడ షోస్కి యాడ్ షో అనేది ఇది రాసుకోవాలి. ఫైన్, ఐ కెన్ డూ దట్, ఎందుకంటే షోస్ మారుతుంటాయి, పెద్ద సినిమాలకి ఫ్యాన్ షోస్ పడతాయి కాబట్టి, ఎర్లీ మార్నింగ్ షోస్ పడతాయి. సో విల్ బి నీడింగ్ టు యాడ్ సమ్ షోస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సెట్టింగ్ సమ్ షోస్. సో జస్ట్ చేంజ్ ఇట్ టు యాడ్ షోస్. ఇన్పుట్ పారామీటర్గా మనకు ఒక షో వస్తుంది అంతే. సారీ, ఇది ఒక లిస్ట్ కాబట్టి ఐ హావ్ టు యాడ్ ఎ షో టు ఇట్. షోకి మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నట్టు సెట్ బదులు యాడ్ రాసుకున్నాం. ఇంకేం మిగిలింది? సీట్ మిగిలింది. సీట్కి యాడ్ సీట్ బదులు, ఎందుకంటే యూ డోంట్ జనరల్లీ యాడ్ సీట్స్ డైనమికలీ, స్క్రీన్ సెట్ అయినప్పుడే సీట్స్ కూడా సెట్ అయిపోతాయి. సో లెట్ మీ రైట్ ఎ మెథడ్ కాల్డ్ ఇనిషియలైజ్ సీట్స్. ఐ జస్ట్ స్క్రీన్ అనే ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు, అంటే నేను స్క్రీన్ని సెటప్ చేసినప్పుడు నా మల్టీప్లెక్స్లో నేను సీట్స్ని ఇనిషియలైజ్ చేసేస్తా. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇనిషియలైజింగ్ ఇట్ టు empty hash map, I'll create a separate method to initialize seats and write it here. Let me just write it so later it will be more clear. ఇది నేను మ్యాప్ గా ఎందుకు తీసుకుంటున్నా, బికాస్ దిస్ ఫంక్షన్ విల్ బి సెట్టింగ్ అప్ ద సీట్స్ అండ్ ఇట్ విల్ రిటర్న్, దిస్ ఫంక్షన్ విల్ రిటర్న్ ద మ్యాప్ ఆఫ్ సీట్స్. అందుకే నేను ఇక్కడ మ్యాప్ రాసుకున్నాను రిటర్న్ టైప్ గా. ఓకే, ఇనిషియలైజ్ సీట్స్. So let me just take a new map, seat map equal to new hash map. ఇందులో I'll just నేను ఒక కన్సిడర్, ఫర్ సింప్లిసిటీ కన్సిడర్ ఒక స్క్రీన్లో నా దగ్గర 3 కేటగిరీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి సిల్వర్, గోల్డ్ అండ్ ప్లాటినం, ఒక్కొక్క దానికి ఒక 10 సీట్స్ ఇద్దాం జస్ట్ ఫర్ నౌ, ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ సింప్లిసిటీ. ఓకే, int I equal to 1, I less than 10 or equal to 10, I plus plus. seat map dot put, ఇక్కడ నేను సీట్ మ్యాప్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ అ మ్యాప్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ అండ్ సీట్. ఇది సీట్ ఆబ్జెక్ట్ మనకు తెలుసు, బట్ ఇదేంటి? దిస్ ఇస్ మై సీట్ నంబర్. సీట్ నంబర్ని నేను కీస్ లాగా సేవ్ చేసుకుంటా, సో దట్ నేను ఒక సీట్ నంబర్ ఇస్తే మై అప్లికేషన్ షుడ్ రిటర్న్ విత్ ద సీట్ ఆబ్జెక్ట్. సో మీరు సీట్లో చూస్తే యువర్ సీట్ నంబర్ ఇస్ ఆఫ్ టైప్ స్ట్రింగ్. సో నేను ఇక్కడ కూడా ఒక స్ట్రింగ్ రాసుకుంటా, స్ట్రింగ్ డాట్ వాల్యూ ఆఫ్ I. When I equal to 1, my seat number will be 1. If I equal to 10, my seat number will be 10. Now here comes the value. ఇక్కడ నేను కీ ఇచ్చాను, ఇప్పుడు నేను వాల్యూ ఇవ్వాలి. నా వాల్యూ ఏంటి? ఇట్స్ ఆఫ్ టైప్ సీట్. సో న్యూ సీట్. ఈ సీట్ అనే కన్స్ట్రక్టర్లో ఇన్పుట్ పారామీటర్స్కి ఏం పంపించాలి? సీట్ నంబర్ పంపించాలి, సీట్ కేటగిరీ పంపించాలి, రైట్? సో సీట్ నంబర్ మళ్ళీ ఇదే, సీట్ కేటగిరీ వచ్చేసి ఇనిషియల్గా సిల్వర్ పంపిద్దాం. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను నేను? సిల్వర్ సీట్స్ ఒక 10 సీట్స్ సెటప్ చేస్తున్నాను. అలాగే ఐల్ డూ ద సేమ్ ఫర్ గోల్డ్ అండ్ ప్లాటినం. అండ్ ఫైనలీ ఐల్ బి రిటర్నింగ్ సీట్ మ్యాప్. ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇనిషియలైజింగ్ మై సీట్స్ ఇన్ మై స్క్రీన్ యాజ్ ఎంటీ హ్యాష్ మ్యాప్. ఎంటీ హ్యాష్ మ్యాప్ అంటే ఏంటి? బేసిక్గా నా స్క్రీన్లో అసలు సీట్సే లేవు, ఖాళీ ఉంది, మొత్తం థియేటర్లో సీట్సే లేవు. వన్స్ ఐ సెటప్ మై సీట్స్, ఐ జస్ట్ కాల్ దిస్ ఇనిషియలైజ్ సీట్స్.
ఈ ఇనిషియల్ సీట్స్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది? వెళ్ళి ఒక 10 సిల్వర్ సీట్స్, ఒక 10 గోల్డ్ సీట్స్ అండ్ ఒక 10 ప్లాటినం సీట్స్ క్రియేట్ చేసి ఇట్ విల్ జస్ట్ అసైన్ దిస్ టు దిస్ డాట్ సీట్. సో ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ప్రతి దాంట్లో నేను i = 1-10 చేశాను. అంటే నా సిల్వర్ సీట్ నంబర్స్ 1-10 ఉంటాయి. మళ్ళీ గోల్డ్ సీట్ నంబర్స్ 1-10 ఉంటాయి. టు అవాయిడ్ థాట్ ఐ జస్ట్ మేక్ ఇట్ 11. 1-10 సిల్వర్, 11-20 గోల్డ్, 21-30 ఆర్ మై ప్లాటినం. రైట్? ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. యాహ్! సో వేర్ ఆర్ వి? సో మొత్తం స్క్రీన్ అయితే మనం స్క్రీన్ అండ్ సీట్ రెండిటిని సెట్ చేసాం ఇప్పుడు. రైట్? సో వాట్ ఎల్స్? లెట్స్ గో టు రీడ్ మీ అండ్ చెక్. ఒకసారి చదువుకొని ఇంకేమన్నా మిస్ అయ్యామో చూద్దాం. సో యూజర్ అయిపోయింది, సీట్ అయిపోయింది, షో అయిపోయింది, మల్టీప్లెక్స్ అయిపోయింది. యాహ్! మెయిన్ థింగ్ మర్చిపోయాం మనం మూవీ. మూవీ లేకుండా ఇంకా ఇవన్నీ ఎందుకు? సో మూవీ అయితే ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్. రైట్? సో యాహ్! సో మూవీ ఈస్ లిటిల్ ఇవన్నీ కొంచెం రిలేటెడ్. ఇవి మల్టీప్లెక్స్ స్క్రీన్స్, సీట్స్, షోస్ ఇవన్నీ దే ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్. మూవీ అనేది ఒక సెపరేట్ ఎంటిటీ. దానికి మళ్ళీ సెపరేట్‌గా మనం క్లాస్ రాసుకొని విల్ రైట్ అట్రిబ్యూట్స్ అండ్ మెథడ్స్ ఫర్ ఇట్. సో విల్ స్టార్ట్ విత్ ప్రైవేట్ ఫైనల్ స్ట్రింగ్ ఐడి. మూవీకో టైటిల్ ఉంటుంది. ప్రైవేట్ స్ట్రింగ్ టైటిల్, ప్రైవేట్ స్ట్రింగ్ లాంగ్వేజ్, and then what else? Genre of the movie, private string genre, and then maybe release date రాసుకొని పెట్టుకుందాం. రిలీజ్ డేట్. ఓకే, అండ్ ఆబ్వియస్లీ రిలీజ్ డేట్ అండ్ దెన్ డ్యూరేషన్ పెట్టుకుందాం. ప్రైవేట్ ఇంట్ డ్యూరేషన్. దీనికి ఒక కన్స్ట్రక్టర్ రాసుకుందాం. మళ్ళీ ఐడి పంపించాల్సిన అవసరం లేదు. ఐ జస్ట్ డూ ఐడి జనరేటర్ డాట్ జనరేట్ ఐడి. ఇంకా మిగతా అన్ని యూజర్ అడ్మిన్ యాడ్ చేయాల్సిందే. టైటిల్ అడ్మిన్ నుంచే రావాలి, లాంగ్వేజ్, జానర్, రిలీజ్ డేట్ అండ్ డ్యూరేషన్. రైట్? సో ఇంకా సింపుల్గా వీటికి గెటర్ అండ్ సెటర్స్ రాసేసుకుందాం. రైట్? వాట్ ఎల్స్? మళ్ళీ రీడ్ మీకు వెళ్దాం. మూవీ, మల్టీప్లెక్స్, స్క్రీన్, సీట్, షో, యూజర్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డన్. Yeah, now our main thing is left, which is booking. User should be able to select a show రాసుకున్నాం, and should be able to book available seats కూడా రాసుకున్నాం. So once you select and make payment, you'll get a booking ID. సో ఏ యూజర్ ఏ షోలో ఏ మూవీ చూడాలనుకుంటున్నాడు ఆర్ ఏ సీట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఎక్కడ ఉంటుంది? సో బుకింగ్కి ఒక క్లాస్ రాసుకుందాం. సో ఇది ఐడియల్‌గా మనం ఇప్పటివరకు రాసిన అన్ని క్లాసెస్‌ని జాయిన్ చేస్తుంది. జాయిన్ అంటే లైక్ దిస్ ఇస్ ఆల్ దీస్ ఇప్పటివరకు మనం మాట్లాడుకున్న స్క్రీన్, మల్టీప్లెక్సెస్ ఇవన్నీ అప్లికేషన్‌లో ఉండే ఎంటిటీస్. ఇప్పుడు బుకింగ్ అనే ఎంటిటీ వచ్చి ఇట్ ఇస్ ట్రైయింగ్ టు స్ట్రీమ్‌లైన్ ఆల్ దిస్ థింగ్. ఒక యూజర్ వచ్చి ఒక మల్టీప్లెక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఒక పర్టిక్యులర్ స్క్రీన్‌లో కొన్ని సీట్స్‌ని సెలెక్ట్ చేసుకొని హి వాంట్స్ టు మేక్ ఎ పేమెంట్. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇక్కడ ఉండాలి. సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ the RID, private final string ID, and then booking లో ఏముంటుంది? ఏ యూజర్ ఏ షోని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు, ఆ షోలో ఏ సీట్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు. సో ఆ మూడింటి ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకుందాం. ప్రైవేట్ యూజర్, ప్రైవేట్ షో, ప్రైవేట్ లిస్ట్ ఆఫ్ సీట్స్. ఎందుకంటే ఒక యూజర్ రేర్ కేసెస్లో ఒకటే వస్తాడు. సో విల్ హ్యావ్ లిస్ట్ ఆఫ్ సీట్స్. దీన్ని మనం పేరు మార్చుకుందాం, రిజర్వ్డ్ సీట్స్ అని రాసుకుందాం. అండ్ ఫైనలీ ఈ సీట్స్కి ఎంత అమౌంట్ అయింది. సో రుక్వెన్ శరణ్ కుమార్, యూ ఆస్క్డ్ అబౌట్ ప్రైజింగ్, రైట్? సో హియర్ కమ్స్ యువర్ ప్రైస్. ప్రైజింగ్ ఇస్ ఆల్రెడీ ప్రెసెంట్ ఇన్ దిస్ సీట్ కేటగిరీ. అండ్ దెన్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న సీట్స్ని బట్టి విల్ హ్యావ్ టోటల్ అమౌంట్ ఎంత అయింది, మీ బిల్ ఎంత అయింది. ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ స్టార్ట్ చేద్దాం. మళ్ళీ ఐడికి లెట్ మీ జస్ట్ యూస్ ఐడి జనరేటర్ డాట్ జనరేట్ ఐడి. సో మిగతాన్ని మనకి యూజర్ నుంచే రావాలి. ఏ యూజర్ ఏ షోని సెలెక్ట్ చేసుకుని వాట్ ఆర్ ద రిజర్వ్డ్ సీట్స్ అండ్ టోటల్ అమౌంట్. సో లెట్ మీ జస్ట్ క్విక్లీ ఫినిష్ దిస్ బై జస్ట్ రైటింగ్ గెటర్ అండ్ సెటర్స్. యా,
యాహ్! ఐ థింక్ వి ఆర్ డన్. సో, మనం ఇప్పటివరకు రాసిన క్లాసెస్ అన్ని ఇవన్నీ బేసిక్ ఎంటిటీస్. ఓకే. మనకొక హెడ్ ఎంటిటీ ఏది లేదు ఇంకా. మనం రాసుకోలేదు. ఒక హెడ్ సర్విస్ ఏమి రాసుకోలేదు మనం. ఆహ్, మనం బుక్ మై షో అప్లికేషన్‌ని వాడేటప్పుడు యూజర్ విల్ డైరెక్ట్‌లీ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద బుక్ మై షో అప్లికేషన్. హి విల్ నాట్ డైరెక్ట్‌లీ ఇంటరాక్ట్ విత్ బుకింగ్ క్లాస్ ఆర్ మూవీ క్లాస్ ఆర్ మల్టీప్లెక్స్ క్లాస్. సో, ఇవన్నిటిని ఆర్కెస్ట్రేట్ చేయడానికి మనకొక ఆహ్, ఒక మాస్టర్ క్లాస్ కావాలి. విచ్ రిప్రజెంట్స్ మై బుక్ మై షో అప్లికేషన్. సో, వీటన్ వీటన్నిటిని ఒక సెపరేట్ ప్యాకేజ్‌లో రాసుకుంటాం. అండ్ ఐల్ కాల్ దట్ ప్యాకేజ్ యాస్ మోడల్. ఇవన్నిటిని తీసుకెళ్ళి ఈ మోడల్‌లో పెట్టుకుంటాం. ఇప్పుడు ఏదైతే నేను క్లాస్ అంటున్నానో వాట్ యూ కాల్ దట్ మెయిన్ సర్విస్ క్లాస్ విచ్ యూజర్ విల్ ఇంటరాక్ట్ విత్. రైట్. సో, దాన్ని నేను బుకింగ్ సర్విస్ అనుకుంటా ఆర్ బుక్ మై షో సర్విస్ అనుకుంటా. దట్స్ మై బుకింగ్ సర్విస్. రైట్. ఆ బుకింగ్ సర్విస్ బుకింగ్ చేసుకోవడం కోసమే యూజర్ మన అప్లికేషన్‌తో ఇంటరాక్ట్ అవుతాడు. అందుకే దాని పేరు బుకింగ్ సర్విస్ అని రాసుకుంటా. జస్ట్ క్రియేట్ ఎ న్యూ ప్యాకేజ్ హియర్. లెట్స్ కాల్ ఇట్ సర్విస్. ఈ సర్విస్‌లో ఐల్ క్రియేట్ ఎ న్యూ క్లాస్ కాల్డ్ బుకింగ్ సర్విస్. ఇప్పుడు ఈ బుకింగ్ సర్విస్‌లో ఏమేమి ఉంటాయి? బుకింగ్ సర్విస్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ ఎ క్లాస్ దట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ఆల్ మై మోడల్స్. ఒకవేళ నా యూజర్ ఇఫ్ హి వాంట్స్ టు సెర్చ్ ఫర్ మల్టీప్లెక్సెస్, హి విల్ బి డూయింగ్ థట్ ఫ్రమ్ దిస్ బుకింగ్ సర్విస్. స్క్రీన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నా, సీట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నా ప్రతీదీ ఈ బుకింగ్ సర్విస్ ద్వారానే చేస్తాడు. సో, మీ మెషిన్ కోడింగ్ రౌండ్స్‌లో ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్ ఉన్నా దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్. ఫస్ట్ మీ బేసిక్ ఎంటిటీస్ అన్ని రాసుకొని దాన్ని మోడల్ అనే ప్యాకేజ్‌లో పెట్టుకుంటారు. అండ్ దెన్ వీటన్నిటిని ఆర్కెస్ట్రేట్ చేయడానికి, ఇవన్నిటిని మేనేజ్ చేయడానికి మీకు ఒక బుకింగ్ సర్విస్ క్లాస్ ఉంటుంది. అండ్ బుకింగ్ సర్విస్ కాదు, డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ ది అప్లికేషన్ దట్ యూ ఆర్ బిల్డింగ్ ఒక సర్విస్ క్లాస్ ఒకటి ఉంటుంది. వీటన్నిటిని మేనేజ్ చేయడానికి. సో, మన యూజర్ బుకింగ్ సర్విస్‌తో మాత్రమే మాట్లాడతాడు. ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ టాకింగ్ టు ఆల్ దీస్ క్లాసెస్. ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. రైట్. సో, ఈ బుకింగ్ సర్విస్‌లో జనరల్‌గా ఏముండాలి మనకి? మై అప్లికేషన్, మై బుక్ మై షాప్ నేను ఓపెన్ చేయంగానే ఐ షుడ్ హావ్ లిస్ట్ ఆఫ్ మూవీస్ దట్ ఆర్ కరెంట్లీ రన్నింగ్. ఐ షుడ్ హావ్ లిస్ట్ ఆఫ్ థియేటర్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ అరౌండ్ మీ. And then I should have what are all the shows that are running. So let me just write that. Private final. I'll have list of movies, right? Private final list of multiplexes. ఇది ఊరికే ఇంటెలిజే మనకి మల్టీప్లెక్స్ లిస్ట్ అని సజెస్ట్ చేస్తుంది. లెట్స్ మేక్ ఇట్ మల్టీప్లెక్సెస్. ఓకే. ఈ ఫైనల్ ఎందుకు రాసుకుంటున్నాను నేను? విల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్. ఇవి మీరు నా ప్రీవియస్ వీడియో చూసుంటే మ్యూటబుల్ లిస్ట్, అన్‌మ్యూటబుల్ లిస్ట్ అని చెప్పి మనం కొంచెం మాట్లాడుకున్నాం. విల్ కమ్ టు దట్ లేటర్. సో, షోస్‌కి ఐ కీప్ ఎ మ్యాప్. కంపల్సరీ ఏం లేదు. యూ కెన్ హ్యావ్ లిస్ట్ ఆఫ్ షోస్ ఆల్సో. మ్యాప్ ఎప్పుడు వాడతామంటే వెనెవర్ యూ వాంట్ టు క్వైరీ, రైట్? సో, క్వైరీ చేసేటప్పుడు దిస్ విల్ బి వెరీ యూజ్‌ఫుల్. మూవీస్ అంటే ఒక ఫ్రైడే రోజు ఆర్ అట్ ఎనీ గివెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ మాక్సిమం నాకు ఒక 10 మూవీస్ కరెంట్‌లీ రన్నింగ్ ఉంటాయి. మల్టీప్లెక్స్ అంటే నా సిటీలో మాక్సిమం ఒక 30, 40 మల్టీప్లెక్సెస్ ఉంటాయి. బట్ షోస్ అలా కాదు. షోస్ వచ్చేసరికి మన వాల్యూమ్ పెరుగుతుంది. సో, వెనెవర్ వాల్యూమ్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ ఆల్సో వెన్ యూ వాంట్ టు సెర్చ్ బేస్డ్ ఆన్ సెర్చ్ షోస్ ఆర్ సెర్చ్ సంథింగ్ you'll be using map. So let me just write show and shows, and then movies multiplexes shows తో పాటు మన మెయిన్ రీజన్ యూజర్ ఇస్ విజిటింగ్ అవర్ బుకింగ్ సర్వీసెస్ టు బుక్ సంథింగ్. సో, ఐ మెయింటైన్ ఎ లిస్ట్ ఆర్ మ్యాప్ ఆఫ్ బుకింగ్స్. మ్యాప్ ఎందుకు అనుకుంటున్నా? మళ్ళీ వాల్యూమ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎంతో మంది మనుషులు ఉంటారు ఒక సిటీలో. దే విల్ బి డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ బుకింగ్స్. సో, ప్రైవేట్ ఫైనల్ మ్యాప్ స్ట్రింగ్ అండ్ బుకింగ్. సో, వాల్యూ ఎప్పుడు నేను ఐఎమ్ గివింగ్ ఇట్ యాస్ అ క్లాస్. అండ్ దెన్ కీ ఎప్పుడు నేను ఒక స్ట్రింగ్ ఇస్తున్నా. ఈ స్ట్రింగ్ ఏంటి? బుకింగ్ యొక్క ఐడి. ఈ స్ట్రింగ్ వచ్చేసి సీట్ యొక్క ఐడి ఆర్ షో యొక్క ఐడి. బుకింగ్స్. సో, లెట్స్ అగైన్ రైట్ కన్‌స్ట్రక్టర్. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా మీరు చూస్తే లిస్ట్స్ ఉన్నాయి, మ్యాప్స్ ఉన్నాయి. అవి కాకుండా మనకు వేరే అట్రిబ్యూట్స్ ఏం లేవు. మనం లిస్ట్స్ అండ్ మ్యాప్స్‌కి ఏం మాట్లాడుకున్నాం? విల్ బి ఇనిషియలైజింగ్ దెమ్ వెన్ వి ఆర్ క్రియేటింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ బుకింగ్ సర్వీస్. విల్ బి ఇనిషియలైజింగ్ ఇట్ విత్ అన్ ఎంప్టీ అరే ఆర్ ఎంప్టీ మ్యాప్. సో దట్ ఫ్యూచర్‌లో ఐ కెన్ యాడ్ సమ్ మూవీస్ ఆర్ యాడ్ సమ్ మల్టీప్లెక్సెస్. సో, దీనికి గెటర్ సెటర్ మెథడ్స్ రాసుకోవడం కంటే ఓన్లీ గెటర్స్ రాసుకుందాం ఇప్పుడు.
అండ్ దెన్ సెటర్స్ బదులు విల్ రైట్ యాడ్ మూవీ, యాడ్ మల్టీప్లెక్స్, యాడ్ షో ఇలాంటి మెథడ్స్ రాసుకుందాం. సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ఆర్ యాడ్ మెథడ్స్ ఓన్లీ. సో మూవీస్ డాట్ యాడ్, I'll just add a movie. ఈ మెథడ్‌తో మీరు ఏం చేయొచ్చు, అడ్మిన్ కెన్ జస్ట్ లాగిన్ అండ్ దెన్ హీల్ జస్ట్ పాస్ అ మూవీ. ఓకే, దిస్ ఫ్రైడే రిలీజెస్ సో అండ్ సో మూవీ. సో యాడ్ ఇట్ టు ద మూవీ లిస్ట్. అంతే సింపుల్. యాడ్ మల్టీప్లెక్స్, కొత్తగా మల్టీప్లెక్స్ ఓపెన్ అయితే విల్ పాస్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ దెన్ యాడ్ ఇట్ టు అవర్ సిస్టమ్. ఇక్కడ యాడ్ ఎందుకు ఎర్రర్ చూపిస్తుంది? ఓకే, సో దిస్ ఇస్ మల్టీప్లెక్సెస్, నాట్ మల్టీప్లెక్స్. Let me just add show. ఇప్పుడు ఈ షో అనేది మ్యాప్ కాబట్టి ఐ జస్ట్ డూ షోస్ డాట్ పుట్ కీ వచ్చేసి విల్ హ్యావ్ షో డాట్ గెట్ ఐడి. అదే షోకి గెట్ ఐడి లేదా? అచ్చా, షో మనం ఫినిష్ చేయలేదు. వి మిస్డ్ రైటింగ్ దిస్ షో. సో లెట్స్ క్విక్లీ ఫినిష్ దట్. ఐ థింక్ చాలా స్లోగా వెళ్తాం అనుకుంటా. లెట్ మీ నో ఇన్ ద కమెంట్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ద పేస్ టు బి ఫాస్టర్ or it may be even slower. Yeah, Surya Sai is asking which ID is this? It's IntelliJ. Yeah, let's continue. నాకు కొంచెం స్లోగా వెళ్తున్నాం అనిపిస్తుంది. ఐ జస్ట్ ట్రై టు మేక్ ఇట్ క్వికర్. సో ఒక ఐడి రాసుకుంటాం షోకి. ఈ షోలో ఏ మూవీ రన్ అవుతుంది? సో లెట్స్ రైట్ దాట్ మూవీ. అండ్ దెన్ ఈ షో యొక్క స్టార్ట్ అండ్ ఎండ్ టైం పక్కా ఉండాలి. సో ఈ స్టార్ట్ అండ్ ఎండ్ టైంకి ఐ విల్ ట్రై టు యూస్ దిస్ క్లాస్ లోకల్ డేట్ టైమ్ విచ్ ఇస్ ప్రొవైడెడ్ బై java.time ప్యాకేజ్. లోకల్ డేట్ టైం, స్టార్ట్ టైం. అండ్ ఇంకేముంటాయి, ఈ షోలో ఏ మూవీ నడుస్తుంది. అండ్ దెన్ దీని కింద ఇప్పుడు మీరు హైరార్కీ చూస్తే ఒక మల్టీప్లెక్స్ ఉంటుంది. Here I'll take a little more time to explain you how I'm coming up with these attributes which are of type are user defined classes. ఎప్పుడైనా హైరార్కీ చూసుకోవాలి, ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్. సో పే అటెన్షన్. మల్టీప్లెక్స్ కింద స్క్రీన్ ఉంటుంది, చాలా స్క్రీన్స్ ఉంటాయి. ఒక స్క్రీన్లో చాలా షోస్ నడుస్తుంటాయి అండ్ ప్రతి షోలో ఒక మూవీ ఉంటుంది. మూవీ అయితే నడుస్తుంది, రైట్? సో కరెంట్లీ ఐమ్ రైటింగ్ ఎ క్లాస్ ఫర్ షో. సో ఫస్ట్ షో కింద ఉన్నవి చూసుకుంటా. మూవీ, ఒక షోలో ఒక మూవీ మాత్రమే రన్ అవుతుంది కాబట్టి ఐ జస్ట్ ఫస్ట్ రైట్ దాట్. దీని తర్వాత దీని ముందున్నవి చూసుకుంటా, దీని పైన ఉన్నవి. హైరార్కీలో ఇది హైరార్కీ అనుకోండి. సో దీని పైన ఉన్నవి ఏంటి? స్క్రీన్. సో ఒక షో ఒకటే స్క్రీన్లో నడుస్తుంది. సో there's no need to write list or map here. I just write screen. ఏ స్క్రీన్లో ఈ షో నడుస్తుంది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి, రైట్? అండ్ మల్టీప్లెక్స్ కూడా నేను రాసుకోవచ్చు, బట్ ఇట్స్ నాట్ నెసెసరీ. ఎందుకంటే షో నుంచి నాకు స్క్రీన్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేస్తుంది. నేను స్క్రీన్లోకి వెళ్తే ఈ స్క్రీన్ ఏ మల్టీప్లెక్స్లో నడుస్తుందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా వచ్చేస్తుంది. సో ఐ క్యాన్ రైట్ ప్రైవేట్ మల్టీప్లెక్స్, but that's not necessary. So we are not going to need this anyway. If I access the screen of attribute, I can automatically get this multiplex information, right? So e hierarchy follow and then we can write these kind of attributes here, right? So let's directly write constructor, generate a constructor for everything. id మార్చేద్దాం, id generator dot generate id ఇది తీసేద్దాం. ఇంకేంటి, మూవీ స్టార్ట్ టైం అన్ని మనకి బయట నుంచి రావాల్సిందే, అడ్మిన్ ఇవ్వాల్సిందే ఇవన్నీ, రైట్? సో వీటికి గెట్ సెటర్స్ రాసేసుకుందాం. డన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ ఉన్నాం? బుకింగ్ సర్వీస్లో ఉన్నాం, రైట్? సో ఈ బుకింగ్ సర్వీస్లో మనం షో డాట్ గెట్ ఐడి రాసినప్పుడు మనకు ప్రాబ్లం వచ్చింది. నౌ లెట్స్ సీ. మనం గెట్ సెటర్స్ రాసుకున్నాం కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద కీ అండ్ దెన్ వాల్యూ వచ్చేసి డైరెక్ట్లీ షో. మనం ఒక షో ఆబ్జెక్ట్ పాస్ చేసి వీఆర్ ట్రైంగ్ టు పుట్ దట్ ఇన్ టు దిస్ షోస్ మ్యాప్. కీ వచ్చేసి దాని షో యొక్క ఐడి అండ్ దెన్ వాల్యూ వచ్చేసి షో ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్, రైట్? S is asking same movie in multiple screens. Yeah, correct. Same movie is correct. సో ఒక మూవీ ఉంది. ఇఫ్ యూ సీ ఎ షోలో మూవీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఒక మూవీ 4 షోలో నడుస్తుంది అనుకుందాం, ఓకే? అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ గో ఇన్ టు దిస్ ఇదే షో, ఈ మూవీ సేమ్ మూవీ షో 1, షో 2, షో 3, షో 4 ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి దీనికి. ఈ 4 ఆబ్జెక్ట్స్కి ఈ స్క్రీన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా వేరే ఉంటుంది. షో 1 షో స్క్రీన్ 1, షో 2 స్క్రీన్ 2, షో 3 స్క్రీన్ 3, షో 4 స్క్రీన్ 4. ఇవన్నిట్లో మూవీ వాల్యూస్ ఏమి ఉండొచ్చు, రైట్? సో యా, ఐ హోప్ దట్ ఆన్సర్స్ యువర్ క్వశ్చన్. చలో లెట్స్ కంటిన్యూ. యా,
సో ఇక్కడ వరకు బానే ఉంది. బట్ మన బుకింగ్ సర్విస్ మూవీస్ లిస్ట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం, మల్టీప్లెక్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. ఈ 2 మెయిన్‌లీ ఫర్ సెర్చింగ్ పర్పస్. మూవీని సెర్చ్ చేయడానికి, మల్టీప్లెక్స్ సెర్చ్ చేయడానికి. అండ్ ఈ యాడ్ షోస్ వచ్చేసి ఒకటే లైక్ ఒక మూవీకి ఎన్ని షోస్ యాడ్ చేయాలి అనే దానికి ఈ మెథడ్ రాసుకుంటాం. బట్ ఇవన్నిటికంటే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి? యూజర్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు బుక్ ఎ టికెట్. రైట్. సో పబ్లిక్ Raj Prithvi is asking payments related class. Yeah, let's come like we are not there yet. ఇంకా పేమెంట్ కూడా అంటే ఇంకా చాలా లేట్ అయిపోతుంది. ఇట్స్ ఆల్రెడీ 8:15 నౌ. ద స్కోప్ ఇప్పుడు మీరు స్కోప్ అందుకే అన్నాను నేను. వి హావ్ టు డిఫైన్ అవర్ స్కోప్. ఇక్కడ నేను ఎక్కడ పేమెంట్స్ గురించి మాట్లాడలేదు. ఐల్ కమ్ టు దట్. మీరు ఎక్కడ ఏ మెథడ్స్‌లో యాడ్ చేయాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్టెండ్ దిస్ మీరు కోడ్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ ఎ పేమెంట్ క్లాస్ లాస్ట్‌లో నేను ఐల్ గివ్ యూ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. రైట్. సో యాహ్, ఎనీవేస్ సో లెట్ మీ జస్ట్ బుకింగ్ క్రియేట్ చేయాలి. బుకింగ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు లెట్ మీ రైట్ ఎ మెథడ్ కాల్డ్ బుక్ టికెట్. ఓకే. దీని రిటర్న్ టైప్ ఉంటుంది. ఒక బుకింగ్ క్రియేట్ చేసి విల్ రిటర్న్ ఎ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ టైప్ బుకింగ్. ఈ బుకింగ్‌కి ఇన్‌పుట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం కావాలి? ఒక టికెట్‌ని బుక్ చేయాలంటే ఏ యూజర్ ఏ షోలో ఏ సీట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాడు. రైట్. సెలెక్టెడ్ సీట్స్. ఈ 3 ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే వి కెన్ హ్యాపీలీ క్రియేట్ ఎ బుకింగ్. ఇక్కడ దిస్ ఇస్ లిటిల్ ఇంపార్టెంట్. టికెట్ బుక్ చేసేటప్పుడు దేర్ ఆర్ సమ్ చెక్స్ దట్ వి నీడ్ టు డూ. రైట్. స్టెప్స్ రాసుకుందాం ఫస్ట్. ఫస్ట్ వి హావ్ టు చెక్ ఇఫ్ ద సీట్స్ ఆర్ అవైలబుల్. And then ఒక్కసారి ఇఫ్ దే ఆర్ అవైలబుల్, ఇఫ్ yes, go ahead and change the status of the seats. స్టేటస్ ఏం చేంజ్ చేస్తారు సీట్స్‌కి? బుక్డ్ అని చేస్తారు. ఇది ఎందుకు మార్క్ చేయాలి మనం? మళ్ళీ వేరే యూజర్ వచ్చి బుక్ టికెట్ చేస్తున్నప్పుడు నా సెలెక్టెడ్ సీట్స్ షుడ్ నాట్ షో యాస్ బుక్డ్, అవైలబుల్. బై డిఫాల్ట్ సీట్స్ విల్ బి అవైలబుల్. నేను టికెట్ బుక్ చేసేటప్పుడు ఈ సీట్స్‌కి ఐయామ్ చేంజింగ్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ దోస్ సీట్స్ యాస్ బుక్డ్. రైట్. ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఐల్ కాలిక్యులేట్ ద ప్రైస్. ప్రైస్‌ని కాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత ఆ ప్రైస్‌ని పే చేయడానికి విల్ రైట్ డిఫరెంట్ క్లాసెస్. సో దట్ ఈస్ నాట్ ద స్కోప్ హియర్. విల్ టాక్ అబౌట్ పేమెంట్ లేటర్. ఇక్కడి వరకు ఐ జస్ట్ బికాజ్ మై బుకింగ్ క్లాస్ హ్యాస్ దిస్ అట్రిబ్యూట్ టోటల్ అమౌంట్, ఇట్స్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ టు కాలిక్యులేట్ ద ప్రైస్ అండ్ స్టోర్ ఇట్ ఇన్ దిస్ బుకింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. రైట్. ఒక ప్రైస్‌ని మనం విల్ కాలిక్యులేట్. ఓకే. సో ఈ 3 స్టెప్స్‌కి లెట్స్ రైట్ సెపరేట్ మెథడ్స్. ఎందుకంటే మొత్తం లాజిక్ అంతా ఇక్కడ రాస్తే our method will be bloated. So let me just write a separate method to just check if the seats are available. Let me write a private method. ఈ private method ఎందుకంటున్నా, user will not directly come and check if the seats are available. He'll just say I want to book ticket for these seats. సో అందుకే దీన్ని పబ్లిక్ చేశాను. ఇక్కడ మీరు పైన చూస్తే యాడ్ షో అనేది అడ్మిన్ చేస్తాడు. సో అందుకే పబ్లిక్. యాడ్ మల్టీప్లెక్స్ అడ్మిన్ చేస్తాడు. యూజర్ ఇస్ డూయింగ్ ఇట్. బుక్ టికెట్ కూడా యూజర్ ఇస్ డూయింగ్ ఇట్. బట్ వెన్ ఐ వాంట్ టు చెక్ సీట్స్ యూజర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ మెథడ్‌లో నేను కాల్ చేస్తా కాబట్టి ఐఎమ్ మేకింగ్ ఇట్ ప్రైవేట్. ఓకే. సో సో ఇన్ ఆర్డర్ టు చెక్ ఇఫ్ ద సీట్స్ ఆర్ అవైలబుల్, లెట్ మీ రైట్ ద ఫంక్షన్ నేమ్ యాస్ ఆర్ సీట్స్ అవైలబుల్. రైట్. సో దిస్ విల్ రిటర్న్ ఆబ్వియస్లీ ఎ బూలియన్. ఆర్ సీట్స్ అవైలబుల్‌కి ఇన్పుట్ పారామీటర్స్‌కి ఏం కావాలి? నేను సీట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటా. ఆ సీట్స్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్న సీట్స్ అవైలబులా కాదా చెప్పాలి. సో జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ దిస్ వన్. ఇప్పుడు నేను 1A అనే సీట్‌ని సెలెక్ట్ చేస్తే that seat will be present in different screens or different shows. So I have to provide an information of show also to let my system know ఈ షోలో ఈ సీట్స్ నే అవైలబుల్ గా ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేయమని చెప్తున్నా. రైట్. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను, ప్రతి సీట్ ఐ విల్ ఇటరేట్ త్రూ ఈచ్ సీట్ ఇన్సైడ్ ద సెలెక్టెడ్ సీట్. రైట్. ఇక్కడ నేను ఏం చేయాలి, ఈ పర్టికులర్ సీట్ అవైలబుల్ గా ఉందా లేదో చెక్ చేయాలి. రైట్. సో ఈ పర్టికులర్ సీట్ ఏ షోలో అయినా ఉండొచ్చు. ఐ హావ్ టు పిన్ పాయింట్ దీస్ సీట్స్ ఇన్ మై పర్టికులర్ షో. సో నేను ఏం చేస్తాను, ఐ జస్ట్ క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ సీట్ షో డాట్ గెట్ స్క్రీన్. ఎందుకు, షో అనేది ఒక స్క్రీన్లో నడుస్తూ ఉంటుంది. ఆ స్క్రీన్లో మనకి సీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఈ సీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి, దిస్ ఇస్ అ మ్యాప్. సో ఐ జస్ట్ డూ ఈ మ్యాప్ నుంచి ఐ ట్రై టు గెట్ దిస్ పర్టికులర్ సీట్ డాట్ గెట్ సీట్ నంబర్. ఇది కొంచెం కాంప్లెక్స్ గా అనిపించవచ్చు. ఐ రిపీట్ ఇట్. ఈ షోలో ఒక పర్టికులర్ సీట్స్ ని నేను అవైలబుల్ గా ఉన్నాయో చెక్ చేయాలి. సో నేను ఏం చేస్తున్నా, ప్రతి సీట్ ని ఇటరేట్ చేస్తున్నా అండ్ ఐఎమ్ చెకింగ్ ఇఫ్ మై సీట్ ఇస్ అవైలబుల్ ఆర్ నాట్. ఇఫ్ ఐ డూ డైరెక్ట్లీ ఇఫ్ సీట్ డాట్ గెట్ సీట్ స్టేటస్, if it is equal to available or not.
ఇలా నేను రాసుకుంటే ఐల్ జస్ట్ చెక్ ఇఫ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ సీట్ ఇస్ అవైలబుల్ ఆర్ నాట్. దిస్ సీట్ కెన్ బి ఇన్ ఎనీ షో. బట్ నాకు కావాల్సింది ఏంటి? ఈ షోలో ఆ పర్టిక్యులర్ సీట్ అవైలబుల్‌గా ఉందా లేదా? ఒకటే సీట్ ఇప్పుడు ఒక స్క్రీన్‌లో 4 షోస్ నడుస్తున్నాయి అనుకోండి. సో 4 డిఫరెంట్ షోస్‌లో సేమ్ స్క్రీన్ ఉంటుంది. సేమ్ సీట్ ఉంటుంది. సో 4 డిఫరెంట్ షోస్‌లో సేమ్ సీట్ ఉంటుంది. బికాజ్ ద స్క్రీన్ ఇస్ సేమ్. సో నేను డైరెక్ట్‌గా సీట్‌ని పంపించి ఈ సీట్ అవైలబులా కాదా అని అడిగితే నా సిస్టమ్ ఎలా చెప్తుంది? నేను మార్నింగ్ షో కోసం చూస్తూ ఆ సీట్ అవైలబుల్‌గా ఉందో లేదో చెక్ చేయమని అనుకోండి. నా సిస్టమ్ వెళ్లి నైట్ షోలో ఆ సీట్ అవైలబుల్‌గా ఉందని రిటర్న్ చేసిందనుకోండి. దట్ విల్ బి అన్ ఇష్యూ. యువర్ సిస్టమ్ ఇస్ నాట్ వర్కింగ్ ప్రాపర్‌లీ నౌ, రైట్? సో దట్స్ వై ఐ యామ్ ఇంట్రొడ్యూసింగ్ ది షో ఆబ్జెక్ట్ హియర్. ఈ పర్టిక్యులర్ షోలో ఏ స్క్రీన్‌లో నడుస్తుందో చూసి, ఆ స్క్రీన్‌లో రిలేటెడ్ సీట్స్‌ని తీసుకొచ్చి, ఆ మ్యాప్‌లో ఈ పర్టిక్యులర్ సీట్స్ అవైలబుల్‌గా ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేస్తాం. Okay, Sai Kumar is asking, what if person come to booking but not check out? Then the seats are changed to booked, but he has not booked this. Yeah, correct. You are right. But మనం ఇంకా అక్కడి వరకు రాలేదు. That we'll cover in this scope. In this video, we'll be covering that. But మనం ఇంకా ఇక్కడికి రాలేదు. ఇప్పుడు నేను ఇంకా జస్ట్ వెళ్ళి ఆ సీట్స్‌ని బుక్ చేసుకుంటున్నా. నువ్వు whatever you are asking, Sai Kumar is asking, will come later. So give me some time. We'll come there. So yeah. So ఇప్పుడు నాకు నా పర్టిక్యులర్ షోలో ఏదైతే సీట్ ఉందో దాన్ని నేను చెక్ చేయాలి. So let me just check if show seat dot get seat status, if it is not equal to seat status dot available. అప్పుడు ఏం చేయాలి? I'll have to return false. నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్న ప్రతి సీట్‌ని అవైలబుల్ ఉందా లేదో చెక్ చేస్తున్నా. నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్న సీట్స్‌లో ఒక్క సీట్ అన్నా అవైలబుల్ లేకపోతే ఐల్ బి రిటర్నింగ్ ఫాల్స్. ఎందుకంటే ఐయామ్ గోయింగ్ విత్ మై ఫ్యామిలీ. సో నేను ఒక 4 సీట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇట్ షుడ్ టెల్ మీ ఆల్ ద సీట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఆర్ నాట్. సగం సగం చెప్పకూడదు. 2 సీట్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి, 2 సీట్స్ అవైలబుల్ లేవు అంటే ఐల్ నాట్ గో అహెడ్ విత్ మై బుకింగ్. సో దట్స్ వై ఐయామ్ రైటింగ్ లైక్ దిస్. నేను సెలెక్ట్ చేసిన ప్రతి సీట్ ఇట్ షుడ్ బి అవైలబుల్. అప్పుడే ఐల్ కంప్లీట్ మై ఫర్ లూప్ అండ్ దెన్ కమ్ హియర్ అండ్ దెన్ ఐల్ రిటర్న్ ట్రూ, రైట్? సో సింపుల్‌గా ఈ స్టెప్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి లెట్ మీ రైట్ దిస్. ఇఫ్ ఆర్ సీట్స్ అవైలబుల్. ఇందులో ఇన్‌పుట్ పారామీటర్స్ ఏంటి? షో, ఫస్ట్ షో కాదు. ఫస్ట్ మనం సెలెక్టెడ్ సీట్స్ రాసుకున్నాం అండ్ దెన్ షో, రైట్? ఇఫ్ దే ఆర్ అవైలబుల్ ఐల్ డూ ద ఫర్దర్ ప్రాసెసింగ్. ఏంటి? ఇది నా ఫర్దర్ ప్రాసెసింగ్, రైట్? ఒకవేళ సీట్స్ అవైలబుల్ లేవనుకోండి, సింపుల్‌గా రిటర్న్ ఆల్. బుకింగ్ లేదు, ఏం లేదు. మీరు సెలెక్ట్ చేసిన సీట్ ఇస్ నాట్ అవైలబుల్. ఓకే. నౌ లెట్స్ సీ హౌ టు చేంజ్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ద సీట్స్ టు ఫ్రమ్ అవైలబుల్ టు బుక్డ్. దీనికి కూడా ఒక సెపరేట్ మెథడ్ రాసుకుందాం మనం. ప్రైవేట్ దీనికి లెట్స్ మేక్ ఇట్ వాయిడ్ రిటర్న్ టైప్ మార్క్ సీట్స్ యాస్ బుక్డ్. ఈ రిటర్న్ టైప్‌ని నేను ఎలా డిసైడ్ చేస్తున్నా? ఒకసారి ఈ ఫంక్షన్ యొక్క టాస్క్ ఏంటి? నా సీట్స్‌ని బుక్‌గా దాని స్టేటస్ మార్చాలంతే. సో ఇది ఏది రిటర్న్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అదే ఈ మెథడ్‌కొచ్చేసరికి వి ఆర్ ఆస్కింగ్ ఇట్ ఆర్ సీట్స్ అవైలబుల్ ఆర్ నాట్. అందుకే ఇట్ షుడ్ రిటర్న్ బూలియన్, రైట్? సో సేమ్ మార్క్ సీట్స్ యాస్ బుక్డ్ కూడా సేమ్ పారామీటర్స్ దీనికున్నవే. ఎందుకంటే ఈ పర్టిక్యులర్ షోలో ఈ సీట్స్‌ని బుక్డ్‌గా మార్చాలి. సో అగైన్ ఐ జస్ట్ ఇటరేట్ త్రూ ఆల్ ద సీట్స్ దట్ ఆర్ సెలెక్టెడ్. ఈ పర్టిక్యులర్ షోలో సీట్స్‌ని రిట్రీవ్ చేసి ఐ జస్ట్ డూ షో సీట్ డాట్ సెట్ సీట్ స్టేటస్ యాస్ బుక్డ్. Hemant is saying, instead of using the input of user for seats availability, just we can list out and visualize all the seats. Just we can list out and yeah, correct. Yeah, but see, here, I think మీరేం ఆలోచిస్తున్నారు? యూఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ ద యూఐ పర్స్పెక్టివ్. యూఆర్ లిస్టింగ్ ద సీట్స్ అండ్ ప్రతి సీట్స్ అవైలబుల్‌గా ఉన్నాయా లేదా? అది మనం యూఐలో హ్యాండిల్ చేస్తాం. ఇఫ్ మై సీట్స్ ఆర్ ఆల్ ద అవైలబుల్ సీట్స్ విల్ బి షోన్ యాస్ వైట్. ఆల్ ద సీట్స్ దట్ ఆర్ బుక్డ్ విల్ బి షోన్ యాస్ గ్రే. బట్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను? I directly want to book some tickets, book some seats, right? So యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎందుకు పంపిస్తున్నాను ఇక్కడ? విల్ సీ ఇట్ లేటర్. ఈ యూజర్ ఇంకా నేను వాడలేదు. నేను షో అండ్ సెలెక్టెడ్ సీట్స్ మాత్రమే వాడాను, రైట్? సో ఇఫ్ మై సీట్స్ ఆర్ అవైలబుల్, ఐల్ మార్క్ దీస్ పర్టికులర్ సీట్స్ యాస్ బుక్డ్, రైట్? Once I mark them as booked, I'll have to calculate the total price. So let me write a separate function or method in order to calculate the price. Let me see. There's another question. Surya Sai. We should have another method also, right? Initially, without user trying to book, we need to show which are available, which are booked. Yeah, we can have that. If at all, if you just want to show what seats are available, you can write a separate, method here. Public. మీరు ఏం రిటర్న్ చేస్తారో you'll be returning a map of seats, right? So string seat,
available seats. If you just want to list, if the user wants to see what seats are available, you can write it here. You'll just see మీకు షో ఇన్పుట్ పారామీటర్ పంపిస్తారు. ఈ పర్టికులర్ షోలో ఏ స్క్రీన్లో నడుస్తుంది, ఆ స్క్రీన్లో ఐ ట్రై టు గెట్ ద సీట్స్ అండ్ దెన్ ఐ ఇటరేట్ త్రూ ఈచ్ సీట్ అండ్ చెక్ ఇట్ స్టేటస్. ఆ అవైలబుల్ స్టేటస్ ఉన్న సీట్సే నేను రిటర్న్ చేస్తాను. ఐ కెన్ డూ దట్. You're definitely right. You can have this method. Right? Currently, I'm just talking about booking. So yeah, let's continue calculating the total price. So let me call it calculate total price, and the return type would be total price. Let me say the price will be double. And the I want to, it will be in decimals, right? Like 182.32. All total price. Let me just call it double. Calculate total price. ఇందులో కూడా మళ్ళీ సేమ్ పారామీటర్స్. ఎన్ని సీట్స్ నేను సెలెక్ట్ చేస్తున్నా అండ్ వాట్ ఇస్ ద షో. ఇక్కడ మీకు అనిపించచ్చు షో ఎందుకు పంపించాలి, జస్ట్ సీట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది కదా. నేను ఒక 3 గోల్డ్ సీట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే 3 into 200 600 అవుతుంది. షో ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించాల్సిన అవసరం ఏంటి అని. యా, యు ఆర్ రైట్. షో ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు, బికాస్ కరెంట్లీ ఆర్ ప్రైసింగ్ ఇస్ ఓన్లీ ఫిక్సేటెడ్ టు సీట్స్ ప్రకారమే మనం విల్ డిసైడ్ ద ప్రైస్. బట్ మీరు ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్స్లో చూస్తే డిపెండింగ్ ఆన్ ద షో, మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నట్టు ఎర్లీ మార్నింగ్ షోస్ ఆర్ ఫ్యాన్ షోస్కి ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంటుంది, రైట్? సో అండ్ లేట్ నైట్ షోస్కి ప్రైస్ తక్కువ ఉంటుంది. సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద షో కూడా విల్ బి చేంజింగ్ ద ప్రైసింగ్. సో విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్ లేటర్. సో ఫర్ నౌ లెట్ మీ పాస్ దిస్ షో ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ దెన్ జస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ ది total price. I just directly return my selected seats dot stream అంటే ఏం లేదు, ఈ సెలెక్టెడ్ సీట్స్ అనేది లిస్ట్ కాబట్టి ఈ లిస్ట్లో ప్రతి ఎలిమెంట్ని స్ట్రీమ్ చేస్తుంది. ఐ కెన్ యాక్సెస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ అండ్ అప్లై ఫంక్షన్ ఆన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్. ఆ ఫంక్షన్ ఏంటి? ఐ జస్ట్ ట్రై టు డూ మ్యాప్ టు డబుల్ బికాస్ మై ప్రైస్ ఇస్ ఆఫ్ టైప్ డబుల్. ఐ జస్ట్ టేక్ దిస్ ఫంక్షన్. ఈ ఫంక్షన్కి పారామీటర్గా ఈ మ్యాప్కి పారామీటర్గా ఐ జస్ట్ పాస్ సీట్లోని గెట్ సీట్ కేటగిరీ అనే ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ అ ప్రైస్ ఫర్ ఈచ్ సీట్, రైట్? సో గోల్డ్ అయితే గోల్డ్ రిలేటెడ్ ప్రైస్ రిటర్న్ చేయాలి. ఇక్కడ సిల్వర్ అయితే సిల్వర్ రిలేటెడ్ ప్రైస్ రిటర్న్ చేయాలి. దానికి నేను ఇంకా మెథడ్ రాసుకోలేదు. సో లెట్ మీ జస్ట్ గో అహెడ్ అండ్ రైట్ ద మెథడ్ ఫర్ ఇట్. పబ్లిక్ ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది? డబల్. వాట్ విల్ బి ద నేమ్? గెట్ కేటగిరీ ప్రైస్. ఇందులో నేను సీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ పంపిస్తాను, రైట్? సో ఐ జస్ట్ రిటర్న్ seat dot get seat category get seat category dot get price. ఓకే, నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్న సీట్ ఏ కేటగిరీకి సంబంధించింది, గోల్డా, సిల్వరా, ప్లాటినమా, అండ్ దాని ప్రైస్ని తీసుకొస్తాను. ఐ జస్ట్ కాల్ ఇట్ హియర్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే సెలెక్టెడ్ సీట్ అనే లిస్ట్ని ఒక స్ట్రీమ్గా మార్చి ఐఎమ్ మ్యాపింగ్ ఈచ్ సీట్ నుంచి ఈ సెలెక్టెడ్ సీట్లో లిస్ట్ ఆఫ్ సీట్స్ ఉంటాయి. సో ఒక 10 సీట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అనుకోండి, 10 సీట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ప్రతి సీట్కి ఐఎమ్ కాలింగ్ దిస్ ఫంక్షన్ గెట్ కేటగిరీ ప్రైస్ అనేది. అది ఇక్కడ నేను ఇక్కడ నేను డిఫైన్ చేసుకున్నాను. దిస్ విల్ రిటర్న్ ద ప్రైస్ అండ్ ఫైనలీ ఐల్ బి సమ్మింగ్ దెమ్. నేను ఒక 10 సీట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ గివ్ మీ ద సమ్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద సీట్స్ దట్ ఐ హావ్ సెలెక్టెడ్. ఓకే, yeah, done. So once we are done here, I'll go back to my book ticket method and I'll just do calculate the total price. Double total price is equal to calculate total price. ఇక్కడ నేను మీకు గమనిస్తే నేను షోని ఇంకా వాడట్లేదు. సో రైట్ ఐ జస్ట్ యాడెడ్ దిస్ ఫర్ ఫ్యూచర్ పర్పసెస్, బట్ లెట్ మీ జస్ట్ రిమూవ్ దిస్ ఫర్ నౌ. సింప్లీ సెలెక్టెడ్ సీట్ పంపించుకుంటే సరిపోతుంది. ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నాను? ఫైనల్గా బుకింగ్ చేయడానికి. సో నేను బుకింగ్ అనే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. సో బుకింగ్ అనే క్లాస్కి వెళ్ళి దీని కన్స్ట్రక్టర్లో ఏమి ఉంటాయి? యూజర్ పంపించాలి, షో రిజర్వ్డ్ సీట్ అండ్ టోటల్ అమౌంట్. సో యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్, షో ఇన్ఫర్మేషన్, ఇంకేముంటాయి? రిజర్వ్డ్ సీట్స్, సో సెలెక్టెడ్ సీట్స్ and then total amount, which is this, right? Let me create a new object of booking, right? Once the booking is done, I'm already maintaining a list of bookings, map of bookings. So I just add it to it. Bookings.put-off, booking.getID, comma, booking information. That's it.
సింపుల్ రైట్. సో మనం టికెట్‌ని బుక్ చేసేసుకున్నాం. అండ్ దెన్ హియర్ వి హావ్ టు రిటర్న్ బుకింగ్ ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి లెట్ మీ జస్ట్ రిటర్న్ booking, right? Let me just cut this and put it here. Yeah. So this is how we book a ticket and create an object of class booking, right? దీంతో పాటు ఇంకా we can write a lot of other methods like confirm booking or cancel. ఇక్కడ వరకు మనం బుకింగ్ ని క్రియేట్ చేసాం అంతే. ఇంకా పేమెంట్ అవ్వలేదు. పేమెంట్ అయితే తప్ప బుకింగ్ కన్ఫర్మ్ అవ్వదు, రైట్? సో పేమెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఎలా వస్తుంది? ఇక్కడ వరకు బానే ఉంది. ఈ యూజర్ ఈ షోలో ఈ సీట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు. వీడి టోటల్ బిల్ ఎంత అయింది? వాడు చెక్‌ఔట్ చేసాడు. పేమెంట్ చేసాడు. పేమెంట్ అనేది మీరు బుక్ మై షోలో యూ కెన్ పే యూజింగ్ యూపీఐస్, క్రెడిట్ కార్డ్ ఎక్సెట్రా. సో దోస్ ఆర్ థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్స్. దోస్ ఆర్ డిఫరెంట్ సర్వీసెస్. అవి మన బుక్ మై షో సర్వీసెస్ కింద రాదు. సో పేమెంట్ అయిపోయిన తర్వాత విల్ బి వెయిటింగ్ ఫర్ ద నోటిఫికేషన్ ఫ్రమ్ ఫోన్‌పే. ఇఫ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఫోన్‌పే టు పే, ఫోన్‌పే నుంచి నేను నోటిఫికేషన్ కోసం వెయిట్ చేస్తా. ఓకే, నీ అకౌంట్‌లో డబ్బులు పడ్డాయి. సో యూ కెన్ కన్ఫర్మ్ ద బుకింగ్. అలా నాకు నోటిఫికేషన్ వచ్చాక ఐ విల్ కాల్ ఎ సెపరేట్ మెథడ్ కాల్డ్ కన్ఫర్మ్ బుకింగ్. దానికి నేను ఒక సెపరేట్ మెథడ్ రాసుకుంటా. పబ్లిక్ వాయిడ్ కన్ఫర్మ్ బుకింగ్. ఇందులో సింపుల్‌గా ఒక బుకింగ్ ఐడి పంపిస్తే సరిపోతుంది. ఈ బుకింగ్ ఐడిని కన్ఫర్మ్ చేయమని, ఈ బుకింగ్‌ని కన్ఫర్మ్ చేయమని. సో మీరు ఒక బుకింగ్ ఐడి ఇచ్చేస్తే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ బుకింగ్ ఐడి అండ్ యూ వాంట్ ఎ బుకింగ్ ఆబ్జెక్ట్, మీకు ఇక్కడ యూజ్ అవుతుంది ఏంటి? ఒక హ్యాష్ మ్యాప్, రైట్? కీ ఇస్ ద బుకింగ్ ఐడి. It will return value is the booking. So if you give a booking ID, it will return you the booking object, right? So I just use this bookings dot get of booking ID. So based on booking ID, I'm able to fetch my booking. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? ఈ బుకింగ్ స్టేటస్ ని కన్ఫర్మ్ చేయాలి, రైట్? సో if booking dot get status లేదంటే బుకింగ్ లో ఓకే, ఇక్కడ స్టేటస్ రాసుకోలేదు నేను. వి ఫర్గాట్ టు రైట్ ద బుకింగ్ స్టేటస్, రైట్? సో లెట్ మీ క్రియేట్ అనదర్ enum బుకింగ్ స్టేటస్, రైట్? బుకింగ్ స్టేటస్లో ఏమేమి స్టేటసెస్ ఉంటాయి? ఇనిషియల్లీ పెండింగ్ ఉంటుంది బుకింగ్. దాని తర్వాత పేమెంట్ అయిపోయిన తర్వాత కన్ఫర్మ్ అవుతుంది. పేమెంట్ చేయకపోతే క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో లెట్ మీ జస్ట్ రైట్ దెమ్ పెండింగ్, కన్ఫర్మ్డ్, క్యాన్సిల్డ్, రైట్? సో వన్స్ దిస్ ఇస్ డన్, ఇక్కడ నేను ఇక్కడ చేంజెస్ చేయాలి. ప్రైవేట్ బుకింగ్ స్టేటస్ అండ్ నేను కన్స్ట్రక్టర్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు కన్స్ట్రక్టర్లో ఇన్పుట్ పారామీటర్కి బుకింగ్ స్టేటస్ పంపించడం అవసరం లేదు. ఎందుకు? బై డిఫాల్ట్ ఇనిషియల్ బుకింగ్ స్టేటస్ విల్ బి పెండింగ్, రైట్? సో ఈ పెండింగ్ని మనం కన్ఫర్మ్ చేయాలి. ఓకే, గెటర్ మెథడ్ కూడా రాసుకోవాలి దీనికి. జనరేట్ గెటర్ ఫర్ బుకింగ్ స్టేటస్, రైట్? సో లెట్ మీ జస్ట్ రైట్ గెట్ బుకింగ్ స్టేటస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పెండింగ్. ఒకవేళ పెండింగ్ ఉంటేనే ఐ కన్ఫర్మ్ ఇట్, రైట్? సో బుకింగ్ డాట్ సెట్ స్టేటస్ కూడా రాసుకోలేదు నేను. జనరేట్ సెటర్ మెథడ్ ఫర్ బుకింగ్ స్టేటస్, రైట్? బుకింగ్ స్టేటస్ డాట్ కన్ఫర్మ్, రైట్? ఇంకేం చేయాలి? కన్ఫర్మ్ బుకింగ్లో వన్స్ ఇట్స్ కన్ఫర్మ్డ్, ఇప్పుడు మీరు అందరూ అడుగుతున్న పేమెంట్ రిలేటెడ్ థింగ్. సో ఐ జస్ట్ ఐఎమ్ నాట్ కోడింగ్ ఇట్. దానికి మళ్ళీ విల్ హ్యావ్ టు రైట్ డిఫరెంట్ క్లాసెస్. మీరు నా డిజైన్ ప్యాటర్న్ వీడియో కానీ ప్లేలిస్ట్ కానీ మీరు ఫాలో అవుతుంటే పేమెంట్కి విల్ రైట్ సపరేట్ క్లాసెస్. పేమెంట్కి సపరేట్ క్లాస్ రాసుకుని మళ్ళీ అందులో కొన్ని స్ట్రాటజీ ప్యాటర్న్ యూజ్ చేస్తాం ఫర్ యువర్ డిఫరెంట్ వేస్ టు మేక్ ఎ పేమెంట్, యూపీఐ, క్రెడిట్ కార్డ్, నెట్ బ్యాంకింగ్ ఎక్సెట్రా. సో అలా ఆ పర్టికులర్ కోడ్ అంతా రాసి విల్ మేక్ ఎ కాల్ టు ద థర్డ్ పార్టీస్ లైక్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆర్ ఫోన్పే ఆర్ గూగుల్ పే. వాటికి విల్ మేక్ ఎ కాల్ and we'll be waiting for their confirmation, user payment successful అయిందా లేదా. Once it is successful, then we'll call this confirm booking. So booking confirm అయిపోయిన తర్వాత we'll just return, maybe we can return, we'll just write system.out.println booking successful, right? So ఇలాగే we can write another method for cancel booking.
ఒకవేళ నాకు నా ఫోన్‌పే నుంచి పేమెంట్ సక్సెస్‌ఫుల్ అనే నోటిఫికేషన్ రాలేదు అంటే, పేమెంట్ ఫెయిల్డ్ అనే నోటిఫికేషన్ వస్తే, ఐల్ జస్ట్ కాల్ దిస్ క్యాన్సెల్ బుకింగ్. ఈ క్యాన్సెల్ బుకింగ్ కూడా సేమ్. ఐల్ పాస్ అ బుకింగ్ ఐడీ, ఐల్ గెట్ ఎ బుకింగ్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ దెన్ ఐల్ చెక్ ద స్టేటస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇఫ్ ఇట్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ క్యాన్సెల్డ్ నేను క్యాన్సెల్ చేయను. రైట్. సో ఐల్ జస్ట్ మేక్ ఇట్ క్యాన్సెల్డ్. క్యాన్సెల్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న పని ఉంది. లెట్ మీ రైట్ హియర్ క్యాన్సెల్డ్. క్యాన్సెల్ చేసేసిన తర్వాత ఈ బుకింగ్‌లో పార్ట్ అయిన సీట్స్ ఏవైతే మనం అవైలబుల్‌గా మార్క్ చేసామో వాటిని బుక్డ్‌గా మార్క్ చేసామో వాటిని బ్యాక్ టు అవైలబుల్ పెట్టేయాలి. సో దట్ సమ్ అదర్ యూజర్స్ క్యాన్ బుక్ దోస్ సీట్స్. సో లెట్ మీ రైట్ ఎ సెపరేట్ మెథడ్. ప్రైవేట్ వాయిడ్ మార్క్ సీట్స్ యాస్ అవైలబుల్. ఇలాగే మనం ఇంకొక ఎక్కడ మెథడ్ రాసుకున్నాం. యా దిస్ వన్. రైట్. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్‌గా ఇదే కోడ్ ఉంటుంది. ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ బుక్డ్ ఐల్ జస్ట్ రైట్ అవైలబుల్. దట్స్ ఇట్. సో దీన్ని నేను ఇక్కడ కాల్ చేసి ఐల్ హావ్ టు పాస్ వాట్ సెలెక్టెడ్ సీట్స్ అండ్ షో. ఈ రెండిటి ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? నాకు ఇక్కడ బుకింగ్ మాత్రమే ఉంది. బుకింగ్‌లో ఆల్రెడీ మీరు ఏ సీట్ సెలెక్ట్ చేశారు అండ్ ఏ షోకి సెలెక్ట్ చేశారు. ఈ రెండింటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సో బుకింగ్ డాట్ గెట్ రిజర్వ్డ్ సీట్స్, బుకింగ్ డాట్ గెట్ షో. డన్. సో బుకింగ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సో యువర్ సీట్స్ ఆర్ ఫ్రీ నౌ. సో మీకు అది వైట్ కలర్‌లో కనిపిస్తుంది. యాజ్ ఇండికేటింగ్ దట్ దే ఆర్ అవైలబుల్. రైట్. సో వాట్ ఎల్స్? క్యాన్సిల్ బుకింగ్ చేసాం, కన్ఫర్మ్ బుకింగ్ చేసాం. Yeah. So now let's keep it intact here and then we'll try to write a main method. Main method ఏంటి? మనకు మెయిన్ మెథడ్ ఉంటుంది విచ్ ఇస్ ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ అవర్ అప్లికేషన్. రైట్. సో ఆ మెయిన్ మెథడ్ ఒక సెపరేట్ క్లాస్‌లో రాసుకుందాం. ఆ మెయిన్ మెథడ్‌నే మనం యూజర్ అనుకుందాం ఇప్పుడు కాసేపటికి. ఎందుకంటే ఐ డోంట్ హావ్ ఎ యూఐ. రైట్. సో యూఐ ఉంటే యూఐలో యూజర్ ఇంటరాక్ట్ అయ్యేవాడు. మేబీ అడ్మిన్ అయితే ట్రై టు యాడ్ మూవీస్ అండ్ మనకు ఒక రిక్వెస్ట్ వచ్చేది ఈ జావా అప్లికేషన్‌కి. అండ్ ఈ బుకింగ్ సర్వీస్ యూజ్ చేసుకొని ఐ విల్ సింప్లీ యాడ్ ఎ మూవీ. సో ఇక్కడ మనకి యూఐ లేదు కాబట్టి యూఐని రీప్లేస్ చేస్తూ లెట్స్ క్రియేట్ ఎ సింపుల్ క్లాస్ కాల్డ్ బుకింగ్ సర్వీస్ డెమో. జస్ట్ టు టెస్ట్ ఇట్ అవుట్ మన అప్లికేషన్ ఎలా పనిచేస్తుందని. సో అందుకే డెమో అని రాసుకున్నాను. రైట్. సో ఇప్పుడు ఈ డెమోలో విల్ ట్రై టు డూ ఎవ్రీథింగ్ దట్ యూజర్ డస్. రైట్. సో యూజర్ జనరల్లీ ఏం చేస్తాడు? లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ అడ్మిన్. అడ్మిన్ విల్ ట్రై టు క్రియేట్ మూవీస్. సో మూవీ ఈక్వల్ టు న్యూ మూవీ. సో మూవీలో మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మనం పాస్ చేయాలి. టైటిల్, లాంగ్వేజ్, జానర్, రిలీజ్ డేట్. సో లెట్స్ కాల్ ఇట్ దేవరా అండ్ తెలుగు యాక్షన్ డ్రామా. నేను పదే దేవరా అంటున్నానని డోంట్ థింక్ ఐ యామ్ ఎన్ ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్. ఇట్స్ జస్ట్ దట్ దట్స్ లాస్ట్ రీసెంట్‌గా చూసిన మూవీ అదే కాబట్టి దట్ ఈస్ కమింగ్ టు మై మైండ్. Right. So what else? Action drama is the genre and release date is 2024. I don't remember the release date. Let's call it 1st October. Right. So 10/01 and then duration is I think around 3 hours. Right. So you can create different movies. Like I can call it simply Devara and in game cinema release maybe call let's say Inception release and అనుకుందాం. So new movie Inception, English, sci-fi. అదొక 10th రిలీజ్ అని అనుకుందాం. అండ్ ద డ్యూరేషన్ ఇస్ అరౌండ్ 2 hours I guess. ఇలా మూవీస్‌ని అడ్మిన్ క్రియేట్ చేసి రైట్ he'll be adding it to a list of movies that my booking service has. రైట్. సో ఈ బుకింగ్ సర్వీస్ డాట్ యాడ్ మూవీ చేయాలి నేను రాసుకున్న మూవీస్‌ని. సో దానికోసం I'll create a object for booking service. బుకింగ్ సర్వీస్ ఈక్వల్ టు న్యూ బుకింగ్ సర్వీస్. ఇప్పటి వరకు మనం మాట్లాడుకున్నదంతా వెరీ బేసిక్. ఓకే. వెరీ బేసిక్ థింగ్స్ టు ఫాలో వెన్ యూర్ ట్రైంగ్ టు బిల్డ్ అన్ అప్లికేషన్ ఆర్ if you're attending machine coding rounds. Right. Now comes the advanced part where interviewer you will try to test your knowledge on this. Right. So here it is showing error because this is expecting these parameters, but మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకున్నట్టు I'm just initializing them to empty arrays and empty maps. So I'll just remove them. Right. So whatever the advanced thing that I'm talking about, right? So ఈ బుకింగ్ సర్వీస్ ఏదైతే ఉందో మన మొత్తం BookMyShow అప్లికేషన్లో I should not be able to create different instances or different objects for this booking service. Right.
మొత్తం నా బుక్ మై షో అప్లికేషన్ షుడ్ ఇస్ అ సింగిల్ ఎంటిటీ విచ్ ఇస్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ఆల్ దిస్ models or entities. So if you remember our very first classes of lower level design, you remember that we talked about singleton design pattern. So ఎప్పుడైతే if you want to make sure that only one object should be created for a class, then you have to follow singleton pattern. ఇక్కడ నా బుకింగ్ సర్వీస్ షుడ్ బి సింగిల్టన్ ప్యాటర్న్, బికాస్ నేను ఎన్ని మూవీస్ యాడ్ చేసినా, ఎన్ని మల్టీప్లెక్సెస్ యాడ్ చేసినా, ఇట్ షుడ్ బి యూజింగ్ దిస్ సింగిల్ సర్వీస్. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ మేకింగ్ దిస్ బుకింగ్ సర్వీస్ యాజ్ సింగిల్టన్. సో సింగిల్టన్ ఎలా చేస్తాము? ఇఫ్ యూ డోంట్ రిమెంబర్ ఇట్, ఆర్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో వాట్ అ సింగిల్టన్ డిజైన్ ప్యాటర్న్, ప్లీజ్ గో టు మై లో లెవెల్ డిజైన్ ప్లేలిస్ట్. అందులో వెరీ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద ప్లేలిస్ట్, లైక్ థర్డ్ ఆర్ ఫోర్త్ వీడియోలో యుల్ సీ సింగిల్టన్ డిజైన్ ప్యాటర్న్. అండ్ దాని మీద ఇట్ కమ్స్ అండర్ క్రియేషనల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్. సో క్రియేషనల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ ఒక సింగిల్ షార్ట్ వీడియో కూడా చేశాను నేను. డూ చెక్ దట్ అవుట్. Right. So yeah, so let me make this singleton. So singleton cheyali ante you'll have to block other classes like this service demo class to create an object using the constructor, right? So in the మనం first చేయాల్సింది ఏంటి? We'll have to make it private. So these are the exact steps that we followed while learning singleton design pattern, right? First మన constructor ని private చేయాలి. ఎందుకు? కొత్త ఆబ్జెక్ట్స్ ఏదైనా క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే బుకింగ్ సర్వీస్ కి you'll be creating it using your constructor. మన గోల్ ఏంటి? ఇక్కడ బుకింగ్ సర్వీస్ అనే క్లాస్‌కి ఒకటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. సో దట్స్ వై మేకింగ్ ఇట్ ప్రైవేట్. ప్రైవేట్ చేస్తే నేను అసలు ఒక్క ఆబ్జెక్ట్ కూడా క్రియేట్ చేయలేను. సో వాట్ ఈస్ ద వే అరౌండ్? ఐల్ క్రియేట్ అనదర్ పబ్లిక్ క్లాస్. ఐల్ మేక్ ఇట్ స్టాటిక్. ఎందుకంటే అప్పటి వరకు ఇనీషియల్‌గా నేను ఒక్క ఆబ్జెక్ట్ కూడా క్రియేట్ చేయలేదు. నేను ఆబ్జెక్ట్‌ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఐ హావ్ టు యూజ్ కన్‌స్ట్రక్టర్. సో అందుకే దీన్ని స్టాటిక్ చేస్తున్నా. స్టాటిక్ చేస్తే యూ కెన్ యాక్సెస్ దిస్ మెథడ్ యూజింగ్ దట్ క్లాస్ నేమ్ డైరెక్ట్‌లీ, రైట్? సో పబ్లిక్ స్టాటిక్, దిస్ విల్ రిటర్న్ a booking service object, right? Because I'm unable to create an object using the constructor, I'll be creating the object using this method, and that method is called getInstance. ఈ getInstance లో I'll check. నేను ఇక్కడ ఒక attribute రాసుకుంటా. ప్రైవేట్ బుకింగ్ సర్వీస్. ఈ ఇన్స్టెన్స్ ఏంటి? నేను ఏదైతే బుకింగ్ సర్వీస్‌కి ఒకటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలని అనుకుంటున్నానో దట్ ఈస్ దిస్ ఇన్స్టెన్స్. ఇది కాకుండా ఇంకా ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఉండకూడదు బుకింగ్ సర్వీస్‌కి. ఓకే. So when I'm trying to call this getInstance, I'll check first if instance equal to null, right? If this instance isn't a non-static field, yeah, because this is an static method, the variables that we are using inside the static method should also be static. Okay, so if this instance is null, then I'll create an instance. అంటే అర్థం ఏంటి? ఇప్పటి వరకు ఈజ్ బుకింగ్ సర్వీస్ అనే క్లాస్‌కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ కూడా క్రియేట్ అవ్వబడలేదు. అందుకే ఇన్స్టెన్స్ ఇస్ null. Right. So now I'll go ahead and create an object using the constructor. If at all, if instance is null, then only I'm creating a new object using my constructor. Here I'm able to access this booking service constructor because this method is a part of this class. అందుకే నేను ప్రైవేట్ మెథడ్స్ ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. If instance is not null, instance లో ఆల్రెడీ నా ఒక బుకింగ్ సర్వీస్ కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయిపోయి ఉంటే I'll simply return the existing object, right? So this is how we code singleton. We code singleton design pattern. Okay, we are making this booking service as singleton. But what if మీరు multi-threading, మనం multi-threading గురించి మాట్లాడుకున్నాం, and even we discussed this while discussing singleton design pattern. What if two threads or two people, admin ఒక user, both are trying to access this getInstance method at the same time? This method should be thread safe, right? If at all, if it is not thread safe, consider there are two threads, T1 and T2, right? So consider my T1 has executed this. So T1 కి ఇన్స్టెన్స్ ఇస్ నల్. ఇప్పటి వరకు ఒక ఇన్స్టెన్స్ కూడా క్రియేట్ అవ్వలేదు. సో ఇనిషియలీ ఇన్స్టెన్స్ ఇస్ నల్. సో T1 వచ్చింది, ఇన్స్టెన్స్ నల్ అని చెక్ చేసుకుంది, అండ్ దిస్ విల్ బి ప్రీఎంప్టెడ్. అండ్ దీని ప్లేస్ లో 2 వచ్చింది అనుకుందాం. సో ఇన్స్టెన్స్ ఇంకా నల్లే కాబట్టి దిస్ కండిషన్ విల్ పాస్ ఫర్ T2. ఇట్ విల్ గో హెడ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. ఇప్పుడు బుకింగ్ సర్వీస్ అనే క్లాస్కి ఇన్స్టెన్స్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాం. T2 పని అయిపోయింది, దెన్ T1 విల్ కమ్. T1 is already execute చేసింది. So it will think that instance is null, and then it will go ahead and execute this. ఈ కేసులో T1 and T2 are creating two different objects for booking service class. In order to avoid that, we'll be making this method synchronized. ఇది మీకు కొత్తగా అనిపిస్తే do check out all the videos in design patterns playlist. Right. Now when I'm create one related problem, yeah. So now when I'm trying to create an object for this booking service class, instead of creating it using a constructor, as you can see, there's an issue here. I'll just call booking service dot get instance. This will give me only a single object. That object will be reused for everything that I do in this booking service demo class,
right? Now let's go ahead and add some admin ఏం చేస్తాడు, let's add some movies and multiplexes etc. So let me create multiplex equal to new multiplex. దీనికి కావాల్సిన information maybe inox, ఇంకేం కావాలి, location. Let's change it to Maheshwari Parameshwari and then Kachigura. Right? Let's say we are only dealing with one multiplex. మీకు ఇంకో multiplex కావాలంటే you can create one more ఇలాగే, right? So ఈ multiplex లో I want to add screens now. ఇప్పుడు నేను ఒక multiplex కట్టేసాను. I want to add screens, right? What's the problem? Multiplex dot add screens. First let's create a screen. Okay, so ఒక screen object create చేద్దాం. New screen and then let's call it screen 1 and then ఇంకేం కావాలి దీనికి, ఐడి అవసరం లేదు, ఇక్కడ మర్చిపోయాం మనం ఐడి జనరేటర్ రాసుకోవడం. జనరేట్ ఐడి, స్క్రీన్ కు నేమ్ ఉంటుంది మల్టీప్లెక్స్. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే మీరు మల్టీప్లెక్స్ లో మనకి స్క్రీన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి, రైట్? అండ్ దెన్ స్క్రీన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు కూడా మల్టీప్లెక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. సో when will you create one? So initially multiplex null అని రాసుకుందాం ఫస్ట్. ఓకే, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టోటల్ సీట్స్. సో ఇంకా మనకి మల్టీప్లెక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు కాబట్టి ఇంకా మనకి స్క్రీన్ ఇన్ఫర్మేషన్, when I'm trying to create an object of multiplex, ఇంకా నాకు స్క్రీన్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు కాబట్టి I'm not doing multiplex dot add screen. So ఈ screen is related to my multiplex object. So this is the multiplex and total seats will be 90, right? So this is done. And what else? Screen add చేసాం, మూవీ యాడ్ చేసాం, మల్టీప్లెక్స్ యాడ్ చేసాం. లెట్స్ యాడ్ షో ఈక్వల్ టు న్యూ షో. ఈ షోలో మనం ఒక మూవీ పంపించాలి అండ్ దెన్ ఒక స్టార్ట్ టైం అండ్ ఎండ్ టైం పంపించాలి, రైట్? అచ్చా, మూవీ ఆల్రెడీ మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం. సో లెట్స్ రైట్ దేవరా హియర్ అండ్ దెన్ ఇప్పుడు షోకి సెకండ్ అండ్ థర్డ్ పారామీటర్స్ ఆర్ స్టార్ట్ టైం అండ్ ఎండ్ టైం. సో లెట్స్ just create them. Local date time start time equal to new local date time dot of 2024 10th, ఇవాళ డేట్ ఎంత, 13th. సో 13th October, ఇవాళ నైట్ షో అనుకుందాం. సో నైట్ షో ఇస్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 10 o'clock అనుకుందాం, రైట్? ఒక నైట్ షో వేసుకుందాం, ఇంకో ఫస్ట్ షో వేసుకుందాం. సో దీన్ని ఇక్కడ స్పెషల్గా ఇలా రాసేవద్దు, ఐ జస్ట్ రైట్ ఇట్ హియర్. సో దిస్ ఇస్ మై స్టార్ట్ టైం అండ్ ఎండ్ టైం విల్ బి 10 o'clock స్టార్ట్ అయిన మూవీ 3 hours డ్యూరేషన్ కాబట్టి లెట్స్ కాల్ ఇట్ 24 or 25 or నెక్స్ట్ డే 14th October 1 AM, రైట్? వాట్ ఎల్స్? You have to pass the screen. ఇక్కడ మనం స్క్రీన్ 1 రాసుకున్నాం కాబట్టి లెట్స్ పాస్ దట్ స్క్రీన్. ఇక్కడ ఒక సెమికోలన్ ఇద్దాం. యా, డన్. సో షోస్ క్రియేట్ చేసాం, బుకింగ్ సర్వీస్ క్లాస్ ఉంది, షోస్ అయిపోయాయి. నౌ లెట్స్ ట్రై టు డైరెక్ట్లీ డూ ద బుకింగ్. మనకు షో ఉంది, యూజర్ లేడు కదా, సో యూజర్ యాడ్ చేసుకుందాం. యూజర్ ఈక్వల్ టు న్యూ యూజర్. వీడికి ఏం కావాలి, నేమ్ అండ్ ఈమెయిల్, రైట్? సో రాకేష్ అని ఒక యూజర్, rakesh111@gmail.com. రైట్, యూజర్ అయిపోయాడు. ఇప్పుడు బుకింగ్ చేద్దాం. సో బుకింగ్ చేయడానికి సో ఇవన్నీ యూజర్ షోస్ ఇవన్నీ విల్ బి పాసింగ్ దెమ్ బై దే విల్ బి పాస్డ్ బై ద అడ్మిన్. ఇప్పుడు షో ఒకటి క్రియేట్ చేయాలంటే అడ్మిన్ క్రియేట్ చేస్తాడు, అందుకే నేను ఇక్కడ న్యూ షో అని రాసుకున్నాను. యూజర్ సైన్ అప్ అయ్యేటప్పుడు ఒక కొత్త ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం రాకేష్కి. సో లెట్స్ కాల్ దిస్ రాకేష్, రైట్? సో కొత్త ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం ఫ్రమ్ ద యూజర్స్, రైట్? ఇక్కడ బట్ బుకింగ్ వచ్చేసరికి వెన్ వీ వాంట్ టు క్రియేట్ అ బుకింగ్,
creation of booking is handled by booking service. So I'll just call booking service dot book ticket, right? ఇవన్నీ ఇప్పుడు యూజర్ని క్రియేట్ చేయడం మన యూజర్ చేస్తాడు, కస్టమర్ చేస్తాడు. షోని క్రియేట్ చేయడం అడ్మిన్ చేస్తాడు, స్క్రీన్ క్రియేట్ చేయడం అడ్మిన్ చేస్తాడు, మూవీని క్రియేట్ చేయడం అడ్మిన్ చేస్తాడు. సో అందుకే ఇక్కడ నేను యూజర్ బిహేవియర్ని మిమిక్ చేయడానికి న్యూ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. బట్ బుకింగ్ అనేది యూజర్ ఓన్లీ బుకింగ్ సర్వీస్ కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి ఏ యూజర్ ఏ షోలో ఏ సీట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి బుకింగ్ని క్రియేట్ చేస్తాడు, రైట్? సో దట్స్ వై దిస్ ఇస్ హ్యాండిల్డ్ బై బుకింగ్ సర్వీస్. దట్స్ వై ఐమ్ కాలింగ్ బుకింగ్ సర్వీస్ డాట్ బుక్ టికెట్. ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది యూజర్ షో అండ్ సెలెక్టెడ్ సీట్స్. సో యూజర్ ఇస్ రాకేష్. What else? Show is the show, and then seats. So seats select చేసుకోవాలి నేను. So let me try to create a new object called seat. New seat. Show dot get screen dot get seats dot ఈ పర్టికులర్ షోలో ఏ స్క్రీన్లో అయితే రన్ అవుతుందో ఆ స్క్రీన్లో ఉన్న సీట్స్లో నేను ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. కన్సిడర్ ఐమ్ సెలెక్టింగ్ 1. And అది కూడా I'm trying to select gold category. Change the first parameter of the okay. What is this? Okay. So string is a seat number. Right. So ఈ షోలో ఈ పర్టికులర్ సీట్ ఆబ్జెక్ట్ బదులు ఇక్కడ నాకు సీట్లో ఫస్ట్ ఇన్పుట్ పారామీటర్ ఏంటి? స్ట్రింగ్ ఆఫ్ సీట్ నెంబర్. But what is this map returning when I do get of 1? It is returning me a seat object. So I'll just write get seat number, right? ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా, షోలో నేను ఆల్రెడీ ఐవ్ ఇనిషియలైజ్డ్, షోలో స్క్రీన్లో ఐవ్ ఇనిషియలైజ్డ్ మై సీట్స్. ఒక 10 గోల్డ్ సిల్వర్ ఉన్నాయి, ఒక 10 గోల్డ్ ఉన్నాయి, ఒక 10 ప్లాటినం ఉన్నాయి. ఈ ఉన్న సీట్స్లో ఈ షోలో ఆ పర్టికులర్ స్క్రీన్కి వెళ్ళి అవైలబుల్గా ఉన్న సీట్స్లో ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను నేను. 1 and 2 సీట్స్ కావాలి నాకు. So I'll just select them. I'll call it seat 2, and దీనికి list of selected seats కావాలి. So I'll just do list dot of seat 1 comma seat 2. Right? Now booking is handled by the booking service. Right? So this is how you book a ticket. ఈ బుకింగ్ అనేది ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది? If the seats are available, it will return an object booking, else it will return null. So నేను ఇక్కడ సింపుల్గా if booking is not null, I'll just write system dot out dot println booking successful, and then I give the booking ID to the user. Booking dot get ID, right? సో అండ్ దెన్ ఒకసారి టికెట్ బుక్ పేమెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు బుక్ టికెట్ ఇస్ రిటర్నింగ్ మీ బుకింగ్ ఆబ్జెక్ట్. సో కన్సిడర్ ద బుకింగ్ కన్సిడర్ ఫోన్ పే ఇస్ రిటర్నింగ్ మీ సక్సెస్, పేమెంట్ ఇస్ సక్సెస్ఫుల్. సో ఐ జస్ట్ రైట్ హియర్ boolean is payment success equal to true. ఓకే, ట్రూలో క్యాపిటల్ టీ పైథాన్లో రాస్తారు, జావాలో స్మాల్ టీ రాస్తారు. ఐ ఆఫన్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ విత్ క్యాపిటల్ టీ అండ్ స్మాల్ టీ. జావాలో స్మాల్ టీ రాస్తారు. యా, సో ఇఫ్ పేమెంట్ ఇస్ సక్సెస్ దెన్ ఐ విల్ కాల్ బుకింగ్ డాట్ కన్ఫర్మ్, సారీ ఐ ట్రై టు కాల్ బుకింగ్ సర్వీస్ డాట్ కన్ఫర్మ్. మనం కన్ఫర్మ్ బుకింగ్ అనేది బుకింగ్ సర్వీస్ రాస్తున్నాం కదా, ఇది ఐమ్ ట్రైంగ్ టు కన్ఫర్మ్ ద బుకింగ్. సో బుకింగ్ ఐడి కావాలి దీనికి. సో జస్ట్ కాపీ దిస్ అండ్ పేస్ట్ ఇట్ హియర్. What is this? Unknown class booking. I'm missing something here. Acha, the main thing is I didn't write here, this everything should come under our main method, public static void main. ఇదంతా మనకి మెయిన్ మెథడ్లో రావాలి, అందుకు అదే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ టోకెన్ అని చూపిస్తుంది. సో ఇఫ్ బుకింగ్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్,
Condition is always true. Yeah. Anyways, phone pay return cheste true, true return cheste true, false return cheste false. Whatever phone pay is returning, right? Okay. So what else? Yeah, booking అయిపోయింది. If booking is successful, we'll just do confirm booking. Else we'll do booking service dot cancel booking. ఇందులో కూడా we'll just pass booking dot get ID, right? So did I miss anything here? Multiplex. Acha, I missed adding my screen to the multiplex. Add screen of screen. ఓకే, ఇలా మీకు ఎన్ని మూవీస్ కావాలంటే అన్ని మూవీస్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అడ్మిన్ విల్ బి క్రియేటింగ్ ఆల్ దీస్ మూవీస్, మల్టీప్లెక్స్, స్క్రీన్, షోస్, ఎక్సెట్రా. యూజర్ విల్ బి క్రియేటింగ్ హిస్ ప్రొఫైల్, right? And then when you select seats, this seat object will be created because you want to select these two seats out of the available seats, right? And then finally we'll perform the booking, right? So I think it's been 2 hours, but there is still something left I wanted to cover. Indulo nenu basic ఈ వీడియోలో I just covered this basic code structure and మనం డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ లో సింగిల్టన్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడుకున్నాం. But there's more, little more advanced topic that we have to discuss is filtering and sorting. Filtering ante enti? When I am searching for multiplexes or movies, I'll be searching for some movies, or I'll be searching movies title type చేసి I'll search for movies, or multiplex name type చేసి I'll search for type multiplexes. So filtering ఇంకా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. సార్టింగ్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. సార్టింగ్ ఎలా అంటే, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు కన్సిడర్ దెర్ ఆర్ 100 షోస్ అవైలబుల్ ఫర్ ఫర్ సమ్ మూవీ, టుడే మూవీ ఇస్ రిలీజింగ్ అండ్ ఒక 100 షోస్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. I want to show the user the highest price. As the BookMyShow application, I want to show the cheapest price or cheapest show first, or costliest show first. Or user also should be able to select an option. మీరు బస్ బుక్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా there will be a lot of filters, there will be a lot of sorting. You can sort by prices or sort by ratings. So filtering and sorting ఇంకా డిస్కస్ చేసుకోవడం మిగిలింది. సో విల్ ప్లాన్ అనదర్ లైవ్ for covering these advanced topics. Indulo we'll be using different design patterns. We can achieve this filtering and sorting using strategy design pattern, right? But adokkate way kaadu, we can also do it using decorator design pattern. So ivannitni koncham inka in detailed ga we'll try to cover in our next live. I'm planning to make lives every weekend, Saturday and Sunday. So if possible, try to make it a habit. I'll also make it a habit to do lives every weekend. Try to attend it. Ivalti video lo because it's the first one, and even doing YouTube live is this is the first time for me. I just we just covered most of the basic part. మీరు ఏ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలన్నా, ఏ మెషిన్ కోడ్ ఇంటర్వ్యూలో రౌండ్ అటెండ్ అవ్వాలన్నా, దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు నో. మీరు ఈ మాత్రం చేయగలిగి ఉండాలి. Design pattern will be something that they will be expecting if they want to grill you, or if they want to test your knowledge on design patterns, or how depth your knowledge is, they'll start asking questions about design patterns. So ee basic matham telisi undali. Next Saturday or Sunday, I'll just update you guys on YouTube community post. I'll be concentrating on this filtering and sorting. Indulo manam inka advanced ga, inka depth lo we'll see how different design patterns can be used to achieve these features. Ivanni basic features, ivi koncham advanced features ante. So let me see if there are any questions. సో సింపుల్గా మోడల్ క్లాసెస్ రాసుకున్నాం, అండ్ దెన్ యూజర్ బిహేవియర్ని సిమ్యులేట్ చేయడానికి వీ రోట్ అనదర్ క్లాస్ ఇన్ విచ్ వీ హ్యావ్ స్టాటిక్ మెయిన్ మెథడ్. ఇందులో విల్ హ్యావ్ అ సింగిల్టన్ క్లాస్ విచ్ ఇస్ బుకింగ్ సర్వీస్. ఈ క్లాస్ ఇస్ ద సింగిల్ క్లాస్ త్రూ విచ్ ఆల్ ఆర్ యూజర్స్ విల్ ఇంటరాక్ట్ విత్ అవర్ సిస్టమ్. బుకింగ్ సర్వీస్ ఇస్ అవర్ సిస్టమ్. ఈ క్లాస్ నుంచి user will be able to interact with all these classes. So this is how we design most of the applications in real life. ఇక్కడ మనం బుకింగ్ కి మాత్రమే మన స్కోప్ బుకింగ్ కి మాత్రమే ఉంది కాబట్టి మనకు బుకింగ్ సర్వీస్ ఉంది. అదే ఫ్యూచర్ లో మనం పేమెంట్స్ కూడా యాడ్ చేస్తాం అనుకోండి, విల్ హ్యావ్ అ పేమెంట్ సర్వీస్. దిస్ సర్వీసెస్ వాట్ ఎవర్ యూ రైట్ అండర్ ది సర్వీస్ ఫోల్డర్, ఇవన్నీ జనరల్ గా సింగిల్టన్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే వీ నీడ్ ఓన్లీ వన్ ఆబ్జెక్ట్. మన అప్లికేషన్ ఒక BookMyShow అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎంతమంది యూజర్స్ వచ్చినా దే షుడ్ ఆల్ ఇంటరాక్ట్ త్రూ అ సింగిల్ అప్లికేషన్. దట్ ఈస్ అవర్ BookMyShow అప్లికేషన్. సో అందుకే ఆ మెయిన్ క్లాస్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది బుకింగ్ సర్వీస్. అందుకే విల్ మేక్ దిస్ బుకింగ్ సర్వీస్ as singleton. Singleton ki you can find this code here. If you don't understand what is singleton, malli ee doc lo we have singleton is will be present in this creational design pattern single shot video. So singleton ki related code is this. We write an instance, మన constructor ni private చేసుకుంటాం, and we'll have a method called getInstance which will be synchronized. ఎందుకు? As we discussed, in multi-threaded environments, if two threads are trying to access this method simultaneously, synchronized keyword will try to block those threads. ఒక్కొక్క థ్రెడ్ ఈ పర్టికులర్ ఇన్స్టెన్స్ ని అట్ ఎ సింగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఒక థ్రెడ్ మాత్రమే యాక్సెస్ చేసేటట్టు దిస్ synchronized keyword will take care of it, right? So this is what we have done in our
లాస్ట్ లైవ్. సో, ఇక్కడ నుంచి మనం ఇక్కడి వరకు మీరు చూస్తున్న బుక్ మై షో అనేది బేసిక్ బుక్ మై షో డిజైన్ విచ్ విల్ బి అవైలబుల్. యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ ఆన్‌లైన్ ఎనీవేర్. బట్ మనం ఈ ఎల్ఎల్‌డి లైవ్ సిరీస్‌లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ బేసిక్ అప్లికేషన్‌ని మనం బిల్డ్ చేసేస్తాం. దెన్ విల్ ట్రై టు కాన్సంట్రేట్ ఆన్ ఫ్యూ ఫీచర్స్. మీరు రీడ్ మీ డాక్ చూస్తే ఇక్కడ మనం ఇవాళ మనం ఫోకస్ చేయబోయేది ఫిల్టరింగ్ అండ్ సార్టింగ్. దీస్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఇన్ బుక్ మై షో. సో, మీ మెషిన్ కోడింగ్ రౌండ్స్‌లో కూడా ఒక ఒక అప్లికేషన్ ఇచ్చి, ఒక యూజ్ కేస్ ఇచ్చి దే విల్ ఆస్క్ యూ టు కోడ్ ఇట్. ఇక్కడి వరకు మనం చేసింది ఎవరైనా చేస్తారు అండ్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ ఆన్‌లైన్ ఎనీవేర్. రైట్? సో, బట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్, 40 మినిట్స్ అయిన తర్వాత యువర్ ఇంటర్వ్యూ విల్ స్టార్ట్ దే విల్ స్టార్ట్ టు గ్రిల్ యూ ఆన్ దిస్ స్పెసిఫిక్ ఫీచర్స్. వాటెవర్ ద బేస్ దట్ యూ హావ్ బిల్ట్ ఇస్ ఫైన్. ఇప్పుడు మనం ఫిల్టరింగ్ మీద కాన్సంట్రేట్ చేద్దాం. ఫిల్టరింగ్‌ని మీరు ఎలా డెవలప్ చేస్తారు? అండ్ దానికి ఎలాంటి డిజైన్ ప్యాటర్న్స్‌ని జనరల్లీ యూజ్ చేస్తారు. సో, ఒక ఫీచర్‌ని పట్టుకొని దాని మీద ముందుకెళ్తుంది మీ ఇంటర్వ్యూ. సో, ఈ ఎల్ఎల్‌డి సీరీస్‌లో మనం ఏం చేస్తాం? ఈ బేస్‌ని ఎలాగో మనం కవర్ చేస్తాం. విచ్ కవర్స్ ద ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ. అండ్ ద సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూవర్‌కి ఇష్టం ఉన్నట్టు అకార్డింగ్ టు హిస్ ఎక్స్‌పర్టీస్ హీల్ ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ ఎ సింగిల్ ఫీచర్. మనం ఈ సీరీస్‌లో ఏం చేస్తాం? ఇలా ఫిల్టరింగ్, సార్టింగ్, నెక్స్ట్ పేమెంట్ అలా ఒక బుక్ మై షో అప్లికేషన్‌లో డిఫరెంట్ ఫీచర్స్‌ని తీసుకొని విల్ ట్రై టు సీ దట్ ఫీచర్ అండ్ విల్ ట్రై టు కోడ్ దట్ ఫీచర్ ఇన్ డెప్త్. సో దట్ ఇంటర్వ్యూలో మీకు ఏ ఫీచర్ గురించి మాట్లాడినా యుల్ బి కంఫర్టబుల్ టు డూ దట్. సో, ఐ హోప్ దట్స్ గుడ్. సో, ఎనీ డౌట్స్ టిల్ నౌ? I guess no. So yeah, so మనం లాస్ట్ క్లాస్‌లో వి మేడ్ దిస్ బుకింగ్ సర్విస్ యాస్ ఎ సింగిల్‌టన్ క్లాస్, రైట్? సో, విచ్ మీన్స్ ఈ బుకింగ్ సర్విస్ క్లాస్‌కి మనం ఒకటే ఆబ్జెక్ట్‌ని క్రియేట్ చేయగలం. ఒక ఆబ్జెక్ట్‌ని యూజ్ చేస్తే వాటెవర్ యూ వాంట్, లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బుక్ టికెట్ ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ మల్టీప్లెక్స్, అడ్మిన్ వాంట్స్ టు యాడ్ మల్టీప్లెక్స్, అడ్మిన్ వాంట్స్ టు యాడ్ ఎ మూవీ, అడ్మిన్ వాంట్స్ టు యాడ్ ఎ షో. ఇవన్నీ ఒకటే ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా అవుతాయి. జనరల్లీ మన బుక్ మై షో అప్లికేషన్‌కి అడ్మిన్ ఒక్కడే ఉంటాడు. ఒకళ్ళో ఇద్దరో లిమిటెడ్ నంబర్స్ ఉంటారు. బట్ అదే మన యూజర్స్ వచ్చేసి దిల్ బి థౌసండ్స్ అండ్ లాక్స్ ఆఫ్ యూజర్స్, రైట్? సో, వెన్ అవర్ అప్లికేషన్ ఇస్ ఇన్ మల్టీ థ్రెడెడ్ ఎన్వైర్న్మెంట్, methods like book ticket, confirm booking, cancel booking, there's a chance that these methods will be accessed by more than one threads at a time. Even though we made this booking service class as a singleton class, each particular class there will be only single object. But in case of multi-threaded environments, multiple threads will be trying to access these methods because of huge user base that we have. So, దాని కోసం we'll make these methods as synchronized. The use case is same. ఇక్కడ కూడా మనం get instance కి synchronized వాడాం. That's because to avoid more than one threads to access this method at a single point of time, right? So, అలాగే బుక్ టికెట్, కన్ఫర్మ్ బుకింగ్ ఈ మెథడ్స్ అన్నిటిని మనం సింక్రనైజ్ చేస్తాం టు అవాయిడ్ ఇన్‌కన్సిస్టెన్సీస్. ఇవి సింక్రనైజ్ ఎందుకు చేస్తున్నాం? మీరు నా ఓఎస్ వీడియో చూసుంటే వి టాక్డ్ అబౌట్ కాంటెక్స్ట్ స్విచింగ్, మల్టీ థ్రెడింగ్, క్రిటికల్ సెక్షన్, రైట్? సో, ఈ బుక్ టికెట్ అనే మెథడ్‌లో మెయిన్‌గా మనం దేనితో డీల్ చేస్తున్నాం? సీట్స్ అండ్ సీట్ స్టేటస్‌తో డీల్ చేస్తున్నాం, రైట్? సో, సీట్స్‌కి కొంచెం ఒక స్టేటస్ ఉంటుంది. ఐదర్ బుక్డ్ ఆర్ అవైలబుల్. సో, మీ బుకింగ్ స్టేటస్ మీరు ఒకవేళ టికెట్ బుక్ చేసుకోవాలనుకుంటే విల్ మార్క్ దట్ సీట్ యాస్ బుక్డ్. అదే మీరు ఒకవేళ మీ బుకింగ్‌ని క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలనుకుంటే విల్ మార్క్ దట్ సీట్ యాస్ అవైలబుల్. సో, వెన్ దేర్ ఆర్ మోర్ దెన్ వన్ థ్రెడ్స్ ట్రైయింగ్ టు యాక్సెస్ దిస్ మెథడ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్, మీ సీట్ అనేది క్రిటికల్ సెక్షన్ అవుతుంది. ఆ క్రిటికల్ సెక్షన్‌ని మోర్ దెన్ 2 యూజర్స్ ఆర్ ట్రైయింగ్ టు యాక్సెస్ ఇట్ ఆర్ దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు బుక్ ఇట్ ఆర్ క్యాన్సిల్ ఇట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్. Then there will be inconsistencies. In order to avoid them, we'll be making these important methods in which we have our critical section. Alanti methods ni we'll be making it as synchronized. Yeah, correct. As Raj Prithvi said, deadlock may occur, right? So, in order to avoid those complications, we are making it synchronized. దీనివల్ల అన్ని అడ్వాంటేజెస్ అయినా డిసడ్వాంటేజెస్ లేవా అంటే దట్స్ నాట్ కంప్లీట్లీ ట్రూ. దెర్ ఆర్ డిసడ్వాంటేజెస్ వేర్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ 2 యూజర్స్ ట్రైయింగ్ టు యాక్సెస్ కన్ఫర్మ్ బుకింగ్. ఈ కన్ఫర్మ్ బుకింగ్‌లో మన క్రిటికల్ సెక్షన్ ఏంటి? బుకింగ్ స్టేటస్‌ని మనం చేంజ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ మనం సీట్ స్టేటస్‌ని చేంజ్ చేస్తే కన్ఫర్మ్ బుకింగ్‌లో మనం బుకింగ్ స్టేటస్‌ని చేంజ్ చేస్తున్నాం. సో, ఈ పర్టిక్యులర్ మెథడ్‌లో మనం మన క్రిటికల్ సెక్షన్ ఎక్కడ? మన బుకింగ్‌లో ఉన్న బుకింగ్ స్టేటస్ ఇస్ మై క్రిటికల్ సెక్షన్. సో, ఓన్లీ దిస్ పర్టిక్యులర్ పార్ట్ ఇస్ మై క్రిటికల్ సెక్షన్. బట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఈ హోల్ మెథడ్‌ని సింక్రనైజ్ చేసేస్తున్నాం. సో, ఆల్ దిస్ లైన్ నంబర్ 67, 68 and 71. All these 3 lines need not to be in critical section because they don't this particular code doesn't
involve any critical section. But we are still making the whole method as synchronized and blocking other threads to access this code. So definitely కొంచెం time delay ఉంటుంది, latency ఉంటుంది, కొంచెం overhead ఉంటుంది. So in order to these are the disadvantages. But always మనకి trade off ఉంటుంది computer science లో. If you have to choose latency, a little latency, choose between the little latency and complications like data inconsistencies, I would prefer latency over having difficult problems like inconsistent results. Inconsistent results are difficult to handle. Latency is still fine, right? So our trade-off ni consider cheskoni we are using the synchronized keyword, right? So this is about this is how we use the singleton design pattern in our while building our BookMyShow application. Now let's come to the interesting part, filtering. సో ఫిల్టరింగ్ అంటే ఏంటి? బుక్ మై షోలో ఫస్ట్ మీరు ఓపెన్ చేయగానే ఇఫ్ యూ ఆర్ క్లియర్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మూవీ దట్ యూ వాంట్ టు వాచ్, ఇఫ్ యూ నో ద నేమ్ ఆఫ్ ద మూవీ, మీరు డైరెక్ట్‌గా సెర్చ్ బార్‌కి వెళ్లి యుల్ టైప్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద మూవీ. సో దట్ డిఫరెంట్ మూవీస్, డిఫరెంట్ షోస్ ఉంటాయి. మీ చుట్టుపక్కల డిఫరెంట్ షోస్ ఉంటాయి. ఓన్లీ ఆ మూవీ రన్ అయ్యే షోసే మీకు కనిపిస్తాయి. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫిల్టరింగ్ బేస్డ్ ఆన్ మూవీ నేమ్, ఆర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ పర్టిక్యులర్ అబౌట్ సమ్ మల్టీప్లెక్స్, నా ఇంటి దగ్గర ఉన్న థియేటర్‌కే నేను వెళ్ళాలనుకుంటున్నా, అందులో ఏ మూవీస్ ఉంటాయి నేను అందులో సెలెక్ట్ చేసుకుంటా. ఇఫ్ దట్ ఈస్ యువర్ అప్రోచ్, this our application should be able to support filtering by multiplexes. So alage there can be different choices of filtering, like price ni batti manam filter chestam, movie genre ni batti filter chestam. So there will be different strategies to filter. ఈ ఎగ్జాంపుల్ కాదు, ఎనీ జనరల్ అప్లికేషన్ దట్ యూ టేక్, లైక్ కన్సిడర్ అబిబస్, రైట్? అబిబస్ అప్లికేషన్ వేర్ యూ ట్రై టు, ఆర్ రెడ్ బస్, ఇలాంటి అప్లికేషన్స్లో మీరు హైదరాబాద్ టు బెంగళూరు బస్ బుక్ చేసుకోవాలనుకుంటే దెర్ విల్ లాట్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్. ఫస్ట్ అరైవల్ టైం ఉంటుంది, డిపార్చర్ టైం ఉంటుంది, బోర్డింగ్ లొకేషన్ ఉంటుంది, అదే డ్రాపింగ్ లొకేషన్ ఉంటుంది. సో యుల్ బి అప్లైయింగ్ లాట్ ఆఫ్, మళ్ళీ ఏసీ, నాన్ ఏసీ, సీటర్, స్లీపర్, సో ఇలా చాలా ఉంటాయి. సో when there are more than one filters, right? So it will be little difficult for us to handle it in the code. In mana ee BookMyShow application lo still there are considerable amount of filters, like filtering based on movies, filtering based on multiplexes, price or genre. అదే మన బస్ బుకింగ్ అప్లికేషన్ లో there will be lot of filters. సో అలాంటి కేసులో మనం ఏం చేస్తాం, if you just write a simple class and just like if else రాసామనుకోండి మన క్లాస్ లో, if my filter is based on movie, I want my code to act in a particular way. If my filter is based on multiplexes, I want my code to act in a particular way. So if else raskuntu velte, it is neither extendable or not readable, right? So that's why ilanti cases lo where there are more than one approaches to solve a single problem, right? One example is filtering, another example is payment chesinapudu you will be paying by UPI, credit card, net banking. So there are different options for you to solve a single problem. ఇక్కడ మన ప్రాబ్లం వచ్చేసి ఫిల్టరింగ్. హియర్ దేర్ ఆర్ మోర్ దెన్ వన్ ఆప్షన్స్ ఫర్ ద యూజర్ టు ఫిల్టర్ ద షోస్ దట్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ హిస్ లొకేషన్. అలాంటి కేసెస్లో విల్ బి యూజింగ్ స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్. సో ఈ BookMyShow అప్లికేషనే కాదు, ఎనీ అప్లికేషన్ దట్ యూ వాంట్ టు build, if you see that there are more than one options to solve a single problem and user can dynamically select any solution, రైట్? ఇప్పుడు మన BookMyShow అప్లికేషన్ చూసుకుంటే యూజర్ కెన్ సెలెక్ట్ ఎనీ ఫిల్టర్, అది మన చేతిలో ఉండదు, అది మనకు రన్ టైమ్లో తెలుస్తుంది, రైట్? సో అలాంటి కేసెస్లో స్ట్రిక్ట్లీ యూజ్ స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్. ఆ స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ మీద కూడా ఐ డన్ వీడియోస్ ఇన్ మై LLD ప్లేలిస్ట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో వాట్ ఇట్ ఇస్, ప్లీజ్ గో అండ్ వాచ్ ఇట్. సో లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ కోడ్ రైట్ అవే. లెట్ మీ క్రియేట్ ఎ న్యూ ప్యాకేజ్ ఫర్ అవర్ ఫిల్టర్. సింపుల్గా దీన్ని ఫిల్టర్ అనుకుందాం. పొరపాటు క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను. లెట్ మీ జస్ట్ డిలీట్ ఇట్. New package filter, right? So strategy pattern lo if you remember ikkada, let me just write it here. For filtering we'll be using strategy design pattern, right? So if you recollect what a strategy design pattern, for a single problem we'll have multiple solutions. So ikkada kuda filtering ane problem ki we can have for in order to restrict the scope of this problem, we'll try to restrict our filters to movie, filtering based on movie name, right? And then I may also try to filter it based on multiplexing, right? So for now let's keep it let's restrict to both of them. If you want to extend, you can also have genre and then price filter. ఈ ఫిల్టర్స్ని యూజ్ చేసి మనం యాక్చువల్గా ఏం ఫిల్టర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, నా లొకేషన్లో నా చుట్టూ ఉన్న షోస్ని ఫిల్టర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఇఫ్ ఐ గివ్ ఎ మూవీ నేమ్, ఐ వాంట్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ షోస్ ఇన్ విచ్ దిస్ మూవీ ఈస్ రన్నింగ్ యాజ్ అ రిజల్ట్. దట్ ఈస్ అవర్ గోల్ హియర్, రైట్? సో
Let me just write a simple class for movie filter. ఇందులో నేను ఏం చేస్తాను, ఆబ్వియస్లీ మై అట్రిబ్యూట్ వుడ్ బి మూవీ టైటిల్. మూవీ టైటిల్ నాకు ఇన్పుట్గా వస్తుంది ఫ్రమ్ ద కన్స్ట్రక్టర్. లెట్స్ మేక్ ఇట్ ప్రైవేట్ ఫైనల్. I'll just add a constructor to it. So when I'm creating an object for this class, నేను ఇన్పుట్గా మూవీ టైటిల్ పంపిస్తాను. ఈ మూవీ రన్ అయ్యే షోస్ అన్ని రిటర్న్ చేయమంటున్నా ఈ క్లాస్ని. సో దానికో మెథడ్ రాసుకుందాం. ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది ఈ మెథడ్ మనకి? ఇట్ విల్ రిటర్న్ అ లిస్ట్ ఆఫ్ షోస్. And what should we call this method? Let's call it filter. I'm just applying a filter. ఇన్పుట్గా కూడా I'll be sending a list of shows. నా చుట్టుపక్కల ఉన్న అన్ని షోస్ ఇన్పుట్గా పంపిస్తాం. And then based on this movie title, I want this code to filter out the shows in which this movie is running. సో ఉన్న అన్ని షోస్లో I'll try to stream and then filter. దేని బేస్ చేసుకొని ఫిల్టర్ చేయాలి? షోస్ అనే లిస్ట్లో ప్రతి షోని చెక్ చేసి ఆ షోలో ఏ మూవీ నడుస్తుంది, షో డాట్ గెట్ మూవీ. మూవీలో ట్రై టు గెట్ ఇట్స్ టైటిల్ ఈక్వల్స్ మై టైటిల్. Right, so this will return show అనే లిస్ట్ మీద. ఐఎమ్ అప్లయింగ్ స్ట్రీమ్ ఆపరేషన్స్ లైక్ ఫిల్టర్. షో అనే లిస్ట్లో ప్రతి షోని తీసుకుని అందులో ఏ మూవీ నడుస్తుంది, దాని టైటిల్ ఏంటి, ఐ కంపేర్ ఈచ్ మూవీ టైటిల్ విత్ ద టైటిల్ దట్ ఐ వాంట్. రైట్, I'll come to the interface. I just want to show సింపుల్గా ఒక క్లాస్ రాసుకుంటే what are the problems, and then I'll try to explain what is the why do we need interface, right? సో బేసిక్గా మూవీ ఫిల్టర్ చూసుకుని ప్రతి షోలో ఈ మూవీ టైటిల్కి మ్యాచ్ అయ్యే మూవీస్ అన్ని తీసుకొచ్చి ఆ షో లిస్ట్ని రిటర్న్ చేస్తాను సింపుల్గా. రైట్, సో దిస్ ఇస్ వన్ వే యూజింగ్ విచ్ ఐ వాంట్ టు ఫిల్టర్. అలాగే నేను మల్టీప్లెక్స్ పేర్లతో కూడా ఫిల్టర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో దానికి ఇంకో క్లాస్ తీసుకుంటా, మల్టీప్లెక్స్ ఫిల్టర్. రైట్, సో ఇందులో కూడా సేమ్. ఇందులో what will be my input parameter when I'm trying to create an object for this class? It will be my multiplex name. So let me just write it here, private final string multiplex name. దీనికి ఒక కన్స్ట్రక్టర్ రాసుకుందాం. అండ్ దెన్ మళ్ళీ సేమ్ ఇదే కోడ్ని నేను ఇక్కడ కూడా రాసుకుంటా. ఇన్ ఎవ్రీ ఫిల్టర్ ఐ వాంట్ టు డూ దిస్ ఫిల్టర్ ఆపరేషన్, బట్ దాని ఇంప్లిమెంటేషన్స్ మారుతున్నాయి అంతే. రైట్, అక్కడ నేను మూవీ నేమ్ని బట్టి ఫిల్టర్ చేశాను, ఇక్కడ నేను మల్టీప్లెక్స్ నేమ్ని బట్టి ఫిల్టర్ చేస్తున్నాను. సో జస్ట్ చేంజ్ దిస్ లాజిక్. ఫస్ట్ షో ఏ స్క్రీన్లో నడుస్తుంది, ఆ స్క్రీన్ ఏ మల్టీప్లెక్స్లో ఉంది, అండ్ దెన్ గెట్ నేమ్. ఆ నేమ్ని ఐ ట్రై టు కంపేర్ ఇట్ విత్ మై మల్టీప్లెక్స్ నేమ్. అంతే. సో ఇఫ్ యూ సీ ద హోల్ కోడ్ ఇస్ సేమ్, అండ్ ఎవ్రీ ఫిల్టర్ దట్ that I want to apply, నేను ఫ్యూచర్లో ప్రైస్ ఫిల్టర్ రాసిన, జానర్ ఫిల్టర్ రాసిన, ఐ వాంట్ దెమ్ టు ఇంప్లిమెంట్ దిస్ ఫిల్టర్ మెథడ్. ఇది లేకపోతే మై కోడ్ విల్ బ్రేక్. రైట్, ఏ ఫిల్టర్ నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసినా ఇట్ షుడ్ కంపల్సరీ హ్యావ్ దిస్ ఫిల్టర్ మెథడ్. సో ఈ రిస్ట్రిక్షన్ ఆర్ ఈ రూల్ని అప్లై చేయడానికి we generally use interfaces. సో ఫిల్టర్ అనే ఇంటర్ఫేస్ని తీసుకుందాం, అండ్ దెన్ ఇందులో విల్ రైట్ our method which will return list of show, and the method name will be filter. ఇది ఇన్పుట్గా కూడా లిస్ట్ ఆఫ్ షోస్ని తీసుకుంటాను. So this is slightly a better design using interfaces than writing simple concrete classes. ఇక్కడికి వచ్చి I just implement my filter, and then దీన్ని నేను ఓవర్ రైడ్ చేస్తాను. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అదే చేస్తాను, ఇంప్లిమెంట్ ఫిల్టర్. So yes, I hope that answers your question. We have this filter interface now. So when you're following strategy design pattern, you will have an interface. ఆ ఇంటర్ఫేస్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ మీకు ఎన్ని సొల్యూషన్స్ ఉంటాయో. When we talked about strategy design pattern, we talked about an example of Google Maps, where user will select either car, if he wants to go by car or bike or walk.
So depending on his selection, we need to dynamically change the route calculations, right? So ఎంత టైం పడుతుంది, ఏ రూట్‌లో వెళ్ళాలి అనే రిజల్ట్స్‌ని మనం రన్ టైమ్‌లో మార్చాలి. సో ఈవెన్ ఆ కేస్‌లో కూడా విల్ బి యూజింగ్ స్ట్రాటజీ డిజైన్ పార్ట్. రైట్. సో అలాంటి కేసెస్‌లో ఇట్స్ ఆల్వేస్ గుడ్ టు హావ్ ఎన్ ఇంటర్ఫేస్ అండ్ దెన్ మీ ప్రతి ఇంప్లిమెంటేషన్‌కి యూ కెన్ హావ్ ఎ సెపరేట్ క్లాస్ విచ్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దట్ ఫిల్టర్. సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి, బానే ఉంది. సో యాహ్! సో ఇవన్నీ చేసాం, బానే ఉంది. బట్ ఇవన్నిటిని మేనేజ్ చేయడానికి, రైట్? ఇవన్నిటిని మేనేజ్ చేయడానికి ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఎ గుడ్ డిజైన్ టు హావ్ ఎ క్లాస్ కాల్డ్ ఎ మేనేజర్ క్లాస్ ఫర్ ఎనీ స్ట్రాటజీ క్లాసెస్ దట్ యూ ఆర్ రైటింగ్. ఇఫ్ యూర్ ఫాలోయింగ్ స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ అండ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ సమ్ ఫీచర్, ఆ మొత్తం ఫీచర్‌ని మేనేజ్ చేయడానికి, ఇక్కడ మన బుకింగ్ సర్విస్‌ని మొత్తం మేనేజ్ చేయడానికి మనం బుకింగ్ సర్విస్ అనే క్లాస్ ఎలా అయితే రాసుకున్నామో, సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఎ గుడ్ ప్రాక్టీస్ టు రైట్ ఎ మేనేజర్ క్లాస్ ఫర్ ద హోల్ ఫీచర్. సో ఈ ఫిల్టర్ అనే ఫీచర్‌కి ఐల్ బి రైటింగ్ ఫిల్టర్ మేనేజర్ క్లాస్. ఈ ఫిల్టర్ మేనేజర్ క్లాస్ ఏం చేస్తుంది? హియర్ వి హావ్, ఇక్కడ మనకి రెండే ఫిల్టర్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ వి విల్ హావ్ మల్టిపుల్ ఫిల్టర్స్. సో ఇలా మనకి చాలా కాంక్రీట్ క్లాసెస్ ఉంటాయి, రైట్? సో అవన్నిటిని మేనేజ్ చేయడానికి విల్ బి హావింగ్ ఎ ఫిల్టర్ మేనేజర్. సో మనం డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ మేనేజ్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ మన అట్రిబ్యూట్ విల్ బి ఫిల్టర్. సో దిస్ ఫిల్టర్ ఇస్ our interface. Because all my concrete classes are implementing this interface, I'm writing this, the type of this filter as filter, because I can pass either movie filter or multiplex filter to this, filter object. So దీనికి, how do you want to handle different kinds of filter using filter manager is completely up to you. There are actually two ways. One is using constructor and the other is using setter method. సో బేసిక్‌గా ఈ ఫిల్టర్ అనే అట్రిబ్యూట్ లో రన్ టైమ్ లో మూవీ ఫిల్టర్ ని గాని మల్టీప్లెక్స్ ఫిల్టర్ ని గాని నేను పాస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అండ్ దట్ ఐ కెన్ డూ ఇట్ యూజింగ్ ఈదర్ కన్స్ట్రక్టర్ ఆర్ సెటర్ మెథడ్. కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఏం చేస్తాం? ఐ జస్ట్ మేక్ దిస్ ఫైనల్ అండ్ దీనికి ఒక కన్స్ట్రక్టర్ రాసుకుంటా, రైట్? వెనెవర్ ఐ వాంట్ టు పాస్ a particular filter, I'll just call this, I'll create a new object for this filter manager class, and then I'll try to assign this filter with whatever it is. In a movie filter select చేసుకుంటే I'll pass movie filter here. If I select multiplex filter, I'll pass multiplex filter here. Right? This is one way. But more flexible way is using setter method. Simple గా right click చేసి generate మీద కొట్టి, if I just create a setter method to this. So నేను మూవీ ఫిల్టర్ ని సెట్ చేయాలనుకుంటే I'll just call this method. Multiplex filter ని సెలెక్ట్ చేయాలనుకుంటే I'll call this method. So I can change my filters whenever I want. So having setting this filter value using setter method is always little convenient. Okay. సో ఒక్కసారి మనం ఫిల్టర్ ని యాడ్ చేసిన తర్వాత మనం చేయాల్సింది ఏంటి? వి హావ్ టు అప్లై దట్ ఫిల్టర్. ఈ అప్లై ఫిల్టర్ అనేది ఒక మెథడ్ అనుకుందాం. అండ్ దీనికి ఇన్పుట్ గా ఆబ్వియస్లీ విల్ పాస్ లిస్ట్ ఆఫ్ షోస్. ఇదేం రిటర్న్ చేస్తుంది? దిస్ విల్ రిటర్న్ లిస్ట్ ఆఫ్ షోస్ అగైన్, బట్ ఫిల్టర్డ్ లిస్ట్ ఆఫ్ షోస్ ఇట్ విల్ రిటర్న్. ఇక్కడ మనం ఒక 10 షోస్ పంపిస్తే ఇన్పుట్ గా, మీరు సెట్ చేసిన ఫిల్టర్ ని బట్టి కన్సిడర్ ఆ 10 లో 5 మాత్రమే, ఇఫ్ దే ఆర్ రిలవెంట్ రిజల్ట్స్, ఇట్ విల్ రిటర్న్ 5 లిస్ట్ ఆఫ్ 5, రైట్? So this is our method. Apply filters. సో ఇక్కడ మనం డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్ ని సెట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దిస్ నేమ్ ఇస్ లిటిల్ కన్ఫ్యూజింగ్. ఇక్కడ కూడా ఫిల్టర్ ఉంది, ఇంటర్ఫేస్ నేమ్ ఇస్ ఆల్సో ఫిల్టర్. లెట్ మీ జస్ట్ చేంజ్ ఇట్ టు ఫిల్టర్ స్ట్రాటజీ. ఫిల్టర్ స్ట్రాటజీ అంటే ఇట్ కెన్ బి ఈదర్ మూవీ ఫిల్టర్ ఆర్ మల్టీప్లెక్స్ ఫిల్టర్, రైట్? సో పబ్లిక్ లిస్ట్ ఆఫ్ షో, this will be filter strategy, this will be filter strategy. So I'll just return strategy dot filter strategy dot filter. ఈ ఫిల్టర్ స్ట్రాటజీ ఏంటి? ఇట్ కెన్ బి either మూవీ ఆర్ మల్టీప్లెక్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఫిల్టర్ అనే, బికాజ్ వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఫిల్టర్ ఇంటర్ఫేస్, వీ హ్యావ్ మెథడ్ కాల్డ్ ఫిల్టర్, రైట్? సో ఐ జస్ట్ పాస్ దిస్ షోస్ హియర్, ఇంపోర్ట్ క్లాస్, రైట్? So here sometimes, if you don't set a filter, then in that case our filter strategy will be null. So our edge cases ni kuda మనం హ్యాండిల్ చేయాలి. So if strategy is equals to null, I'll just throw a exception. Illegal state exception ఒకటి పంపించేద్దాం. The message will be no filter strategy set. Right? I hope this is clear. So we have just implemented our filter feature in BookMyShow application that we are building using strategy design pattern.
సో దిస్ ఈజీ ఇట్ ఇస్. జస్ట్ ఒక 4 క్లాసెస్ యాడ్ చేసుకుని అందులో ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది. 3 క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఆ 3 క్లాసెస్‌లో కూడా ఒకటి మేనేజర్ క్లాస్. సో ఈ మిగతా 2 క్లాస్ కౌంట్ ఇట్ కెన్ వేరీ డిపెండింగ్ ఆన్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ దట్ యూ వాంట్ టు యాడ్. రైట్. నౌ లెట్స్ సీ హౌ డు వి యాక్చువల్లీ యూజ్ ఇట్. ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ ఎండ్ అయితే క్రియేట్ చేసాం. బట్ యూజర్ హాస్ టు వెన్ యూజర్ యూజెస్ ఇట్ హౌ విల్ హి ఇంటరాక్ట్ విత్ అవర్ అప్లికేషన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్. ఇప్పటివరకు మనం మన మెయిన్ మెథడ్‌లో we've seen how user is interacting with our booking service class. ఈ booking service class తో interact అయ్యి admin is adding movies, adding multiplexes, adding screens, and user is trying to book ticket, confirm booking, cancel booking, etc. Now let's see how do we filter. How user, how is he able to filter using this logic that we have just built. సో ఇనిషియల్‌గా మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలి. ఏ ఫిల్టర్‌ని మనం యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాము. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఆప్ట్ ఫర్ మూవీ ఫిల్టర్ ఆర్ మల్టీప్లెక్స్ ఫిల్టర్ that will be dynamically set by the user at runtime. So for now let's consider he's just trying to filter based on movie names, right? So I'll just create a new movie filter object. ఇందులో నేను మూవీ టైటిల్‌ని పంపించాలి. మూవీ టైటిల్ ఇస్ దేవరా, right? So this is of type, because this is implementing filter, I can just write here filter equal to new filter. Filter right. So we have this filter. I think that was a spelling mistake back then. Yeah. So మనం ఏ ఫిల్టర్ యాడ్ చేసుకోవాలో డిసైడ్ చేసుకున్నాం. నౌ వీ హ్యావ్ టు కాంటాక్ట్ అవర్ ఫిల్టర్ మేనేజర్ అండ్ సే దట్ నాకు మూవీ ఫిల్టర్‌ని యూజ్ చేసుకోవాలనుంది. సో ఐ వాంట్ టు సెట్ యువర్ ఫిల్టర్ ఇన్సైడ్ దిస్ ఫిల్టర్ మేనేజర్ యాస్ మూవీ ఫిల్టర్. అండ్ దెన్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ మూవీ ఫిల్టర్ ఐ వాంట్ టు ఫిల్టర్ మై షోస్. సో నా బుకింగ్ డెమో క్లాస్‌లో ఐ జస్ట్ క్రియేట్ ఏ న్యూ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఫిల్టర్ మేనేజర్. Filter manager equal to new filter manager. If you see this, we don't have any constructor here because we opted for the second method. We are using the setter method because it is slightly flexible. So దీన్ని యూజ్ చేసి I'll try to set filter. ఇక్కడ నేను దీని పేరు మారుస్తా, మూవీ ఫిల్టర్ చేస్తా దీన్ని, రైట్. నౌ యూజింగ్ ఫిల్టర్ మేనేజర్ ఒకసారి సెట్ చేసిన తర్వాత మన స్ట్రాటజీ ఐ జస్ట్ అప్లై ఫిల్టర్స్ అండ్ ఐ పాస్ ఆల్ ద షోస్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్. నా హౌ డు ఐ నో వాట్ ఆర్ ఆల్ ద షోస్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్? బుకింగ్ సర్వీస్లో వీఆర్ ఆల్రెడీ మెయింటైనింగ్ ద మ్యాప్ ఆఫ్ షోస్. సో ఈ మ్యాప్ ఆఫ్ షోస్లో కీ వచ్చేసి షో ఐడి అండ్ ద వాల్యూ ఇస్ ద షో ఆబ్జెక్ట్. సో ఈ వాల్యూస్ మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే విల్ గెట్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ విచ్ మీన్స్ లిస్ట్ ఆఫ్ షోస్. సో లెట్ మీ జస్ట్ గో హియర్. ఇక్కడ నేను ఏం పాస్ చేయాలి? ఐ హావ్ టు పాస్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ షోస్. సో ఈ బుకింగ్ సర్వీస్ ఇఫ్ యూ సీ మనం షోని యాడ్ చేసినప్పుడు వీ నెవర్ యాడెడ్ దిస్ షో టు అవర్ మ్యాప్ ఆఫ్ షోస్, రైట్? సో డాట్ బుకింగ్ సర్వీస్ డాట్ యాడ్ షో. సో ఇక్కడ షోని యాడ్ చేసాం. ఇప్పుడు ఒకటే షో ఉంటే మనం ఫిల్టరింగ్ ఎలా చేస్తాం? లెట్స్ ట్రై టు యాడ్ అన్ అదర్ షో. సో షో 1 దీని షో అనుకుందాం, షో 1 దీని అనుకుందాం. ఓకే, లెట్స్ కాల్ ఇట్, ఈ షోలో లెట్స్ రన్ ఇన్సెప్షన్, రైట్? మిగతా డీటెయిల్స్ అని అలానే పెట్టేద్దాం. ఐ థింక్ లెట్స్ చేంజ్ ద స్క్రీన్ బికాస్ లెట్స్ క్రియేట్ అనదర్ స్క్రీన్. ఒకటే స్క్రీన్లో రెండు నడవలేవు కాబట్టి we can actually keep it the same screen. Devara anedi it's running from 10 to 1, right? So now let's make it maybe 18 to 21. Idi first show, inception first show, and Devara second show. Okate screen lo nadustundi. So that's why we have the same screen here, and I'm just adding both the shows to my booking service at the same time, show and show 1, right? Now if I want to access all the shows that are present within my application, నేను ఏం చేస్తాను? బుకింగ్ సర్వీస్ డాట్, what do we have in booking service? We have something called shows. సో ఇక్కడ నేను సింపుల్గా I just do get shows. నాకు get shows చేయాలని ఉంది, but I don't have any getter method here. So let me just write a getter method for getter and set getter for shows. So ikkadiki vachi I'll just change my code. I'll generate a getter method for shows. So this will return map of shows.
సో ఇక్కడికి వచ్చి I'll just do get shows dot values. ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి? ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ షోస్, బట్ దిస్ ఇస్ గివింగ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ షోస్. ఎందుకు? దిస్ బుకింగ్ సర్వీస్ డాట్ గెట్ షోస్ విల్ రిటర్న్ ఏ హ్యాష్ మ్యాప్. అదే ఈ అప్లై ఫిల్టర్స్లో చూస్తే ఇట్ ఇస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎ లిస్ట్. సో దీన్ని మనం విల్ ట్రై టు కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ న్యూ అరే లిస్ట్. రైట్. సో నౌ వాట్ వి డిడ్, we created a new movie filter. ఈ మూవీ ఫిల్టర్ని మన ఫిల్టర్ మేనేజర్లో సెట్ చేసి మనం ఏదైతే ఫిల్టర్ని సెట్ చేసామో ఆ ఫిల్టర్ మేనేజర్ని యూజ్ చేసి ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు అప్లై ఫిల్టర్స్. రైట్, లెట్ మీ జస్ట్ చెక్ ఇఫ్ ద కోడ్ ఇస్ కరెక్ట్ హియర్. రైట్, ఫైన్. సో వన్స్ వీఆర్ డన్ విత్ దిస్ విల్ రిటర్న్ మీ a list of shows. సో నేను లెట్ మీ క్యాప్చర్ దాట్. I just say filtered shows by movie. So this will be list of show. Let me just print them for show. I'll just do show dot get movie dot get title. What is the error here? I think we already used the show variable somewhere. So let me just write filtered show. So filtered show uses screen. So let me just print it. System dot out dot enter. So let me just run and check it once. Let's call it pair correct చేస్తున్నా spelling. రైట్. సో మనకి బుకింగ్ సర్వీస్లో 2 షోస్ ఉన్నాయి బికాస్ వీ యాడెడ్ టూ షోస్ హియర్, షో 1 అండ్ షో. సో షో వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ మూవీ దేవరా, రైట్, అండ్ షో 1 వచ్చేసి ఇట్స్ రన్నింగ్ ఇన్సెప్షన్. బికాస్ ఐ ఫిల్టర్డ్ యూజింగ్ దిస్ టైటిల్ దేవరా అండ్ ఇన్సెప్షన్ 2 మూవీస్లో ఫిల్టర్ చేసి ఇట్స్ గివింగ్ మీ దేవరా యాజ్ అవుట్పుట్, విచ్ మీన్స్ our filter is working fine, correct? So let's try to do the other side also. I'll try to filter using multiplex. ఇక్కడ కూడా మనం చేంజ్ చేయాల్సిన ఏం లేదు. I'll just add filter multiplex filter equal to new multiplex filter. ఇందులో ఇక్కడ నేను I think I've added Inox multiplex. Sorry, I added Maheshwari Parameshwari. So I'll just use it here. So depending on what user has selected in the front end in our application, our particular object create it will it will be set here. If I want to set a multiplex filter, I'll set it. So ఇలా ఇక్కడ మనం యూజర్ బిహేవియర్ని సిమ్యులేట్ చేయడానికి బుకింగ్ సర్వీస్ డెమో అనే క్లాస్లో ఇవన్నీ రాస్తున్నాం. కానీ దీన్ని కూడా కొంచెం మన స్ట్రీమ్ లైన్ చేయడానికి విల్ బి యూజింగ్ అ డిజైన్ ప్యాటర్న్ కాల్డ్ ఫ్యాక్టరీ డిజైన్ ప్యాటర్న్. ఫ్యాక్టరీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ గివ్ మీ it will produce different objects. ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటి? ఇఫ్ ద యూజర్ ఇస్ సెలెక్టింగ్ ఫిల్టర్ మూవీ ఫిల్టర్, ఒక మూవీ ఫిల్టర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయ్యి రావాలి అండ్ దట్ షుడ్ యాక్సెప్ట్ అ మూవీ టైటిల్. ఇఫ్ ద యూజర్ ఇస్ సెలెక్టింగ్ మల్టీప్లెక్స్ ఫిల్టర్, ఈ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ నాకు కావాలి ఆఫ్ టైప్ మల్టీప్లెక్స్ ఫిల్టర్. సో ఇలా డిఫరెంట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఇన్పుట్, డిపెండింగ్ ఆన్ వాట్ యూజర్ ఇస్ ఆస్కింగ్, వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఇలాంటి కేసెస్లో విల్ బి యూజింగ్ ఫ్యాక్టరీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ దట్ విల్ బి ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇన్ సమ్ టైమ్. So any doubts till now? We just implemented our filter feature using strategy design pattern and that's working perfectly. Idokkate kaadu, this is not the only way to implement filtering in any application. Here in BookMyShow, because we have limited filters, I used strategy design pattern. But in cases, consider this is a good example and it's important also. Everywhere you ప్రతి చోట ఫిల్టరింగ్ అప్లై చేయాల్సిన ప్రతి చోట మీరు స్ట్రాటజీ ప్యాటర్న్ యూజ్ చేయలేరు. సమ్ టైమ్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద యూసేజ్, లైక్ ఇంతకుముందు మనం బస్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. అందులో దెర్ విల్ బి మెనీ ఫిల్టర్స్ అండ్ యూజర్ ఒక ఫిల్టర్ యూజ్ చేసి సర్చ్ చేయడు. జనరల్లీ మూవీస్ అయితే మనం జనరల్గా మూవీ టైటిల్ బేస్ చేసుకున్నాం ఆర్ మల్టీప్లెక్స్ టైటిల్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఫిల్టర్ చేస్తాం. బట్ బస్సెస్ విషయంలో అలా కాదు, విల్ బి అప్లయింగ్ మల్టిపుల్ ఫిల్టర్స్ అట్ ద సేమ్ టైం. ఫస్ట్ నాకు డ్రాపింగ్ లొకేషన్ కావాలి, ఆ డ్రాపింగ్ లొకేషన్లో ఏసీ బస్సెసే కావాలి, అది కూడా ఈవినింగ్ బయలుదేరే బస్సెసే కావాలి. సో ఇలాంటి కేసెస్లో డెకరేటర్ ప్యాటర్న్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ మోర్ దెన్ స్ట్రాటజీ ప్యాటర్న్ బికాస్ యూ వాంట్ టు కీప్ అప్లయింగ్ ఫిల్టర్స్, రైట్? ఆన్ ఎ బేసిక్ ఫిల్టర్ మీకు లిస్ట్ ఆఫ్ బస్సెస్ ఉంటాయి, ఆన్ దట్ ఫిల్టర్ యూ వాంట్ టు కీప్ ఆన్ అప్లయింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్. ఇన్ దట్ కేస్ విల్ బి యూజింగ్ డెకరేటర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్. After filtering, we need to get all the data according to the filter. Correct. So this is not
anything in design in our low level design or even high level design for that matter, there's no one single answer or one right answer for everything. Srinivas Rao is asking, project create చేసినప్పుడు మామూలు గ్రిడ్ బిల్డ్ చేసి యూజ్ చేస్తాం, ప్యాటర్న్ మీద ఇంపాక్ట్ ఏం లేదు. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. మీరు ఏ బిల్డ్, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. మేవెన్ బిల్డ్ టూల్ యూజ్ చేసినా, గ్రిల్ బిల్డ్ టూల్ యూజ్ చేసినా, దీస్ ఆర్ కాన్సెప్ట్స్. అండ్ వాట్ యు ఆర్ టాకింగ్ ఆర్ అబౌట్ బిల్డ్ టూల్స్, అండ్ ఇట్స్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు IDE and the build tools, right? So it doesn't matter which build tool you use, right? So yeah, so this is just one way to implement filter, right? So this is even extendable. If you want to add, tomorrow if you want to add a price filter or a movie genre filter, you can simply extend this filter. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం మూవీలో, I'm just implementing this because it's an interface. I'll be implementing this filter, right? And then నేను చేంజ్ చేయాల్సిందల్లా ఈ పర్టికులర్ లాజిక్ ని మాత్రమే. నేను ప్రైస్ తో ఫిల్టర్ చేయాలనుకుంటే షో డాట్ గెట్ ప్రైస్ అని చెప్పి దాన్ని ఫిల్టర్ చేస్తాం. అదే జానర్ అయితే షో డాట్ గెట్ మూవీ డాట్ గెట్ జానర్. ఇదే తప్ప పెద్దగా చేంజ్ చేయాల్సింది ఏం లేదు. సింపుల్‌గా ఇంకా ఎన్ని ఫిల్టర్స్ ఉంటే అన్ని క్లాసెస్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. So because we talked about decorator design pattern, let me also just cover that because we are going in depth. Maybe in మీ మెషిన్ కోడింగ్ రౌండ్స్ లో మీరు ఇలా ఫిల్టరింగ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు మేబీ యువర్ ఇంటర్వ్యూయర్ మే ఆస్క్, ఇలా కాదు, ఐ వాంట్ టు కీప్ యాడింగ్ లేయర్స్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ ఆన్ వన్ అనదర్ అండ్ దెన్ క్రియేట్ ఎ కాంప్లెక్స్ ఫిల్టరింగ్ లాజిక్. ఇన్ దట్ కేస్ హౌ వుడ్ యూ డీల్ విత్ ఇట్? ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కి యూ కెన్ ఆన్సర్ ఇట్ హాస్ వాట్ యూ కాల్ this decorator design pattern. Let me just create another package for it. So before going further, I just want to tell you that we started memberships in our channel. So mana channel ki memberships unnai. I strongly suggest you is just we just kept the price very minimal, just 199 rupees, right? So it's around 200. I don't think it's much, but the advantages, ఇక మీదట నేను చేసే ప్రతి ఎల్ఎల్డి లైవే కాదు, డిఎస్ఏ లైవ్స్ చేయబోతున్నా, ఎల్ఎల్డి లైవ్ చేయబోతున్నా, హై లెవెల్ డిజైన్ లైవ్స్ కూడా చేయబోతున్నా. ఐ సమ్‌హౌ ఫెల్ట్ థట్ చాలా మంది అన్న నాకు లాజిక్ బిల్డ్ చేయడానికి రావట్లేదు ఆర్ కోడింగ్ చేయాలంటే ఇంట్రెస్ట్ రావట్లేదు. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ నేను చాలా కమెంట్స్‌లో చూస్తున్నా. సో ఫర్ థట్ ఐ ఫెల్ట్ మోర్ దాన్ ద రికార్డెడ్ వీడియోస్, అవి కూడా చేస్తూ ఉంటాను. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ మై వీకెండ్స్, ఫ్రైడే, సాటర్డే, సండే అండ్ మండే, ఇలాంటి ఆల్ దిస్ 4 days ఐ యామ్ ప్లానింగ్ టు గో ఫుల్ ఆన్ లైవ్. మొత్తం ఇక లైవ్స్తోనే రెచ్చిపోతాం ఇంకా. ఐల్ బి డూయింగ్ లైవ్ డిఎస్ఏ కోడింగ్. విల్ పిక్ అప్ టాపిక్ బై టాపిక్, ప్రాబ్లమ్స్ పిక్ చేసుకొని I'll be doing DSA lives one day. Prati week lo one day I'll be doing DSA lives. One day I'll be doing LLD. One day I'll be doing HLD. Right? So HLD, ఇప్పుడు LLD కాన్సెప్ట్స్ అని మనం రికార్డెడ్ వీడియోస్ లో we have already added it. HLD టాపిక్స్ అన్ని కూడా రికార్డెడ్ వీడియోస్ లో I'll keep adding them. బట్ ఇలాంటి ప్రాక్టికల్ డిస్కషన్స్ ఆర్ డిజైన్ డిస్కషన్స్, వీటికి లైవ్ ఇస్ అ బెటర్ వే టు డూ ఇస్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్. అండ్ ఆల్సో ఐ థింక్ ఇట్ వుడ్ హెల్ప్ యూ. సో ఈ లైవ్స్ అని నేను ఐ జస్ట్ కీప్ దెమ్ ఫర్ మెంబర్ ఓన్లీ ఫర్ ఫస్ట్ 2 weeks, 1 week or 2 weeks, and then maybe depending on the response I'll just release it. It depends how it goes to them. I just want to start by doing these lives only for members for now, and then depending on the response we'll see how it goes, right? So I strongly suggest all of you to join the membership. It's in if you go to our community post, meeku na paatha post kanipistundi where you can join, or you can even live lo you can comments lo you can see the option to join the membership. Or if you don't feel to join the membership right away, you keep just stay tuned. If you feel the value, then only please join. Okay, so coming back to enough of advertisements. So coming back to our discussion, let's also look into our decorator design pattern. How do we use decorator design pattern to achieve the same filtering feature? So let me create a new package called decorator filter. There's no specific reason to use this name deck filter. ఇక్కడ ఫిల్టర్ రాసుకున్నా కాబట్టి ఇక్కడ decorator filter రాసుకున్నా అంతే, right? So ఇక్కడ కూడా సేమ్ దీనిలాగే I'll just use an interface, and I interface మీద I'll keep I'll implement that interface and keep adding filters, different filters. So for the sake of simplicity, I'll just use another name because ఇక్కడ కూడా already filter ఉంది. I'll try to use show filter here. ఈ show filter interface లో మళ్ళీ మనకి I'll have a method which will return list of shows. Right? I want my concrete classes like movie filter, multiplex filter to implement this filters. Because we already covered movie filter and the multiplex filter here, let me try to maybe add location filter here.
దీన్ని సింపుల్గా ఐ ఇంప్లిమెంట్ ఫిల్టర్. Because we implemented an interface, we have to implement this function. So ఇక్కడ మనకి లొకేషన్లో వాట్ ఈస్ ద అట్రిబ్యూట్ దట్ విల్ హ్యావ్, లొకేషన్ బేస్డ్ ఫిల్టర్లో విల్ హ్యావ్ అన్ అట్రిబ్యూట్ కాల్డ్ లొకేషన్, ప్రైవేట్ స్ట్రింగ్ లొకేషన్. Let me just create a constructor for it. అండ్ నౌ ఈ ఫిల్టర్ మన లాజిక్ ఏముంటుంది, నాకు ఇచ్చిన షోస్ లిస్ట్లో ఐ ట్రై టు ఫిల్టర్ based on the location. Show dot get screen dot get multiplex dot get location, right? So I'll just do equals the given location. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా, నాకు ఇచ్చిన షోస్లో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఫిల్టర్ బేస్డ్ ఆన్ ద లొకేషన్. నాకు హైదరాబాద్లో కావాలనుకుంటే ఐ జస్ట్ ఫిల్టర్ ద షోస్ బేస్డ్ ఆన్ హైదరాబాద్ లొకేషన్ అండ్ దెన్ రిజల్ట్ రిటర్న్ ద రిజల్ట్. సేమ్ ఇక్కడ చేసినట్టే. నౌ వేర్ ద డిఫరెన్స్ కమ్స్, సో ఇఫ్ యూ లెట్స్ కన్సిడర్ a price filter, or let's go ahead and add a price filter. So this will also implement filter, and then దీన్ని కూడా మనం మెథడ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుందాం. ఇక ప్రైస్లో మనకు కావాల్సిన ఇన్పుట్ వచ్చేసి మాక్సిమం ప్రైస్. వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం ప్రైస్ నేను సెట్ చేస్తే ఆ మాక్సిమం ప్రైస్ కంటే తక్కువ ఉన్న షోస్ అన్ని నాకు ఐ వాంట్ ఇట్ యాజ్ ఐ వాంట్ టు సీ ద రిజల్ట్స్ ఫర్ దోస్. శ్రీనివాస్ ఇస్ ఆస్కింగ్, షో అనేది ఒక ఇన్స్టెన్స్గా యూజ్ చేసుకోవడం అవుతుందా? ఇప్పుడు మీరు యూజ్ చేస్తున్నడానికి అండ్ ఇన్స్టెన్స్గా యూజ్ చేయడం డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉందా? షో ఎక్కడ షో ఇది అంటున్నారా? ఇఫ్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ షో, దిస్ ఇస్ అన్ ఇన్పుట్ పారామీటర్. సో నేను దీన్ని లిస్ట్ ఆఫ్ ఏ షోస్ అయినా పంపించుకోవచ్చు. ఇట్స్ నాట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, ఇట్స్ అన్ ఇన్పుట్ పారామీటర్ విచ్ ఇస్ ఆఫ్ టైప్ లిస్ట్ ఆఫ్ షో. ఇందులో షోస్ అనే దాంట్లో విల్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ షో ఆబ్జెక్ట్స్. సో దాట్ ఈస్ డిఫరెంట్. అండ్ ఇఫ్ ఐ జస్ట్ డూ ప్రైవేట్ final show, this is different. This is a list of this will have a list of shows which I'm passing as an input parameter. This is a single show. దీన్ని మనం డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం, రైట్? సో ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఇఫ్ you want to use the what do you call, if you want to avoid inheritance and if you want to use the attributes and methods inside this show class, you'll be using this. Got it? So yeah, price లో మనకు కావాల్సిన అట్రిబ్యూట్ వచ్చేసి డబుల్ మ్యాక్స్ ప్రైస్. ఈ మ్యాక్స్ ప్రైస్ కంటే తక్కువ ఉన్న షోస్ అన్ని ఐ వాంట్ ఇట్ టు ఫిల్టర్, రైట్? సో ఇక్కడ చేసినట్టు నేను లొకేషన్ ఫిల్టర్లో చేసినట్టు సింపుల్గా జస్ట్ నేను చేసిన చేంజ్ ఏంటి, ఇక్కడ నేను ప్రైస్ పెట్టుకున్నా అండ్ ఐల్ బి సెట్టింగ్ ది ప్రైస్ బేస్డ్ ఆన్ మై కన్స్ట్రక్టర్, అండ్ దెన్ అక్కడ కూడా ఫిల్టర్ని ఓవర్ రైడ్ చేసుకుంటా. దిస్ ఇస్ సేమ్ లైక్ స్ట్రాటజీ ప్యాటర్న్, రైట్? బట్ వేర్ ద డిఫరెన్స్ కమ్స్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ here, apart from this max price, I'll try to add a filter object, directly a filter object. This filter object can take anything. It can be either location filter, price filter, movie filter, or multiplex filter. It can be anything, right? So వీటిని నేను కన్స్ట్రక్టర్లో యాడ్ చేసుకుంటా. వీటిని నేను కన్స్ట్రక్టర్లో యాడ్ చేసుకుని నేను ఏదైతే ఫిల్టర్ని యాడ్ చేస్తున్నానో, సో ఐ వాంట్ మై ప్రైస్ ఫిల్టర్ టు టేక్ సమ్ అదర్ ఫిల్టర్ యాజ్ ఇన్పుట్. అంటే ఏంటి, ప్రైస్ ఫిల్టర్ని అప్లై చేసే ముందు, దీనికి ముందు ఐ హావ్ ఆల్రెడీ అప్లైడ్ లొకేషన్ ఫిల్టర్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కన్సిడర్ ఫస్ట్ నేను ఒక లొకేషన్ ఫిల్టర్ని అప్లై చేసి దాని తర్వాత నాకు వచ్చిన రిజల్ట్స్లో లొకేషన్ ఫిల్టర్ తర్వాత ఐఎమ్ అప్లైయింగ్ ప్రైస్ ఫిల్టర్. ఇన్ దట్ కేస్ ఐ వాంట్ దిస్ ప్రైస్ ఫిల్టర్ టు టేక్ ది ప్రీవియస్ ఫిల్టర్ విచ్ ఇస్ లొకేషన్ ఫిల్టర్ యాజ్ ఇన్పుట్ ఇన్ ద కన్స్ట్రక్టర్. సో దాట్ ఈస్ ద యూసేజ్ హియర్. ఒకదాని మీద ఒక ఫిల్టర్ నేను అప్లై చేస్తాను, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి కాదు. లైక్ ఇట్స్ నాట్ అన్ ఆర్ కండిషన్, ఇట్స్ అండ్ కండిషన్. ఐ వాంట్ టు అప్లై లొకేషన్ ఫిల్టర్ అండ్ ప్రైస్ ఫిల్టర్. అదే ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం, స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ చేసేసి ఇదర్ యూ కెన్ అప్లై మూవీ ఫిల్టర్ ఆర్ మల్టీప్లెక్స్ ఫిల్టర్. ఇక్కడ మీరు ఫిల్టర్ మేనేజర్లో చూస్తే యూఆర్ సెట్టింగ్ ద ఫిల్టర్. ఇట్ కెన్ బి ఈదర్ మూవీ ఫిల్టర్ ఆర్ మల్టీప్లెక్స్ ఫిల్టర్. ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటే చేయగలరు. ఫస్ట్ మూవీ ఫిల్టర్ని అప్లై చేస్తే అండ్ దాని తర్వాత ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్విచ్ టు మల్టీప్లెక్స్ ఫిల్టర్, యూ విల్ బి సెట్టింగ్ ద ఫిల్టర్. అంటే ప్రీవియస్గా ఉన్న మూవీ ఫిల్టర్ క్లియర్ అయిపోయి డిలీట్ అయిపోయి కొత్తగా మల్టీప్లెక్స్ ఫిల్టర్ యాడ్ అవుతుంది, రైట్? సో హియర్ ఇట్స్ అన్ ఆర్ కండిషన్. మీరు ఏదైనా ఒకటే ఫిల్టర్ని యాడ్ చేయగలరు. బట్ హియర్ ఇన్ డెకరేటర్ ప్యాటర్న్, బై యాక్సెప్టింగ్ ద ఫిల్టర్
యాస్ అన్ ఇన్పుట్ పారామీటర్ ఇన్ ద కన్‌స్ట్రక్టర్ ఒక దాని మీద ఇంకో ఫిల్టర్‌ని అప్లై చేయొచ్చు. ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్‌స్టాండ్ ఇట్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ ఇట్ మోర్. సో, ఇప్పుడు ఇఫ్ మన ప్రైస్ వన్స్ ఐ గెట్ మై లొకేషన్ ఫిల్టర్ నేనేం చేయాలి? ఆల్రెడీ లొకేషన్ ఫిల్టర్ అప్లై చేశారు కాబట్టి ఫిల్టర్ డాట్ వన్ సెకండ్ ఫిల్టర్ డాట్ వాట్ ఈస్ మై ఓకే. సారీ దిస్ విల్ బి ఆఫ్ టైప్ షో ఫిల్టర్. ఎందుకంటే మనం ఫిల్టర్ బదులు షో ఫిల్టర్ రాసుకున్నాం ఇక్కడ. జస్ట్ టు డిఫరెన్షియేట్ దిస్. ఓకే. యూ వాంట్ మీ టు రిపీట్ ఇట్? ఓకే. లెట్ మీ జస్ట్ ఎ సెకండ్. ఈ కోడ్‌ని కరెక్ట్ చేసేసి ఐ విల్ ట్రై టు రిపీట్. రైట్. అగైన్ లెట్ మీ రిపీట్ దిస్. లెట్స్ గో బ్యాక్ టు అవర్ స్ట్రాటజీ ప్యాటర్న్. ఓకే. ఇక్కడ మీరు బుకింగ్ సర్విస్ డెమోలో చూస్తే ఫస్ట్ నేను ఒక మూవీ ఫిల్టర్‌ని యాడ్ చేశాను. ఫర్గెట్ అబౌట్ దిస్. ఓకే. ఇక్కడ ఒక మూవీ ఓకే. లెట్ మీ జస్ట్ ఫినిష్ దిస్. ఇక్కడ నేను ఒక మూవీ ఫిల్టర్‌ని యాడ్ చేశాను. అండ్ దెన్ ఐ యామ్ ఏబుల్ టు సెట్ దిస్ ఫిల్టర్. దీని తర్వాత ఇఫ్ ఐ యామ్ ట్రైయింగ్ టు యాడ్ మల్టీప్లెక్స్ ఫిల్టర్, మూవీ ఫిల్టర్ ఇస్ గెటింగ్ ఓవర్ రిడెన్ బై మల్టీప్లెక్స్ ఫిల్టర్. ఏదో ఒకటే చేయగలం ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్. ఇదర్ ఐ కెన్ ఫిల్టర్ యూజింగ్ మూవీస్ ఆర్ ఫిల్టర్ యూజింగ్ మల్టీప్లెక్సెస్. ఇక్కడ అలా కాదు. బై యాక్సెప్టింగ్ దిస్ యాస్ ఇన్పుట్ పారామీటర్ ఐ కెన్ అప్లై బోత్ ఆఫ్ దెమ్ టుగెదర్. సో కన్సిడర్ ఐమ్ పాసింగ్ లొకేషన్ ఫిల్టర్ హియర్. సో ఫస్ట్ నా ఈ ప్రైస్ ఫిల్టర్‌లో ఉన్న ఫిల్టర్ మెథడ్‌లో ఐఎమ్ డూయింగ్ ఫిల్టర్. ఈ ఫిల్టర్ డాట్ అప్లై ఏంటి? ఇక్కడ ఉన్న ఫిల్టర్. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆర్ లొకేషన్ ఫిల్టర్. లొకేషన్ ఫిల్టర్‌ని బట్టి ఫస్ట్ లెట్ మీ ఫిల్టర్ అండ్ దెన్ దాని మీద ఐ విల్ ఫిల్టర్ యూజింగ్ దిస్ ప్రైస్. ప్రతి షోని తీసుకొని షో డాట్ ఓకే. గెట్ ప్రైస్ నేను ఇంకా ఐ థింక్ ఐ డిడ్ంట్ డూ ఇట్. So basically if I want to sort or if I want to filter based on price, I'll have to change this show class. In show class lo I need to have the price. So for now let's simply add the total price here for a particular show. మీరు ఇక్కడ అడగొచ్చు జనరల్లీ సీట్స్‌కే కదా ప్రైస్ ఉంటాయి. We use the result of one filter input to filter the prices, right? Yes, correct. You're absolutely right to the correct. Right. So here I'm trying to just add another, because I want to filter based on the prices of shows. I'm just trying to create another attribute here, private double price. దీనికి ఒక గెటర్ రాసుకుందాం. లొకేషన్ ఫిల్టర్ అయిపోయింది. ప్రైస్ ఫిల్టర్కి వచ్చి గెట్ షో గెట్ ప్రైస్. Less than or equal to my max price. Dot collectors dot to list. Right. So ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? నేను పాస్ చేసే ఫిల్టర్ విచ్ ఇస్ లొకేషన్ ఫిల్టర్. ఆ లొకేషన్ ఫిల్టర్‌ని అప్లై చేసి లొకేషన్ ఫిల్టర్ నుంచి రిజల్ట్‌గా నాకు ఏదైతే సబ్సెట్ దొరికిందో ఆ సబ్సెట్ మీద ఐఎమ్ అప్లయింగ్ దిస్ ప్రైస్ ఫిల్టర్. ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. రైట్. హియర్ డెకరేటర్ ఫిల్టర్ ఇస్ యూజ్డ్ వెన్ యూ వాంట్ టు అప్లై ఫిల్టర్స్ యూజింగ్ అండ్ ఆపరేటర్. ఒక దాని మీద ఇంకోటి అప్లై చేయడానికి డెకరేటర్ ప్యాటర్న్ యూజ్ చేయండి. ఆర్ ఆపరేటర్ ఈదర్ వన్ ఆర్ ది అదర్. అలాంటి కేసెస్‌లో ట్రై టు యూజ్ స్ట్రాటజీ ప్యాటర్న్. రైట్. సో దిస్ ఇస్ ఫైన్. దీన్ని ఈ కోడ్‌ని కొంచెం సాఫిస్టికేటెడ్‌గా రాసుకుందాం. లెట్ మీ క్రియేట్ అనదర్ ఇక్కడ మేనేజర్ క్లాస్ ఎలా అయితే రాసుకున్నామో స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్‌లో, లెట్ మీ క్రియేట్ ఎ డెకరేటర్ క్లాస్ హియర్ అండ్ లెట్ మీ కాల్ ఇట్ ఫిల్టర్ డెకరేటర్. ఈ క్లాస్‌లో దీన్ని కూడా లెట్ మీ జస్ట్ ట్రై టు ఎక్స్టెండ్ ఫిల్టర్. Extend show filter, right? So this will have to implement this method. సో ఈ డెకరేటర్ ఎందుకు రాసుకుంటున్నాము? మీరు ఇక్కడ చూసినట్టుగా లొకేషన్ ఫిల్టర్‌లో, ప్రైస్ ఫిల్టర్‌లో రెండిట్లో ఐఎమ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఫిల్టర్, రైట్? అండ్ దెన్ ఐఎమ్ యాక్సెప్టింగ్ దిస్ ఫిల్టర్ యాజ్ అన్ ఇన్పుట్ పారామీటర్. సో లొకేషన్ తర్వాత ఈ లొకేషన్ ఫిల్టర్ అనేది బేస్ ఫిల్టర్ అని అనుకుంటే దీని తర్వాత ఏవైతే ఫిల్టర్స్ యాడ్ చేస్తామో అలా ప్రతి దానికి ఒక్కొక్క క్లాస్ రాసుకొని ప్రతి క్లాస్‌లో ఐ విల్ హావ్ టు యాక్సెప్ట్ ఎ పారామీటర్ called filter in the constructor. To avoid that, I'm trying to create a single class. ఆ సింగిల్ క్లాస్‌లో ఈ ఫిల్టర్ డెకరేటర్ అనే క్లాస్‌లో ఇక్కడ ఈ ప్రైస్ ఫిల్టర్‌లో నేను ఏదైతే షో ఫిల్టర్‌ని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నానో ఈ పార్ట్ ఆఫ్ కోడ్‌ని ఐమ్ ట్రైయింగ్ టు మూవ్ ఇట్ హియర్ ఇంటూ ద ఫిల్టర్ డెకరేటర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ మీ టు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ ఇట్ మోర్ క్లియర్లీ, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ ఎ జానర్ ఫిల్టర్, రైట్? ఈ జానర్ ఫిల్టర్‌లో అగైన్ ఐ హావ్ టు take this show filter, correct? So దాని బదులు what if I simply use this filter decorator and write private
final, show filter. దీనికి ఏమైంది? ఇట్స్ నాట్ ఎక్స్టెన్స్, ఇట్స్ ఇంప్లిమెంట్స్, రైట్? సో ఈ షో ఫిల్టర్ కూడా ఇప్పుడు దీన్ని యూజ్ చేసుకుని కన్స్ట్రక్టర్ రాసుకుందాం. సో మీరు ఏ షో ఫిల్టర్ని పాస్ చేయాలనుకున్నా లెట్స్ ట్రై టు సింప్లీ యూజ్ ఫిల్టర్ డెకరేటర్. ఇప్పుడు నేను ఒక జానర్ ఫిల్టర్ని తీసుకుని ఐ ఎక్స్టెండ్ దిస్ ఫిల్టర్ డెకరేటర్. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఈ ఫిల్టర్ డెకరేటర్లో ఉన్న షో ఫిల్టర్ కానీ ఈ అప్లై కానీ ఇవి నాకు చైల్డ్ క్లాస్లోకి వచ్చేస్తాయి, రైట్? మనం ముందేం చేసాం? లొకేషన్ ఫిల్టర్ ప్రైస్ ఫిల్టర్లో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు యాడ్ ఇట్ యాజ్ అన్ సపరేట్ ఆర్గ్యుమెంట్ హియర్, నాట్ ఆర్గ్యుమెంట్, ఇన్పుట్ అట్రిబ్యూట్ హియర్, రైట్? సో ప్రైస్ ఫిల్టర్లో దిస్ ఇస్ వన్ అట్రిబ్యూట్. అలాగే నేను ఇంకో 10 ఫిల్టర్స్ రాసుకుంటే ప్రతి క్లాస్లో ఐ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ అట్రిబ్యూట్ ఫిల్టర్. సో వీ కెన్ సింప్లీ అవాయిడ్ దిస్ బై జస్ట్ ఎక్స్టెండింగ్ ఎ ఫిల్టర్ డెకరేటర్. అన్ని క్లాసెస్లో ఈ లైన్ రిపీట్ చేసే బదులు దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఫిల్టర్ డెకరేటర్ అనే క్లాస్లో రాసుకుని అండ్ దాన్ని ప్రతి క్లాస్లో ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటాం. నౌ దిస్ ఇస్ ద చైల్డ్ క్లాస్ ఫర్ మై డెకరేటర్ క్లాస్. ఇప్పుడు ఈ జానర్ దాంట్లో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఏం చేసాం, ప్రైస్లో మ్యాక్స్ ప్రైస్ పంపించాం, ఫిల్టర్ కూడా పంపించాం. ఇన్ ఆర్డర్ టు క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ప్రైస్ ఫిల్టర్ ఐ హ్యాడ్ టు సెండ్ 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్, రైట్? ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 అట్రిబ్యూట్, ప్రైవేట్ ఫైనల్ స్ట్రింగ్ జానర్. సింపుల్గా దీన్ని కన్స్ట్రక్ట్ రాసుకుని ఇక్కడ నేను సింపుల్గా నా ఫిల్టర్ని పాస్ చేసుకుంటా, షో ఫిల్టర్, షో ఫిల్టర్. బికాజ్ ఐఎమ్ ఎక్స్టెండింగ్ దిస్ ఐ కెన్ సింప్లీ రైట్ సూపర్ ఆఫ్ ఫిల్టర్. ఈ సూపర్ ఏంటి? మన ఫిల్టర్ డెకరేటర్. దిస్ విల్ బి ఇనిషియలైజ్డ్ హియర్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ an extra attribute for each concrete class, I'm simply writing a filter decorator class in which I have this attribute called show filter. So let's complete this genre filter. Because this implements show filter, I have to genre filter lo kuda I have to implement this apply. ఎందుకంటే I want to filter my shows based on my genre. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను, this show filter అంటే ఏంటి? సూపర్లో ఉన్న పేరెంట్ క్లాస్ ఉన్న సూపర్ డాట్ అప్లై. సూపర్ డాట్ అప్లై ఏంటి? ఫిల్టర్ డెకరేటర్లో ఉన్న అప్లై. సో ఇదేం చేస్తుంది? సింపుల్గా మన షో ఫిల్టర్ ఏదైతే ఉందో షో ఫిల్టర్ డాట్ అప్లై ఆఫ్ షోస్ చేస్తుంది. సూపర్ డాట్ అప్లై, ఇందులో ఐ పాస్ షోస్ డాట్ స్ట్రీమ్. ఇందులో నేను జానర్ యొక్క లాజిక్ని రాసుకుంటా. షో డాట్ గెట్ మూవీ డాట్ గెట్ జానర్ డాట్ ఈక్వల్స్ జానర్. మళ్ళీ సేమ్ డాట్ కలెక్ట్ టు లిస్ట్. సో దీన్ని ఈ ఫిల్టర్ డెకరేటర్ యూజ్ చేసుకుని వీ కెన్ సింప్లీ రీప్లేస్ దిస్ బై డూయింగ్ ఎక్స్టెండ్స్ ఫిల్టర్ డెకరేటర్. అప్పుడు మనకి ఇది అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఈ ప్రైస్ ఫిల్టర్ క్లాస్లో నేను చేసే చేంజెస్ మీరు గమనిస్తే యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్టర్ డెకరేటర్ క్లాస్. దీని ముందు ఏముండేది? ఐ వాజ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఫిల్టర్. దీని బదులు ఐ ట్రై టు ఎక్స్టెండ్ ఫిల్టర్ డెకరేటర్. ఇందులో ఐఎమ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ మై షో ఫిల్టర్, రైట్? I can avoid this and then I can simply write super of filter. Because I am extending it, I need not write override. Ikkada instead of doing filter dot apply, I'll do super dot apply because this filter is being handled by my filter decorator. Ante migta code anta same. I hope this is clear, right? So mana base filter vachesi location filter. This will be implementing my filter directly, right? Once this has been applied to my shows, this filter will be passed to either genre filter or price filter. ఈ బేస్ ఫిల్టర్ని యూ కెన్ పాస్ ఇట్ టు ఎనీ ఫిల్టర్ దట్ యూ వాంట్. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అప్లై చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. మీకు ఇక్కడ ఇది అర్థం కాకపోతే లెట్ మీ కోడ్ ఇట్ ఇన్ బుకింగ్ సర్వీస్ డెమో అండ్ షో ఇట్ టు యూ. ఇక్కడ కదా, యా. నౌ మై ఇంటర్ఫేస్ దిస్ ఇస్ యూజింగ్ డెకరేటర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్. ఓకే, ఫిల్టరింగ్ మనం 2 డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ యూజ్ చేసాము. సేమ్ ఫీచర్ని 2 విధాలుగా ఇంప్లిమెంట్ చేసాం. This is strategy and this is decorator, right? So show filter initial గా మన బేస్ ఫిల్టర్ వచ్చేసి
లొకేషన్ ఫిల్టర్, రైట్? సో హైదరాబాద్ ఇద్దాం. షో ఫిల్టర్, లొకేషన్ ఫిల్టర్. అచ్చా, దిస్ షుడ్ ఇంప్లిమెంట్ షో ఫిల్టర్. అందుకే మనకు అక్కడ ఇష్యూ చూపిస్తుంది. దిస్ విల్ బి అప్లై, ఐ థింక్. యా, లెట్స్ గో హియర్. యా, సో ఫస్ట్ ఒక బేస్ ఫిల్టర్ని అయితే అప్లై చేస్తాం. నౌ ఐ వాంట్ టు పాస్ దిస్ ఫిల్టర్ టు అదర్ ఫిల్టర్స్ లైక్ genre and price. Consider I want to do it first using price. So let's say show filter dot price filter equal to new price filter. ఇనిషియల్గా మనం ప్రైస్ పంపించుకోవాలి, అండ్ దెన్ విల్ హ్యావ్ టు పాస్ దిస్. దీన్ని కూడా షో ఫిల్టర్ ఎందుకు, దీన్ని లొకేషన్ ఫిల్టర్గా రాసుకుందాం. లొకేషన్ ఫిల్టర్ని పాస్ చేస్తాం, అండ్ దెన్ లెట్ మీ ఆల్సో యాడ్ genre ఫిల్టర్. genre ఫిల్టర్ లేదా, ఉంది కదా genre ఫిల్టర్. మన genre యాక్షన్ డ్రామా దేవరా కాబట్టి లెట్స్ గివ్ ఇట్ యాక్షన్ డ్రామా, అండ్ దెన్ ఐ పాస్ మై ప్రైస్ ఫిల్టర్. సో ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్, ఒక బేస్ ఫిల్టర్ స్టార్ట్ చేసుకుంటున్నాం, అండ్ దెన్ ఐమ్ పాసింగ్ దట్ బేస్ ఫిల్టర్ టు ప్రైస్ ఫిల్టర్, అండ్ దెన్ ఐమ్ పాసింగ్ దిస్. ఈ ప్రైస్ ఫిల్టర్ వచ్చేసి కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ లొకేషన్ ఫిల్టర్ అండ్ ప్రైస్ ఫిల్టర్. ఓకే, అండ్ దెన్ genre ఫిల్టర్లోకి ఐమ్ పాసింగ్ ప్రైస్ ఫిల్టర్. Because this is a combination of price and location, this genre will be a combination of genre, price and location. Got it? Any doubts? Let me know in the comment section. Now once this is done, I'll simply do genre filter dot apply. Finally, genre filter dot apply ఎందుకు చేస్తున్నా, because this filter is taking care of all these three filters. So that's why we have a and condition here. Here we are applying location filter and price filter and genre filter. Okay, so I'll just do this apply. ఇందులో నేను పంపించాల్సింది షోస్, లిస్ట్ ఆఫ్ షోస్. నా మొత్తం బుక్ మై షో అప్లికేషన్లో ఉన్న షోస్ అన్ని ఎక్కడ దొరుకుతాయి, బుకింగ్ సర్వీస్ డాట్ గెట్ షోస్లో దొరుకుతాయి. సో తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పాస్ చేద్దాం. Now this will give me a list of show. Let me call it decorator filter shows. Any only two filters కావాలి అంటే బ్రో, any only two అంటే like you want only two filters, like A and B. Even in that case you can use decorator pattern. Strategy pattern లో ఏమవుతుంది, you will be able to use any one. So రెండు filters అప్లై చేయాలనుకుంటే you can use simply use decorator design pattern. Okay, yeah, I think that's it. You can simply again print it. That's it. So this is how you do it. So filter random filter, can you నాకు అర్థం కాలేదు. Random filtering అంటే S is asking about random filtering. I'm not sure what he means by random filter. మీకు కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, ఏ అప్లికేషన్స్ కైనా వెళ్ళండి, ఫిల్టరింగ్లో కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఆ కీవర్డ్స్ని బేస్ చేసి, ఆ అట్రిబ్యూట్స్ని బేస్ చేసుకుని మీరు ఫిల్టర్ చేయాలి. సో యుల్ చూస్ ఇదర్ వన్ అమంగ్ దెమ్ ఆర్ మోర్ దెన్ వన్. ఒకదాని మీద ఒకటి ఫిల్టర్ యాడ్ చేస్తారు. సో వెన్ యూ హ్యావ్ మోర్ దెన్ వన్, you use decorator design pattern. If you are sure that your application should filter based on any of the only one conditions, then use strategy design pattern. Simple. Right, I'll just give you 2 minutes. Any more doubts? For every combination filter we need a class for it. Every combination కాదు, a single one. మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఓన్లీ ఇప్పుడు ప్రైస్ ఫిల్టర్లో చూసారనుకోండి, మై లాజిక్ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ ప్రైస్. ఇక్కడ నేను ఏ కాంబినేషన్ చేయట్లేదు, నాకు ఇన్పుట్గా ఏ ఫిల్టర్ వస్తుందో ఆ ఫిల్టర్ మీద నా ప్రైస్ని చేస్తున్నాను, అంతే. నా ప్రైస్ ఫిల్టరింగ్ చేస్తున్నాను. సో వీ నీ నాట్ ప్రతి కాంబినేషన్ చేయాలంటే చాలా క్లాసెస్ అయిపోతాయి. ఎన్ని ఫిల్టర్స్ ఉంటే అన్ని క్లాసెస్ రాసుకోవాలంతే. ఎనీథింగ్ ఎల్స్? ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ విల్ టెల్ you how clear are you with the concepts. This will increase your chance of landing a job or clearing that particular machine coding round. First I have selected location, then show, then class. What is class? Yeah, consider, like from what I understood Srinivas Rao from your question, consider first I selected question. ఇక్కడ మళ్ళీ మన ఇక్కడికి వెళ్దాం, బుకింగ్ సర్వీస్ డెమోకి వెళ్దాం. ఫస్ట్ నేను లొకేషన్, అది నేను నా యాప్ ఓపెన్ చేయగానే ఫస్ట్ నాకు లొకేషన్ తీసుకుంటుంది అది. సో బై డిఫాల్ట్ దిస్ విల్ బి ద ఫిల్టర్. మీరు ఏ షోస్ చూసినా హైదరాబాద్లో ఉన్న షోస్ కనిపిస్తాయి మీకు, రైట్? దాని మీద ఇఫ్ ఐ అప్లై ఫిల్టర్ ప్రైస్ ఫిల్టరింగ్, what my code does is, as soon as I select this price price filtering, it will create an object of price filter, and then it will take this location filter as input. అదే మీరు ఫస్ట్ జానర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి,
genre will take location as input first, and then genre తర్వాత మీరు ప్రైస్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి ప్రైస్ will take genre as input. It's like a chain. సో ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ యు ఆర్ సెలెక్టింగ్ ఫస్ట్. బై డిఫాల్ట్ ఒక ఫిల్టర్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత మీరు సెలెక్ట్ చేసుకునే వాటిని బట్టి మీ ఆర్డర్ ఉంటుంది. క్లియర్? Yeah. So I think so this is pretty much about filtering. Now let's go to our readme. Let me just delete this. Yeah. Now let's start sorting. So let's in order to keep things simple, whenever I open my show, or whenever I open my BookMyShow and I apply my filters, నాకు కొన్ని షోస్ కనిపిస్తాయి కదా. If you see here, whenever I'm applying some filter, the return type is filtered shows. అంటే list of shows వస్తున్నాయి నాకు. Once I have a list of shows, I want those shows to be seen in cheapest order first. Like cheapest shows నాకు ఫస్ట్ కనిపించాలి, right? So all my shows should be sorted based on cheapest show first. అలాంటి కేసెస్లో మనం సార్టింగ్ ఎలా అప్లై చేస్తామో చూద్దాం. ఈవెన్ ఇన్ దాట్ కేస్ ఇక్కడ నేను చెప్తా ఉంది చీపెస్ట్ షో ఫస్ట్ అనే ఒక స్ట్రాటజీ చెప్తున్నా. బట్ యాజ్ అ ఓనర్ ఆఫ్ బుక్ మై షో, ఇఫ్ ఐఎమ్ బిల్డింగ్ మై ఓన్ బుక్ మై షో, ఐ వాంట్ కాస్ట్లియర్ షోస్ టు షో ఫస్ట్, ఆర్ మేబీ రీసెంట్ షోస్ టు షో ఫస్ట్. ఇప్పుడు కరెంట్లీ ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు బుక్ అట్ 3 o'clock in the afternoon, సో నాకు మ్యాట్నీ షోస్ కానీ, ఫస్ట్ షోస్ కానీ, సెకండ్ షోస్ అలా ఆ ఆర్డర్లో కనిపించాలి. సో డిపెండింగ్ ఆన్ వాట్ మై సెలెక్షన్ ఇస్, ఆ సెలెక్షన్ని బట్టి సార్టింగ్ ఆర్డర్ కనిపించాలి. So even in this case, you will be using strategy design pattern because there is only one thing to do, which is sorting. Sorting చేయడానికి there are different ways. Price ని బట్టి సార్ట్ చేయొచ్చు, టైం ని బట్టి సార్ట్ చేయొచ్చు, కెపాసిటీ ని బట్టి సార్ట్ చేయొచ్చు. There are different ways, right? So let's in order to keep things simple, let's only stick to single pattern, but we'll single strategy. But మనం కోడ్ రాసేది we'll try to follow the whole strategy design pattern and try to code it. Okay? So sorting కి మళ్ళీ ఒక ప్యాకేజ్ తీసుకుంటా. Let's call it sorter. This package is called sorter. Now you tell me, what is the first thing that I'll do when I'm following strategy design pattern? I'll write an interface, right? So please, I just request you to be active on comments so that I know you're following. So let me just create a interface called sorting strategy, and let me call it an interface. ఈ ఇంటర్ఫేస్ లో మనకు మెథడ్ ఉంటుంది, సార్ట్ మెథడ్ ఉంటుంది. And it will, sort method it will take inputs list of shows and it will return list of shows. So list of show sort list of show. Right. So then ఈ ఇంటర్ఫేస్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవడానికి we'll have different strategies. So let's consider cheapest show first, right? So cheapest show sorter. దీన్ని I'll try to implement my interface, which is sorting strategy. Let me just, దీనికి పెద్దగా అట్రిబ్యూట్స్ ఏమి ఉండవు ఎందుకంటే ఐఎమ్ నాట్ ఫిల్టరింగ్, రైట్? నాకు ఆల్రెడీ షోస్ ఉన్నాయి. దిస్ నేమ్స్ టెల్స్ మీ వాట్ ఇస్ ద లాజిక్. సో ఇక్కడ మనకి అట్రిబ్యూట్స్ అవసరం లేదు. ఐఎమ్ జస్ట్ ఉన్న షోస్ని నేను సార్ట్ చేస్తున్నా, ఇక్కడ ఫిల్టరింగ్ ఏం చేయట్లేదు, రైట్? సో యా, సో వాట్ విల్ బి ద లాజిక్ హియర్? ఎనీవన్ కెన్ యూ ప్లీజ్ గెస్? ఉన్న షోస్ని I'll try to sort, right? ఎలా సార్ట్ చేస్తాను? బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రైస్, రైట్? లెస్ ప్రైస్. సో if you have if you know Java collections, right? Someone has replied the whole sorting. Okay, yeah, correct. So yeah, actually I would prefer to use comparator here because I'll be comparing a list. So this is easy for me, right? So comparator dot comparing మన ప్రైస్ ఇంటీజర్ డబుల్, I think it's double. So comparing double, ప్రతి షోలో ఉన్న I'll try to get my price. Let me just go to show, get price, and then paste it here, and then finally collect to a list, right? So ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను, లైక్ మీరు చెప్పింది కరెక్టే, బట్ దిస్ అ డిఫరెంట్ వే అండ్ ఈజియర్ వే టు రైట్ కోడ్. In machine coding rounds లో you'll be hardly given 1.5 hours to code this whole thing, right? So it's always good to have these syntaxes handy. Okay, so I'll be using comparator. I'll be comparing all the show prices. This get price will give me the price for each show, and then I'll sort it based on their prices, and then I'll return it in ascending order.
Now this is done. Now what is the next step? Strategy design. We have an interface, we have a strategy. I can create a separate classes for different strategies. If I want to sort it based on capacity, I'll just create a new class called, highest capacity first or lowest capacity first. I can do those things. What else? We just discussed here. Can you see this? When we implemented filtering feature using strategy design pattern, what is left? Manager. ఇక్కడ మనకు ఉన్న మల్టిపుల్ ఫిల్టర్స్‌ని, మల్టిపుల్ స్ట్రాటజీస్‌ని మేనేజ్ చేయడానికి వి నీడ్ ఎ మేనేజర్. ఇది లేకుండా కూడా పని జరుగుతుంది. వి కెన్ డైరెక్ట్‌లీ గో టు బుకింగ్ సర్విస్ డెమో అండ్ సింప్లీ క్రియేట్ న్యూ ఫిల్టర్, న్యూ మూవీ ఫిల్టర్, న్యూ మల్టీప్లెక్స్ ఫిల్టర్ ఆబ్జెక్ట్స్. Having this filter manager is better because here you are, doing dependency injection and you can directly set the filter. This will give you a little edge and little convenience while, dealing with your code. So let me just go to new Java class and I'll just create a new show manager. Okay. So show manager. Now this will have what? ఇక్కడ మనకి ఏ అట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది? క్విక్లీ కమెంట్. ఇక్కడ మనకి ఫిల్టర్ స్ట్రాటజీ ఎలా అయితే ఉందో ఇక్కడ మనకి సార్టింగ్ స్ట్రాటజీ ఉంటుంది. ఓకే, బికాస్ దిస్ మేనేజర్ ఇస్ డీలింగ్ విత్ మల్టిపుల్ స్ట్రాటజీస్, రైట్? సో దీనికి అగైన్ దేర్ ఆర్ 2 ways. ఇక్కడ నేను సెటర్ మెథడ్తో అప్లై చేశాను కాబట్టి హియర్ లెట్ మీ డెమాన్స్ట్రేట్ యూజింగ్ కన్స్ట్రక్టర్. రైట్ క్లిక్, generate constructor. Okay, right? This show manager will give me, obviously it will give me a list of sorted shows. So let me just write get sorted shows. Then return type వచ్చేసి again list of shows ఉంటాయి. Public input parameter again will be list of show. మనం ఇచ్చిన షోస్ ని సింపుల్ గా సార్ట్ చేసి ఇస్తాను అంతే మనకి. I'll simply return. I want to return the sorted list based on my sorting strategy. ఇక్కడైతే మనకు ఒకటే స్ట్రాటజీ ఉంది. If there are multiple strategies, I'll pass it to this constructor based on the sorting strategy that user has selected. I'll just do sorting strategy dot sort of shows with shows, right? So this is how you sort it. So I hope you are understanding the importance of strategy design pattern and decorator design pattern. ఈ స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ అండ్ డెకరేటర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ ఇవన్నీ వాడుతున్నప్పుడు ఇవన్నిటికీ కామన్ గా you'll be using factory design pattern. In the we discussed it some time back, right? So we'll try to code that also. So generally, in the worst case, before attending your machine coding round interviews, try to revise or try to be on top of strategy design pattern and decorator design pattern, and then singleton design pattern and factory design pattern. If 4 is compulsory, keep it, keep your concepts clear in all this 4. It will help you a lot in your interviews. Okay, and even when you're coding, right? So let's go back to our demo, our main class. So let's call whatever we created. So this is the user simulation, right? So user ఏం చేస్తాడు? Obviously he'll select a strategy, sorting strategy. So sorting strategy equal to new. ఇక్కడ మనకు ఒకటే ఉంది కాబట్టి sorter లో I'll just directly create an object for it. cheapest sorter, and then మనకు షో మేనేజర్ ఉంది equal to new show manager. This will take the input of sorting strategy. ఇక్కడ you can create an object for any sorting strategy that you have and pass it here, and then using this manager I'll do get sorted shows. Get sort shows. దీనికి input గా మళ్ళీ I'll have to pass my whole shows that I have. If I pass all the shows irrespective of movies or multiplexes, this will return all the shows in sorted order. If I want to sort the shows which are result of my filters, అంటే ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను, I applied location filter, genre filter and price filter. ఈ మూడు అప్లై చేసిన తర్వాత నాకు మిగిలిన రిజల్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో, నాకు వచ్చిన రిజల్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని if I pass here, ఆ మిగిలిన రిజల్ట్ మీద I'll be doing sorting. So you can pass anything that you want. So generally what happens, filtered results నే sorting కి పంపిస్తారు, రైట్? ఫస్ట్ మీరు లొకేషన్, మీకు కావాల్సిన ఫిల్టర్స్ అన్ని యాడ్ చేసుకుని ఇక ఫైనల్ గా మీకు కావాల్సిన షోస్ ఉన్నప్పుడు అందులో సార్ట్ చేసుకుంటారు. సో దట్స్ వై ఐ పాస్డ్ డెకరేటర్ ఫిల్టర్ షోస్ విచ్ is a result of applying location filter, genre filter and price filter. Got it? So once I have this, let me just catch it in a variable list of show. Let me call this sorted decorator shows. Rather than decorator, I'll name it filtered shows. ఫిల్టర్ చేసి దాని మీద సార్టింగ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో సింపుల్గా
I'll try to print it. Instead of printing like this, I'll just introduce a new syntax to you. You can directly use the list. ఈ లిస్ట్ మీద ఫర్ ఈచ్ చేసి ఇందులో ఉన్న ప్రతి ఆబ్జెక్ట్కి యూ కెన్ పాస్ అ ఫంక్షన్. హియర్ ఇన్ అవర్ కేస్ అవర్ ఫంక్షన్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ అనే ప్యాకేజ్లో ఐల్ బి పాసింగ్ ప్రింట్ఎల్ అనే ఫంక్షన్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, సార్టెడ్ ఫిల్టర్ షోస్ ఏదైతే మన లిస్ట్ ఆఫ్ షోస్ ఉన్నాయో ప్రతి షోకి ఇట్ విల్ ట్రై టు ప్రింట్ ద షో ఆబ్జెక్ట్, రైట్? సో దిస్ జస్ట్ అనదర్ వే. సో వాట్ ఐ బిలీవ్ ఇస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నేను యాక్చువల్లీ క్రియేట్ చేయొచ్చు జావా బేసిక్స్ నుంచి ఆ లాంగ్వేజ్ నేర్పించడానికి ఐ కెన్ క్రియేట్ వీడియోస్. బట్ వాట్ ఐ పర్సనలీ ఫీల్ ఇస్ ఈవెన్ ద వే ఐ లెర్న్డ్ ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని నేర్చుకుని ఈ కాన్సెప్ట్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు ఆన్ ద గో ఇఫ్ ఇఫ్ యూ కెన్ లెర్న్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ సింటాక్సెస్, మీరు స్పెసిఫిక్గా కూర్చొని కలెక్షన్ జావా కలెక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ ని డిస్కస్ చేసుకుని ప్రతి సింటాక్స్ ని డిస్కస్ చేసుకున్నా అల్టిమేట్లీ యూ విల్ హ్యావ్ టు గెట్ యూస్ టు దోస్ సింటాక్సెస్. హౌ విల్ యూ గెట్ యూస్ టు ద సింటాక్సెస్? బై అప్లయింగ్ ఆర్ కోడింగ్ యాజ్ మచ్ as you can. సో వాట్ ఐ బిలీవ్ ఇస్ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకుని ఆ కాన్సెప్ట్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఇలాంటి సింటాక్సెస్ ఆన్లైన్లో వెతుకుతున్నప్పుడు వెన్ డూయింగ్ రీసెర్చ్ వెన్ ట్రైంగ్ టు కోడ్ ఆర్ ఇలాంటి వీడియోస్ చూస్తున్నప్పుడు యూ విల్ కమ్ అక్రాస్ దీస్ సింటాక్సెస్. So I strongly suggest that don't waste your time in learning some languages. అలా నేర్చుకుంటూ వెళ్తే ప్రతి లాంగ్వేజెస్ ఇస్ అన్ ఓషన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్. సో యుల్ బి వేస్టింగ్ లాట్ ఆఫ్ టైం అండ్ అన్ని మీకు అవసరం కూడా లేదు ఆల్ ద టైం. అన్ని సింటాక్సెస్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో డిపెండింగ్ ఆన్ ఇఫ్ యూఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దెమ్ యుల్ ఆటోమేటిక్లీ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ ద సింటాక్సెస్ దట్ ఆర్ యూజ్డ్ ద మోస్ట్. Then you can just you'll get used to it and you can remember them and you can just use it like this. So we'll be doing a lot of coding. If you I again strongly suggest you to take that membership. We'll be doing a lot of coding, live coding, DSA, LLD, HLD completely. HLD lo anta coding undadu, but we'll be discussing design patterns and going forward we'll be also building projects end to end. Ee book my show ikkada tho aapenu. Ee part 1 lo basics cheppanu, part 2 lo we discussed filtering and sorting. So ala phase wise we'll be building our backend and then phase wise we'll be building our UI. And then we'll at the end we'll be done with a complete implementation of BookMyShow splitwise and different applications. So that's the plan. I hope you'll all consider it. So coming back to our discussion, sorting అయిపోయింది, filtering అయిపోయింది. Okay, let's go back to our readme. Right. So what else is missing here? Yeah, so we can also ఇప్పుడు మీకున్న కోడ్ ని if you want to extend it, what else we can add? I can see here clearly payment is missing. Payment service లేదు ఇక్కడ. మనం ఏం చేస్తున్నాం మన బుకింగ్ సర్వీస్ డెమోలో వీఆర్ అడ్మిన్ చేసే పనులు చేస్తున్నాం, యాడింగ్ షోస్, యాడింగ్ స్క్రీన్స్, మల్టీప్లెక్సెస్. యూజర్ చేసే పనులు చేస్తున్నాం. బుకింగ్లో we created this using this method we are booking the ticket, we are setting the seats as booked, calculating the price and then booking it. But payment అయిందా లేదా, పేమెంట్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలని అసలు ఎక్కడ డిస్కస్ చేయలేదు, రైట్? సో ఫర్ దాట్ apart from this booking service we'll have another service called payment service. ఆ పేమెంట్ సర్వీస్ ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి we'll have some model classes, రైట్? ఇక్కడ మనకి పేమెంట్కి ఒక మోడల్ క్లాస్ రాసుకుంటాం, పేమెంట్ స్టేటస్కి ఒక మోడల్ క్లాస్ రాసుకుంటాం, రైట్? పేమెంట్ టైప్కి క్రెడిట్ కార్డా, యూపీఐ ఇలాంటి వాటికి డిఫరెంట్ మోడల్ క్లాసెస్ రాసుకుంటాం. ఈ మోడల్ క్లాసెస్ని పేమెంట్ సర్వీస్ విల్ బి హ్యాండ్లింగ్ ఇట్, రైట్? అండ్ దెన్ పేమెంట్ సర్వీస్ విల్ బి యూజ్డ్ ఇన్సైడ్ దిస్ బుకింగ్ సర్వీస్. ఐ థింక్ వీ కెన్ ఈవెన్ సపోర్ట్ డైనమిక్ ప్రైసింగ్, రైట్? మనం ఫస్ట్ లైవ్లో మాట్లాడుకున్నట్టు షోస్కి డిఫరెంట్ ప్రైజెస్ ఉన్నాయి. సీట్స్, యా అండర్స్టాండ్, గోల్డ్ సీట్స్కి ఒక రేట్ ఉంటుంది, సిల్వర్ సీట్కి ఒక రేట్ ఉంటుంది, ప్లాటినం సీట్స్కి ఒక రేట్ ఉంటుంది, మేబీ రెక్లైనర్కి ఇంకో రేట్ ఉంటుంది. బట్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 1-2 years ఇఫ్ యూ సీ ఎర్లీ మార్నింగ్ షోస్ ఆర్ ఫ్యాన్ షోస్కి ప్రైసెస్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి, వీకెండ్స్లో షోస్కి డిఫరెంట్ ప్రైసెస్ ఉంటాయి. సో ప్రైజింగ్ని కూడా, డైనమిక్ ప్రైజింగ్ని కూడా విల్ ట్రై టు కోడ్ ఇట్. ఎర్లీ మార్నింగ్ షోస్కి ఆర్ ఫ్యాన్ షోస్కి ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంటుంది, మ్యాట్నీ షోస్కి ప్రైస్ తక్కువ ఉంటుంది. సో ఇది యాక్చువల్గా మనం రియల్ లైఫ్ బుక్ మై షోలో చూస్తూ ఉంటాం. సో అది ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారో వాళ్ళు చూద్దాం. సో దిస్ ఈ ప్రైజింగ్, డైనమిక్ ప్రైజింగ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి కూడా విల్ బి యూజింగ్ స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్. ఎందుకు? వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఆర్ క్యాలిక్యులేట్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ఎ షో యూజింగ్ డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్. పీక్ సీజన్లో విల్ యూజ్ పీక్ ప్రైజింగ్ స్ట్రాటజీ, ఆఫ్ సీజన్లో ఆఫ్ పీక్ ప్రైజింగ్ స్ట్రాటజీ వాడతాం. ఎప్పుడైనా మనం లైక్ యానివర్సరీస్, బుక్ మై షో యానివర్సరీ కానీ, ఆర్ మేబీ లాస్ట్ ఇయర్ దెర్ వాస్ సమ్ డే, ఇండియన్ మూవీ డే ఆర్ ఇంటర్నేషనల్ మూవీ డే, ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. సో అలాంటి రోజులు దే వర్ ఆఫరింగ్ టికెట్స్ ఫర్ ₹100 ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద సీట్స్ అండ్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద షోస్. సో అలాంటి కేసెస్కి, అలాంటి అకేషన్స్కి విల్ బి ప్రొవైడింగ్ సమ్ డిస్కౌంట్ ఆన్ షోస్. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్ యూజ్ చేసి హౌ డు వి క్యాలిక్యులేట్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ఎ షో, that that is what we are going to discuss first today. Okay, so dani kosam, because we are using strategy design pattern, again we know the steps. We'll create a separate package called pricing.
because we are trying to implement this feature using strategy design pattern, మనం ముందు డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు ఈవెన్ లాస్ట్ లైవ్ లో కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. దెర్ ఆర్ 2 ఇంపార్టెంట్ స్టెప్స్. ఫస్ట్ విల్ రైట్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ ఫర్ ద స్ట్రాటజీ. ఆ ఇంటర్ఫేస్ ని డిఫరెంట్ కాంక్రీట్ క్లాసెస్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటాయి. మీకు ఎన్ని స్ట్రాటజీస్ ఉంటే అన్ని కాంక్రీట్ క్లాసెస్ రాసుకుంటారు. సో దాంతో పాటు ఒక మేనేజర్ ని కూడా రాసుకుంటారు. సో మేనేజర్ ఇస్ ఆప్షనల్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు handle all your strategies using one single class, you can write manager, or else you can choose not to also. Directly strategies ni you can call it in your main method. So let me just go ahead and first create an interface for pricing. So in pricing strategy law, what is our method? Our method will be calculate the price for a show. Prices this price is associated with show, not the screens, not the multiplexes, or not the seats. Seats can already separate prices ఉన్నాయి. If you see in model and seat category చూస్తే silver కి 150 price, gold కి 200 and platinum కి 250 is what we have already assigned. So these prices which we are calculating using pricing strategy are associated with shows. So we'll be calculating the price. Prati show ki, irrespective of what strategy we are using to price it, we'll have a basic price, right? So let me pass a base price in order to calculate the price for a show. This will return double because ఈ బేస్ ప్రైస్ మీద డిస్కౌంట్ అయితే కొంచెం తగ్గించో, లేకపోతే పీక్ సీజన్ అయితే ఈ బేస్ ప్రైస్ మీద కొంచెం పెంచో, విల్ calculate the price for a show. So అందుకే I'm returning double here. Now the second step is, let's write the concrete classes. As we discussed, let's start with peak pricing strategy. So ఇందులో we'll be implementing our interface. ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు ఇందులో ఉన్న మెథడ్ని we'll have to implement. So దీన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం? Based on this base price, consider I want to increase its price by 20%. So that's why I'm multiplying with 1.2. So this will return base price plus 20% of the base price. Because it's peak pricing strategy, I'm increasing the base price. Alage, let's go for off peak. This will also implement our pricing strategy. Let me just implement the method. ఇక్కడ నేను బేస్ ప్రైస్ మీద కొంచెం ప్రైస్ తగ్గించాలి కాబట్టి, బికాస్ ఇట్స్ ఆఫ్ సీజన్, ఒక 10% తగ్గిస్తాను. సో ఐ మల్టిప్లైయింగ్ ద బేస్ ప్రైస్ విత్ 0.9. లెట్స్ క్రియేట్ అనదర్ కాంక్రీట్ క్లాస్ కాల్డ్ డిస్కౌంట్ ప్రైసింగ్ స్ట్రాటజీ. దిస్ విల్ ఆల్సో ఇంప్లిమెంట్ ప్రైసింగ్ స్ట్రాటజీ. సో ఇందులో వాట్ షుడ్ వి డు? ఇంకా డిస్కౌంట్ కాబట్టి లెట్స్ డైరెక్ట్లీ రెడ్యూస్ ఇట్ టు హాఫ్, right? Or also we can do just multiplied by 0.5. Both are same basically, right? Now we have our pricing strategy defined. Now depending on the season, admin should be able to change the pricing strategy for a particular show, right? So ఇప్పుడు మనం వెళ్ళాల్సింది దీనికి షో క్లాస్కి. షో క్లాస్కి వెళ్ళి instead of simply writing an attribute called price, let's write pricing strategy. We just implemented a basic pricing strategy, and then price బదులు ఈ ప్రైస్ లేదు కాబట్టి ఈ గెటర్ మెథడ్ కూడా తీసేస్తున్నాను నేను. లెట్ మీ హ్యావ్ అ సింపుల్ ప్రైసింగ్ స్ట్రాటజీ. ఓకే, దీని తర్వాత ప్రతి ప్రైసింగ్ స్ట్రాటజీకి ఎవ్రీ మెథడ్ క్యాలిక్యులేట్ ప్రైస్ ఇన్ ఆల్ దిస్ ప్రైసింగ్ స్ట్రాటజీస్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎ బేస్ ప్రైస్. సో బేస్ ప్రైస్ కూడా మనం షోలో రాసుకుందాం. షోకి ఒక బేస్ ప్రైస్ ఉంటుంది రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద స్ట్రాటజీ దట్ ఇట్ ఇస్ ఫాలోయింగ్, రైట్? సో ప్రైవేట్ స్టాటిక్. దీన్ని స్టాటిక్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నా? ఎనీ షో ఒక 100 షోస్ ఉన్న మీ చుట్టూ ప్రతి షోకి బేస్ ప్రైస్ ఇదే ఉంటుంది. ఇట్ విల్ బి ద సేమ్. బేస్ ప్రైస్ విల్ నాట్ చేంజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఆబ్జెక్ట్ దట్ యూ క్రియేట్ ఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద షో దట్ ఇట్ ఇస్. బేస్ ప్రైస్ మీద వీఆర్ మేకింగ్ సమ్ చేంజెస్, రైట్? సో బేస్ ప్రైస్ విల్ బి ద సేమ్. సో అందుకే ఐమ్ మేకింగ్ ఇట్ స్టాటిక్ ఫైనల్, రైట్? నౌ లెట్ మీ జస్ట్ క్రియేట్ అనదర్. ఇంతకుముందు మన గెట్ ప్రైస్ ఉండేది కదా, దాన్ని రాసుకుందాం. లెట్ మీ కాల్ ఇట్ గెట్ షో ప్రైస్. ఇందులో మనం ఏం రిటర్న్ చేస్తాం? ఆర్ షో ప్రైస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్రైజింగ్ స్ట్రాటజీ దట్ ది అడ్మిన్ ఇస్ సెలెక్టింగ్ వైల్ క్రియేటింగ్ ఏ షో, కరెక్ట్? సో ప్రైజింగ్ స్ట్రాటజీ తోటి ప్రైజింగ్ స్ట్రాటజీ డాట్ క్యాలిక్యులేట్ ప్రైస్ ఆఫ్
I'll pass this base price. So this is how you're calculating the price of a show. This is a show class, right? So show class లో మీరు ఆ పర్టికులర్ షో యొక్క ప్రైస్ని ప్రైజింగ్ స్ట్రాటజీని బేస్ చేసుకుని యూఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్. మినిమం బేస్ ప్రైస్ ఉంటుంది, దాని మీద మీరు ఏ ప్రైజింగ్ స్ట్రాటజీని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ పర్టికులర్ లాజిక్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి that will be the price of your show. So now let's see how where and how do we use this particular show price. So ఇక్కడ మనం ఇక్కడైతే క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, షో ప్రైస్ బాగానే ఉంది. Now if you go to our booking service, నేను టికెట్ బుక్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ నేను ఐఎమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద టోటల్ ప్రైస్ based on the selected seats. సో ఇక్కడ మనకి there are two things to keep in mind. Whenever I'm selecting a show, షోని బేస్ చేసుకుని ఒక ప్రైస్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఆ షోలోకి వెళ్ళి నేను ఏవైతే సీట్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నానో ఆ సీట్ని బట్టి కూడా ప్రైస్ ఉంటుంది. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసి విల్ హ్యావ్ టు షో టు ద యూజర్. సో ఇప్పుడు కరెంట్లీ హౌ ఆర్ వి క్యాలిక్యులేటింగ్ టోటల్ దిస్ క్యాలిక్యులేట్ టోటల్ ప్రైస్. వీఆర్ ఏవైతే సీట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో ప్రతి సీట్కి వెళ్ళి వీఆర్ జస్ట్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద కేటగిరీ ప్రైస్. గోల్డ్ అయితే గోల్డ్, సిల్వర్ అయితే సిల్వర్. సో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న సీట్స్ని బట్టి ఐఎమ్ డూయింగ్ ద సమ్ ఆఫ్ ఈచ్ కేటగిరీ ఫర్ ఈచ్ సీట్. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి? ఐ జస్ట్ హ్యావ్ టు యాడ్ మై షో డాట్ గెట్ షో ప్రైస్. ఇక్కడ షో లేదు, షో పంపించట్లేదు నేను. సో లెట్ మీ పాస్ షో ఆల్సో హియర్. కన్సిడర్ యూ హ్యావ్ షో హియర్ అండ్ ఐ హ్యావ్ గెట్ షో ప్రైస్. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను, నేను ఒక 2 సీట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అనుకోండి, 2 గోల్డే. సో గోల్డ్ ఈచ్ గోల్డ్ ఇస్ 200 రూపీస్. సో 200 + 200 ముందు 400 రిటర్న్ చేసేవాళ్ళం. నౌ ఐఎమ్ ఆల్సో యాడింగ్ ద డైనమిక్ ప్రైసింగ్ దట్ ఐ ఇంట్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద షో. షోలో షో ప్రైస్ ఇస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ప్రైసింగ్ స్ట్రాటజీ దట్ ద అడ్మిన్ ఇస్ సెలెక్టింగ్ వైల్ క్రియేటింగ్ ద షో. ఒకవేళ డిస్కౌంట్ ప్రైసింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీ బేస్ ప్రైస్ విచ్ ఇస్ 50 డివైడెడ్ బై 2 బికాస్ వీఆర్ మల్టిప్లైయింగ్ విత్ 0.5. It will the base price the price of that particular show which is following discount pricing strategy, then base price 25 అయిపోతుంది. And we are adding that 25 to my total price. ఇలా చేయొచ్చు. ఆర్ మీరు ఈ షో యొక్క బేస్ ప్రైస్ని ఏదైతే విచ్ యూఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ప్రైసింగ్ స్ట్రాటజీస్ దట్ ద అడ్మిన్ ఇస్ సెలెక్టింగ్, యూ కెన్ అప్లై దట్ ప్రైస్ ఆన్ ఈచ్ సీట్ దట్ యూఆర్ సెలెక్టింగ్. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, సెలెక్టెడ్ సీట్స్ డాట్ కౌంట్ చేస్తాను ఆర్ సైజ్. నేను ఒక 2 సీట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ 2 సీట్స్ మీద సపరేట్గా ఐఎమ్ అప్లైయింగ్ దిస్ ద డైనమిక్ ప్రైస్ దట్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఫర్ ఎ షో. సో ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. సో హియర్ వెన్ యూఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద టోటల్ ప్రైస్ ఫర్ బుకింగ్, సీట్స్ని బట్టే కాదు, డిపెండింగ్ ఆన్ ద షో ఆల్సో యువర్ ప్రైస్ విల్ చేంజ్. లెట్స్ సీ దేర్ ఆర్ సమ్ ఇష్యూస్ హియర్, లెట్స్ ట్రై టు ఫిక్స్ దెమ్. యా, ఇక్కడ మనం క్యాలిక్యులేట్ టోటల్ ప్రైస్లో ఇంకొక ఇన్పుట్ పారామీటర్ యాడ్ చేసాం కాబట్టి ఐ జస్ట్ పాస్ ఇట్ హియర్, రైట్? యా. So this is how you can implement your dynamic pricing for a particular show. Now, because we are anyway talking about pricing, కొంచెం ముందుకెళ్ళి పేమెంట్ గురించి కూడా మాట్లాడదాం. సో పేమెంట్ అంటే ఏంటి? పేమెంట్ ఎప్పుడు చేస్తాం? యూఆర్ ట్రైంగ్ టు బుక్ ఎ టికెట్, యూ విల్ ఫస్ట్ చెక్ ఇఫ్ ద సీట్స్ ఆర్ అవైలబుల్. ఇఫ్ సీట్స్ ఆర్ అవైలబుల్, దెన్ యూ విల్ సెలెక్ట్ దెమ్, రైట్? యూ విల్ సెలెక్ట్ దెమ్, యూ విల్ మార్క్ ద సీట్స్ యాజ్ బుక్డ్ అండ్ దెన్ యూ విల్ సెలెక్ట్ దెమ్ and then you'll calculate the price. Total ఈ ప్రైస్ క్యాలిక్యులేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు కింద BookMyShowలో కనిపిస్తుంది టు ద రైట్ బాటమ్ టోటల్ ప్రైస్ ఎంత అయింది అనేది, రైట్? దాన్ని బేస్ చేసుకుని యూఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ బుకింగ్. దీని తర్వాత యూల్ గో అండ్ పే. ఫైనలీ బిఫోర్ యూఆర్ రిటర్నింగ్ దిస్ బుకింగ్, యూల్ ఫైనలీ గో అండ్ పే. ఇఫ్ ద పేమెంట్ ఇస్ సక్సెస్ఫుల్, ఈ బుకింగ్ అనే ఆబ్జెక్ట్లో యూల్ మేక్ ది పేమెంట్ స్టేటస్ యాజ్ సక్సెస్ఫుల్, ఎల్స్ యూల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఫెయిల్డ్. బుకింగ్ అయితే ఉంటుంది. ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ అ బుకింగ్ అండ్ ఈవెన్ ఇఫ్ ద పేమెంట్ ఫెయిల్స్, I can in historyలోకి వెళ్ళి I can go and check my bookings. అందులో failed bookings కూడా ఉంటాయి. So I need to save it even if the irrespective of the payment, right? So that is the basic idea. So let's again let's start from scratch. But this is the base application that I have. Now my new requirement is that is given to me is integrate payment. User should be able to pay and then book the ticket. So అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? Again the same thing, the most commonly used pattern, strategy design pattern. Because పేమెంట్ చేయడానికి there are again different ways. క్రెడిట్ కార్డ్ నుంచి పేమెంట్ చేయొచ్చు, పేపాల్ నుంచి పేమెంట్ చేయొచ్చు, ఆర్ నెట్ బ్యాంకింగ్ నుంచి పేమెంట్ చేయొచ్చు, రైట్? సో ఫర్ దాట్ లెట్స్ క్రియేట్ అనదర్ ప్యాకేజ్ హియర్ called, let's call it payment. So ఇప్పటికి we have done a lot of, we implemented a lot of strategy design patterns. So I'll go a little quickly here. ఒక ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేసుకుంటా called payment strategy. You can also let me know in the comments what should I do next. And I also strongly suggest all of you who is attending this live to go ahead and code along with me. మీరు కూడా మీ సిస్టంలో ఇంటెలిజెంట్ ఓపెన్ చేసుకుని try to switch tabs and try to implement it.
then you'll be, I think it'll be more exciting that way. Strategy. Java class payment strategy interface. So ikkade method undali. I'll have to process the payment here for it. So let me just create process payment. So amount unte I'll be processing that payment, right? But what does this return? This should return an object of type payment, right? So payment lo emi untayi, enta amount evariki పంపించారు అలాంటి డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. సో బిఫోర్ జంపింగ్ ఇంటూ అవర్ స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ అండ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ పేమెంట్, ఫస్ట్ we have to check ఈ పేమెంట్ స్ట్రాటజీ మనం ఏదైతే కోడ్ రాస్తున్నామో దట్ విల్ ఎవెన్చువల్లీ ఇంటరాక్ట్ విత్ దిస్ మోడల్ క్లాసెస్, రైట్? సో ఆ మోడల్ క్లాసెస్ లో we should have our payment payment class. సో ఇందులో ఏమేమి అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి? Can you please respond? Make this live interactive. The basic thing that we'll have is private string id. The id ni kuda manam generate chestam using uid, and then private, obviously basic thing that a payment class will have is the amount. So double amount. ఇంకేముంటాయి? పేమెంట్ స్టేటస్. పేమెంట్ ఐడి ఆల్రెడీ నేను రాసుకున్నాను. దిస్ ఇస్ ద పేమెంట్ ఐడి. అమౌంట్. సో పేమెంట్ ఫెయిల్ అయిందా, సక్సెస్ అయిందా? సో ఫర్ దట్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ అ enum, right? So just like we had seat status or seat category or booking status, let me have a enum for payment method and payment status. So enum status ఉంటాయి pending, successful and fail. ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ తప్ప. Successful is never used. Okay. Now let's create another enum. Payment method. This will again have maybe credit card, debit card, net banking. What else? UPI, maybe PayPal. KING, net banking. Now once we have it, let's go back to our payment and mana last rendu enums ki let's try to create attributes. Payment method, payment method. అలాగే పేమెంట్ స్టేటస్. అండ్ ఇదే కాకుండా ఎప్పుడు వాట్ ఇస్ ద టైమ్ స్టాంప్ వెన్, యా కరెక్ట్, పేమెంట్ యాజ్ సాయి సజెస్టింగ్ పేమెంట్ టైమ్ అండ్ డేట్. సో లెట్స్ మీ జస్ట్ రైట్ ఇట్ లోకల్ డేట్ టైమ్, లెట్స్ కాల్ ఇట్ టైమ్ స్టాంప్, రైట్? సో దీనికి ఒక సింపుల్గా దీనికి ఒక కన్స్ట్రక్టర్ రాసుకుందాం అండ్ గెటర్ మెథడ్స్ రాసేసుకుందాం. జనరేట్ కన్స్ట్రక్టర్ యాజ్ యూజువల్, మళ్ళీ ఐడి అవసరం లేదు. I'll just do id generator dot generate id. అమౌంట్ అయితే పంపించాలి, ఈ రెండు పంపించాలి, ఇది కూడా పంపించాలి. సో ఐ థింక్ బై డిఫాల్ట్ స్టేటస్ వీ కెన్ చేంజ్ ఇట్ టు పెండింగ్. Right? Initially when you create an object for payment, it will be pending. The status will be pending, right? So let me just go ahead and create setter methods for payment status, payment method, and maybe amount. Alage, let me just create getter methods for everything. Done. So now we have our base ready. Payment సంబంధించిన మోడల్ క్లాస్ అన్ని రెడీగా ఉంది. Now let's go to our payment, process payment, and this will return. Once నేను ఒక పేమెంట్ చేసేసిన తర్వాత it will return with whole payment object, and that payment object will have payment ID, amount, ఎలా పేమెంట్ చేశారు, పేమెంట్ స్టేటస్ ఏంటి, and when did the payment occur, right? Now what? So let's have మీరు ఇక్కడ పేమెంట్ మెథడ్ చూస్తే ఇక్కడ ఎన్ని ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని కాంక్రీట్ క్లాసెస్ ఉండాలి, అన్ని కాంక్రీట్ స్ట్రాటజీ క్లాసెస్ ఉండాలి మనకి, రైట్? ఫర్ నౌ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ సింప్లిసిటీ జస్ట్ లెట్స్ క్రియేట్ క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్ ఫర్ నౌ. ఈ క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్ will implement what? It will implement payment strategy, because credit card is one of the strategies, payment strategies. Now what this will do?
First, in order to return a payment object, this should return an object of payment. ఈ పేమెంట్లో మనకి ఏమేం కావాలి? అమౌంట్ కావాలి, పేమెంట్ మెథడ్ కావాలి, పేమెంట్ స్టేటస్ అవసరం లేదు, అండ్ టైం కావాలి. సో లెట్స్ రైట్ హియర్. ఇక్కడ మనకి ఎలాగో అమౌంట్ వస్తుంది, ఇంత అమౌంట్ని ప్రాసెస్ చేయాలి కాబట్టి లెట్స్ మేక్ ఇట్ అమౌంట్ అండ్ దెన్ పేమెంట్ మెథడ్ డాట్ క్రెడిట్ కార్డ్. బికాస్ దిస్ ఇస్ క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్, ఐఎమ్ పాసింగ్ క్రెడిట్ కార్డ్ హియర్. ఇది కూడా జనరలీ టైం స్టాంప్ మనం విల్ హ్యావ్ టు రికార్డ్ ఇట్ రియల్ టైం కాబట్టి let's take the current timestamp for this timestamp. So local date time dot now. Now once this is done, here we have to check. ఇక్కడ మనం will actually call third party services like ఇప్పుడు క్రెడిట్ కార్డ్ లో నేను SBI క్రెడిట్ కార్డ్ వాడుతున్నాను అనుకోండి. Here at this point of time we'll be calling SBI APIs by passing this payment object. And then ఇందులో ఉండే attributes ని చూసి if SBI confirms that payment is successful or failed, will be setting the payment status. Consider if it is successful. Let me just update the payment status as successful. దీనికి కూడా when you're attending your machine coding rounds, దీన్ని కూడా mock చేయండి అని అడిగితే మిమ్మల్ని you can write a separate function called mock payment processor, and అందులో you can randomly generate true or false. ఒక 90% cases లో you can generate true and return true from that method. 10% cases lo you can return false, and then that method will be returning false. Depending on that, you'll be setting your payment status as fail. Even I'll implement that. I'll come back to that. So return payment. Here my intention is to create a payment object, call the third party APIs, and simply return the payment object, right? So ilage let's try to create another thing like, let's say PayPal payment, like credit card payment alaga, PayPal payment alaga. This will also implement payment strategy. Well, ఇక్కడ కూడా same. We can just go here, copy this, paste it here. Okay. ఇక్కడ క్రెడిట్ కార్డ్ బదులు మనకి పేపాల్ ఉంటుంది. Same, we are just simulating our success here, but it depends on the third party APIs. Whatever it returns, depending on that, we'll be doing this step, right? Now, if you remember what we discussed yesterday, strategy pattern always go hands on hand with ఇక్కడ మనం manager class ఎలాగో రాసుకోవాలి. Apart from that, it goes hand on hand with another pattern. What is that pattern? Because we have multiple objects that we are creating here, right? So ఇక్కడ PayPal payment object create చేయాల్సి వస్తుంది if the payment strategy that is selected by the user is PayPal. అదే యూజర్ క్రెడిట్ కార్డ్ నుంచి పే చేయాలనుకుంటే we'll have to create an object for this. So ఈ different objects creation ని హ్యాండిల్ చేయడానికి we can follow factory design pattern. Factory design pattern use చేసి we can create a separate class called we can create a class called payment strategy factory, which tells you this is the class responsible for creating objects for payment strategies. And different payment strategies వచ్చేసి credit card and PayPal payment, right? I'll just let me just finish calling this or using these strategy design strategy classes, and then later as an improvement I'll be adding this factory class here. So let's go to our booking service. ఇప్పుడు మనం మన బుకింగ్ రిలేటెడ్ విషయాలన్నీ ఆర్ బుకింగ్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ లైక్ బై టికెట్, కన్ఫర్మ్ బుకింగ్, క్యాన్సిల్ బుకింగ్, ఇవన్నీ మనం వీఆర్ హ్యాండ్లింగ్ ఇట్ యూజింగ్ బుకింగ్ సర్వీస్. సో పేమెంట్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ కూడా ఇన్ ఆర్డర్ టు సపరేట్ అవర్ కన్సర్న్స్, లెట్స్ క్రియేట్ అనదర్ సర్వీస్ కాల్డ్ పేమెంట్ సర్వీస్. This particular class is responsible to handle payment related things. So ఇది కూడా మన బుకింగ్ సర్వీస్ క్లాస్ ఎలా అయితే సింగిల్టన్ క్లాస్, ఫర్ ద సేమ్ రీజన్స్ we'll make this payment service class also as singleton. So how do you make it singleton? You'll have a private constructor, private payment service. ఇక్కడ ఇది ఎందుకు రాసుకుంటున్నా అంటే, if I don't write this, by default our constructor is public, so that's why I'm writing it as private here. Now let's write our synchronized get instance method. That will be static
Now ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, ఫస్ట్ I'll check if this instance is null or not. If yes, I'll go ahead and create a new object for this. New object ఎలా క్రియేట్ చేస్తాను, using constructor. And then finally I'll be returning instance. If instance is already created, ఈ check fail అయ్యి it will directly return the existing instance. Right? So what else? ఇక్కడ ఇంకేం మెథడ్స్ రావచ్చు. What is payment service responsible for? Payment service is responsible for processing the payments, right? So let's write a method called process payment. And obviously this will return an object of type payment. Input గా ఏం తీసుకుంటుంది, ఇన్పుట్ గా ఒక అమౌంట్ ఇవ్వాలి, అంత అమౌంట్ కి తగ్గ పేమెంట్ ని ప్రాసెస్ చేయమని చెప్తున్నాం. అండ్ ఆబ్వియస్లీ విల్ పాస్ పేమెంట్ మెథడ్. దిస్ పేమెంట్ మెథడ్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ ద యూజర్. మీరు చెక్అవుట్ చేసేటప్పుడు ఏ పేమెంట్ మెథడ్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారో దట్ విల్ కమ్ హియర్. సో దానికి కూడా ఇప్పుడు నేను నా ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి ఇఫ్ ఐ జస్ట్ సెలెక్ట్ క్రెడిట్ కార్డ్, ఒక స్ట్రింగ్ వస్తుంది క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్ మెథడ్ అని చెప్పి. బట్ హౌ విల్ దట్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ టైప్ payment method? We can do that using factory design pattern. We'll come to that later. First, now consider payment service is only concerned with an object of payment method. And using this, we'll have to, what do you call it, process our payments. Let's just simply again create a payment, new payment. ఇందులో మనం ఒక అమౌంట్ పంపిస్తాం and then మన payment method పంపిస్తాం. We are still here yet to use the strategy classes here, but forget about the strategy classes for a moment. మనం సింపుల్ గా ఒక పేమెంట్ సర్వీస్ క్లాస్ రాసుకుంటున్నాం. అందులో ప్రాసెస్ పేమెంట్ అనే మెథడ్ ఉంది. అందులో మనం హౌ డు వి ప్రాసెస్ దీస్ పేమెంట్స్. విల్ జస్ట్ క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ పేమెంట్ యూజింగ్ గివెన్ అమౌంట్ అండ్ పేమెంట్ మెథడ్, రైట్? సో ఇది ఇచ్చిన తర్వాత విల్ హ్యావ్ టు సెట్ ద స్టేటస్. ఇక్కడ కూడా అదే చేసాం మనం. In every payment strategy, we are doing two steps: creating an object of type payment and setting the payment status. But the only change here is in the payment service, I want to check if it is successful, then I want to mark it successful, else I want to mark it as failed. So let me write another method called mock payment processor. Let's make it private because only this class is using it. This will return either true or false. You can use this method or use this approach in your machine coding rounds just to mock the operations of third-party APIs that you're using. So even this will take amount and payment method. ఇప్పుడు మనం జనరల్గా యూస్ చేయం, బట్ when you're actually calling third-party APIs, you'll have to pass what is the amount to be processed and what is the method, right? So here we'll try to simulate the success. ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడినట్టు 90% success, 90% of the time success ని simulate చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. For that I'll just do math.random, ఒక random number ని తీసుకుంటా, because I want to see this I want to return true or false. I'm just doing 10% of the times. Okay, 10% of the time, like whenever you call this random math.random, it will generate a random number. Whenever that random number is greater than 0.1, this will return true. So which means in 90% of the times we are returning true. This will return true. Only 10% of the time where the math.random will generate the number less than or equal to 0.1. So we'll be returning false when math.random will generate a number which is less than or equal to 0.1. So this is just to mock your third-party APIs. PhonePe case, you'll be talking to PhonePe APIs. Credit card case, you'll be talking to credit card APIs, right? So here, let me just call that. So Boolean success is equals to process. Okay. Here I'll just pass these two. So you can if at all if it is success, then only I'll set the payment status as successful. Else I'll just do payment dot failed. So ఇదే పని మనం స్ట్రాటజీలో కూడా చేయొచ్చు. What is the error here? Acha, I didn't return this payment. Let me just return payment. So ఈ mock payment అనేది you can apply to this strategy pattern that where we used our payment here. Here నేను simple గా I'm just creating an object, and depending on the success or failure, I'll set my status as success or failure. I hope this is clear, right?
Now let's come to little how do we handle this factory classes and all, right? దానికంటే ముందు we'll have to see పేమెంట్ సర్వీస్లో అయితే మనం పేమెంట్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం, బట్ సమ్మన్ హ్యాస్ టు కాల్ ఎప్పుడు చేస్తాం పేమెంట్ సర్వీస్ని? వైల్ యూఆర్ బుకింగ్ ఎ టికెట్. సో లెట్స్ గో టు బుకింగ్ సర్వీస్. ఇందులో లెట్ మీ చెక్ ఫర్ బుకింగ్. చాలా బుకింగ్స్ ఉన్నాయి. యా, బుక్ టికెట్, రైట్? సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ ఐల్ చెక్ ఇఫ్ ద సీట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఆర్ నాట్. ఇఫ్ yes, I want to mark the seats as booked. Then I'm calculating the total price. ఈ total price లో I have already included the dynamic pricing aspect of my shows here. ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత, బుకింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత what I'll do is పేమెంట్ సర్వీస్ని కాల్ చేస్తాను. పేమెంట్ సర్వీస్లో ఉన్న ప్రాసెస్ పేమెంట్ని కాల్ చేసి ఈ టోటల్ ప్రైస్ని ప్రాసెస్ చేయమని చెప్తున్నాను. సో వాట్ ఐల్ డూ, పేమెంట్ సర్వీస్. దిస్ ఇస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ పేమెంట్ సర్వీస్ క్లాస్. సో అది నేను ఇక్కడ డిఫైన్ చేసుకోలేదు కాబట్టి లెట్ మీ గో అప్ and write it here. Private payment service. So using that, I'll do process payment. ఎంత అమౌంట్ ప్రాసెస్ చేయాలి? డైనమిక్ ప్రైజింగ్తో పాటు ఉన్న ఈ టోటల్ ప్రైజింగ్ని ప్రాసెస్ చేయాలి. సో టోటల్ ప్రైస్ కమా వాట్ ఈస్ ద పేమెంట్ మెథడ్. ఇప్పుడు మనకి పేమెంట్ మెథడ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? యూజర్ నుంచి వస్తుంది. సో ఈవెన్ దిస్ బుకింగ్ సర్వీస్ విల్ బి కాల్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ బుకింగ్ సర్వీస్ డెమో. ఈ బుకింగ్ సర్వీస్ డెమో అనేది ఇట్స్ సిమ్యులేషన్ ఆఫ్ ద యూజర్ బిహేవియర్, రైట్? సో ఇక్కడ నుంచి నేను ఈ బుక్ టికెట్ని కాల్ చేస్తున్నాను. సో లెట్ మీ జస్ట్ పాస్ ఇట్ హియర్. పేమెంట్ మెథడ్. So once this is done, I can do booking. ఇప్పుడు పేమెంట్ కన్సిడర్ దిస్ సక్సెస్ఫుల్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. ఆ సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ అనేది మనం ఇక్కడ చెక్ చేస్తున్నాం. I'll be calling my third party APIs, and depending on the result, I will be setting my payment status. Payment లో ఉన్న స్టేటస్ సెట్ అయిపోతుంది బాగానే. But how do we relate this payment is related to this booking? For that reason, we need an attribute here called private payment. దీనికి ఒక సెటర్ మెథడ్ రాసుకుందాం. సెటర్ మెథడ్ ఎందుకు రాసుకుంటున్నాం? Once the payment is done, this payment service will return me an object of type payment. ఈ పేమెంట్ ని booking dot set payment of payment. This is how I'm joining or I'm associating this payment for this particular booking. సో ఇలాంటి చిన్న చిన్న లాజిక్స్, ఈ అసోసియేటింగ్ లాజిక్స్ మర్చిపోకూడదు. If you forget them in your design interview or machine coding interview, that will create problems later. మీ ఇంటర్వ్యూ కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటాడు, ఎగ్జిక్యూట్ చేయమంటాడు. సో ఈ లింక్స్ మిస్ అయితే ఇట్ విల్ బి ప్రాబ్లమాటిక్. అగైన్ you'll have to go back and debug. It will waste some time. So be mindful of these connections. అప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఏం జరుగుతుందంటే we'll create different objects and we forget to link them. Like in our first live also, I created multiplex object. ఇక్కడ మీరు డెమోలో చూస్తే నేను ఒక మల్టిప్లెక్స్ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేశాను. బట్ ఐ ఫర్గాట్ టు డూ దిస్ స్టెప్. స్క్రీన్ని సపరేట్గా క్రియేట్ చేసుకున్నాం, మల్టిప్లెక్స్ని సపరేట్గా క్రియేట్ చేసుకున్నాం. ఐ డెంట్ అసోసియేట్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ టుగెదర్. సో ఇలాంటి చిన్నవి లెట్స్ నాట్ మిస్, మేక్ షూర్ యూ డోంట్ మిస్ దెమ్. సో ఐ ఇస్ ఆస్కింగ్ టోటల్ పేమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇవ్వకుండా పేమెంట్ ఐడి ఇస్తే సరిపోతుంది కదా బుకింగ్ ఆబ్జెక్ట్కి. ఎక్కడ ఐ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ సెట్ పేమెంట్. Yeah, booking. Yeah, if you want to just give it, it is always good to have your object, right? మీ booking లో if you see this here, మీరు ఏమంటున్నారు ఇక్కడ, instead of giving this, directly give private maybe string payment ID, right? So whenever if I give this like this and I set this payment ID, and whenever I want to get the payment details, ఆ particular payment booking లో ఎంత అమౌంట్ ప్రాసెస్ అయింది అండ్ ఏ యూజర్ ఏ మెథడ్ ని యూజ్ చేసుకుని క్రెడిట్ కార్డ్తో పే చేశాడా, ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్, ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కావాలి అంటే అగైన్ ఐ హ్యావ్ టు డూ పేమెంట్ డాట్ గెట్ ఆఫ్ దిస్ పేమెంట్ ఐడి. ఈ పేమెంట్ ఐడిని యూజ్ చేసుకుని ఐ హ్యావ్ టు రిట్రీవ్ ద హోల్ పేమెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. దాని బదులు సింపుల్గా ఇట్స్ నథింగ్ రాంగ్ వాట్ యూ సజెస్టెడ్, యూ కెన్ డూ దాట్, బట్ దిస్ ఇస్ అ బెటర్ డిజైన్ టు హ్యావ్ యువర్ కంప్లీట్ ఆబ్జెక్ట్ టు యాక్సెస్. ఐ హోప్ ఐ ఆన్సర్డ్ యువర్ క్వశ్చన్. మీరు చెప్పింది కరెక్టే, పేమెంట్ ఐడి కూడా జస్ట్ పేమెంట్ ఐడి ఇచ్చేయచ్చు. బట్ వెన్ యూర్ ట్రైంగ్ టు యాక్సెస్ యువర్ పేమెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ హ్యావ్ టు డూ అన్ అదర్ ఎక్స్ట్రా స్టెప్, అంతే. So where were we? Booking అయిపోయింది. Yeah. So we have associated a payment to a booking, right? Now things are fine. Now let's go a step ahead and let's try to have a factory class, because we'll be having ఇక్కడ నేను క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్ అండ్ పేపాల్ పేమెంట్ అని చెప్పి రెండే స్ట్రాటజీస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశాను.
బట్ దేర్ విల్ బి మెనీ లైక్ వాలెట్స్ వచ్చేసాయి. ఇక్కడ మనం పేమెంట్ మెథడ్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు యూ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ పేమెంట్స్. హియర్ ఐ కెన్ జస్ట్ యాడ్ వాలెట్ పేమెంట్ ఆల్సో. ఇక్కడ నేను వాలెట్ పేమెంట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో దెర్ విల్ బి మెనీ. సో ద బెస్ట్ థింగ్ టు డూ ఇస్ in order to manage all the objects for all the concrete strategy classes, let's create another class called payment strategy factory. So ఇవన్నీ మీ ఇంటర్వ్యూయర్ మీతో పెట్టుకునే డిస్కషన్ని బట్టి వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ యువర్ ఇంటర్వ్యూయర్ ఇస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్. దాన్ని బట్టి యూ కెన్ మేక్ దీస్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్. స్టార్టింగ్లో ఇవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని కాదు. గివెన్ లిమిటెడ్ టైమ్ యూ ఇంప్లిమెంట్ యువర్ బేస్ కోడ్. దాని మీద ఏమేం ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చేయొచ్చు you'll have to discuss with your interviewer, and once you agree on some requirements you'll have to create these classes and implement those things. So you can just discuss before creating a factory. You can mention that ikkada chaala strategies ayipothunnayi, so just to make it extensible I can create a factory class where I hand over the creation of these concrete strategy classes to another class called factory class. So this shows that you are following solid principles. సో ఇక్కడ స్ట్రాటజీ మళ్ళీ స్ట్రాటజీ స్ప్రింగ్ తప్పు రాశాను. జస్ట్ గో హియర్ అండ్ delete it. New payment strategy factory. So ఇందులో generally payment the creation of objects is given to a static method so that you need not create another object for this factory. ఒకవేళ నాకు ఇక్కడ సింపుల్ గా if I have a method called get payment strategy, అదే కదా ఈ ఫ్యాక్టరీ క్లాస్ రాసుకునేదే in order to create objects which are related to payment strategy. డిఫరెంట్ పేమెంట్ స్ట్రాటజీ ఆబ్జెక్ట్స్ ని ఈ పర్టికులర్ క్లాస్ రిటర్న్ చేయాలి. సో దానికి ఒక ఫంక్షన్ మెథడ్ రాసుకుంటా, అండ్ ద నేమ్ ఇస్ గెట్ పేమెంట్ స్ట్రాటజీ. సో దిస్ విల్ రిటర్న్ వాట్? దిస్ విల్ రిటర్న్ పేమెంట్ స్ట్రాటజీ. సో దీనికి ఇన్పుట్గా ఏం కావాలి? విల్ పాస్ అ పేమెంట్ మెథడ్. So depending on my payment method input, I'll be creating objects for that particular credit card. అయితే credit card payment object ని రిటర్న్ చేసి పంపిస్తాను. So I'll just use a switch for it. Payment method case credit card. So if it's credit card, I'll return credit card payment. The credit card payment is implementing payment strategy. అందుకే I'm returning payment strategy here. Okay. Because we have only two strategies here, I'm only writing two cases. మీరు యూపీఐకి ఇంకో యూపీఐ కార్డ్ పేమెంట్ అని ఇంకో క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకుంటే యూ కెన్ యాడ్ దోస్ కండిషన్స్ హియర్. డిఫాల్ట్గా యూ కెన్ రైట్ మనకున్నవి రెండే ఆప్షన్స్ ఇక్కడ, క్రెడిట్ కార్డ్ అండ్ పేపాల్. ఈ రెండు కాకుండా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అనదర్ ఇన్పుట్ విల్ బి థ్రోయింగ్ అన్ ఎక్సెప్షన్, ఇల్లీగల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఎక్సెప్షన్. మెసేజ్ వచ్చేసి ఇన్వాలిడ్ పేమెంట్ మెథడ్. So now once we have this, now this particular method get payment strategy is not static. Generally the good practice is I'll write static here. ఒకవేళ స్టాటిక్ రాకపోతే ఏం చేయాలి? ఏమవుతుంది? ఈ పేమెంట్ స్ట్రాటజీ ఫ్యాక్టరీ కూడా నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుని again obviously I can create multiple objects for this class and each object will be calling get payment strategy. దాని బదులు you can make it a unified method from which you can ఒకటే ఫ్యాక్టరీ ఉంటుంది. జనరల్గా ఒక ఫ్యాక్టరీ నుంచి విల్ బి క్రియేటింగ్ డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్. అలాగే ఒక్క గెట్ పేమెంట్ స్ట్రాటజీ అనే మెథడ్ నుంచి విల్ బి గెటింగ్ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్. So that's the reason we write static there. So now we'll have to use it. ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? obviously మళ్ళీ మన పేమెంట్ సర్వీస్కి వెళ్ళి విల్ బి యూజింగ్ ఇట్ హియర్. ఇక్కడ మనకి పేమెంట్ మెథడ్ ఒకటి కావాలి, రైట్? సో ఈ పేమెంట్ మెథడ్ని బట్టి ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ పేమెంట్ అండ్ దెన్ సెట్టింగ్ ద పేమెంట్. ఈ పేమెంట్ ప్రాసెస్ ఏదైతే చేస్తున్నామో we'll have to use the strategy classes here, right? So instead of using this payment, passing this payment method, if we pass the payment strategy, we can make use of these where are they? We can make use of these concrete classes. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము? దీన్ని ఇంకా యూజ్ చేసుకోవట్లేము. ఇక్కడ if you see this credit card payment, no usages. Even in this PayPal payment, no usages. మనం స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ ని యూజ్ చేసి పేమెంట్స్ ని డిజైన్ చేసామే తప్ప వాటిని యూజ్ చేసుకోవట్లేదు. పేమెంట్ సర్వీస్లో ఐ వాంట్ I'm directing my payment object
to process the payment. This is a new implementation that I've written. So e implementation is getting duplicated here. ఇక్కడ కూడా ఒక పేమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసుకుని దాని పేమెంట్ స్టేటస్ని సెట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ కూడా పేమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసుకుని దాని పేమెంట్ స్టేటస్ని సెట్ చేస్తున్నాం. అండ్ వీఆర్ డూయింగ్ ద సేమ్ హియర్. పేమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసుకుని పేమెంట్ స్టేటస్ని సెట్ చేస్తున్నాం. This is what we have to avoid here. We'll have to use these concrete strategy classes based on the payment strategy that we get. So what can we do here? Or else let's go to booking service. ఇక్కడ నుంచి ఆలోచించండి. యూజర్ మనకి పేమెంట్ మెథడ్ పంపించాడు. సో ఆ పేమెంట్ మెథడ్ ఈ ఇక్కడున్న మన ఫ్యాక్టరీ క్లాస్ is expecting a payment method, right? So why don't I create object of these strategy classes using this method? And దీని ఇన్పుట్ కూడా పేమెంట్ మెథడే. సో లెట్స్ గో టు బుకింగ్ సర్వీస్. ఇక్కడ ఈ పేమెంట్ మెథడ్ ఎక్కడ వాడుతున్నాం? ఐఎమ్ డైరెక్ట్లీ కాలింగ్ దిస్ పేమెంట్ సర్వీస్ డాట్ ప్రాసెస్ పేమెంట్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్ కెన్ వి డూ సంథింగ్ డిఫరెంట్? మన ఫ్యాక్టరీ క్లాస్ని యూజ్ చేసుకుందాం. బికాస్ దిస్ గెట్ పేమెంట్ స్ట్రాటజీ ఇస్ అ స్టాటిక్ క్లాస్, ఐ కెన్ డైరెక్ట్లీ యాక్సెస్ ఇట్ యూజింగ్ అ క్లాస్ నేమ్. దీనికి సపరేట్గా మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Now what are the parameters that this is expecting? Simple payment method. What will this return? This will return a simple payment strategy. So ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? Depending on the payment method that the user is selecting, I'm creating a payment strategy using my factory class. ఇప్పుడు నాకు పేమెంట్ స్ట్రాటజీ వచ్చేసింది. Now what will I do? సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాను? పేమెంట్ సర్వీస్లో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ I'll have a private payment strategy. ఇది ఎందుకు కావాలి నాకు? బికాస్ మన గోల్ ఏంటి? ఇక్కడ నేను డూప్లికేట్ చేసిన కోడ్ని రీప్లేస్ చేయాలి, రైట్? రీప్లేస్ చేసి యూజింగ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఐ వాంట్ టు డైరెక్ట్లీ కాల్ ప్రాసెస్ పేమెంట్ strategy dot process payment dynamically, which whatever the user is trying to ఒకవేళ యూజర్ క్రెడిట్ కార్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే దిస్ పేమెంట్ స్ట్రాటజీ విల్ బి క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్. అందులో ఉన్న ప్రాసెస్ పేమెంట్ కాల్ అవుతుంది అండ్ దిస్ విల్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను? ఐఎమ్ జస్ట్ రీప్లేసింగ్ దిస్ హోల్ థింగ్ డైనమికలీ బేస్డ్ ఆన్ ద పేమెంట్ మెథడ్ దట్ ఈస్ సెలెక్టెడ్. ఒకవేళ క్రెడిట్ కార్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఈ కోడ్ బదులు ఇందులో ఉన్న కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఒకవేళ పేపాల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఈ సింగిల్ కోడ్ బదులు ఇందులో ఉన్న కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో దీనికి కావాల్సిన ఇన్పుట్ ఏంటి? అమౌంట్. సో జస్ట్ పాస్ అన్ అమౌంట్ హియర్. గాట్ ఇట్? ఈవెన్ దిస్ ఇస్ రిటర్నింగ్ పేమెంట్, రైట్? సో నౌ ఐ డోంట్ నీడ్ దిస్ ఎనీమోర్. పేమెంట్ మెథడ్ నాకు పేమెంట్ సర్వీస్ క్లాస్లో అవసరమే లేదు. దట్ ఈస్ హ్యాండిల్డ్, దట్ ఈస్ అబ్స్ట్రాక్టెడ్ ఇన్ ద బుకింగ్ సర్వీస్ ఆర్ బుకింగ్ సర్వీస్ డెమో క్లాస్. అందుకే మనకి ఇక్కడ ఈ అట్రిబ్యూట్ అనేది కావాలి. ఐఎమ్ పాసింగ్ ద అమౌంట్ హియర్ వైల్ ప్రాసెసింగ్ ద పేమెంట్. ఐఎమ్ పాసింగ్ ద అమౌంట్ హియర్. సో ఇక్కడ నాకు డైనమిక్గా క్రెడిట్ కార్డ్ వాడితే క్రెడిట్ కార్డ్ స్ట్రాటజీ వస్తుంది, పేపాల్ వాడితే పేపాల్ స్ట్రాటజీ వస్తుంది. అండ్ డిపెండింగ్ ఆన్ దాట్ స్ట్రాటజీ, ప్రతి స్ట్రాటజీకి ద వే దే ప్రాసెస్ ద పేమెంట్ విల్ బి డిఫరెంట్. సో వాట్ ఎవర్ అమౌంట్ ఐఎమ్ సెండింగ్ దట్ విల్ బి ప్రాసెస్డ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద స్ట్రాటజీ దట్ ఈస్ సెలెక్టెడ్ బై ద యూజర్. బట్ ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది. ఈ పేమెంట్ స్ట్రాటజీ ఈస్ నాట్ ఇనిషియలైజ్డ్ యట్. పేమెంట్ స్ట్రాటజీ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఇక్కడ, ఐఎమ్ యూజింగ్ దట్ హియర్, బట్ దట్ ఇస్ నాట్ సెట్ ఎనీవేర్. సెట్ ఎక్కడ చేస్తాం? సెట్ చేయడానికి మన అట్రిబ్యూట్స్ వాల్యూస్ని సెట్ చేయడానికి దేర్ ఆర్ అగైన్ 2 ways లైక్ వి డిస్కస్ yesterday. One is constructor and the other is setter method. ఇదర్ కన్స్ట్రక్టర్లో పాస్ చేస్తానే సెట్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఐ కెన్ సింప్లీ హ్యావ్ పబ్లిక్ void set payment strategy, and using this I can simply write this dot payment strategy equal to పేమెంట్ స్ట్రాటజీ. ఈ పేమెంట్ స్ట్రాటజీ మనం ఇక్కడ పాస్ చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ వన్ వే టు సెట్ ద పేమెంట్ స్ట్రాటజీ. కన్స్ట్రక్టర్తో కూడా చేయొచ్చు, బట్ దిస్ ఇస్ మోర్ ఫ్లెక్సిబుల్. ఐ సజెస్ట్ యూ టు యూస్ దిస్ సెటర్ మెథడ్ ఆల్వేస్ ఓవర్ కన్స్ట్రక్టర్, బికాస్ దిస్ వే ఇస్ లిటిల్ రిజిడ్. సో నా గో టు మై బుకింగ్ సర్వీస్. నాకు పేమెంట్ స్ట్రాటజీ అయితే వచ్చేసింది, దాన్ని నేను ఇక్కడ సెట్ చేయాలి, అందుకే ఇక్కడ సెటర్ మెథడ్ రాసుకున్నాను. సో ఐ జస్ట్ డూ payment service dot set payment strategy of payment strategy. Now once this is done,
డిపెండింగ్ ఆన్ వాట్ ద పేమెంట్ మెథడ్ యూజర్ ఇస్ సెలెక్టింగ్, నా పేమెంట్ స్ట్రాటజీ అనేది డిసైడ్ అయిపోయింది ఇన్ దిస్ లైన్ నెంబర్ 66. Now this will do whatever we have done here, right? Payment service dot process payment. We'll again do it. ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ తీసాను కాబట్టి ఇక్కడ ఓన్లీ ఒకటే అమౌంట్ ఒకటే యాక్సెప్ట్ చేస్తాను కాబట్టి ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్ బికాస్ we abstracted out the dependency of payment method inside this payment strategy using factory class. We don't need this anymore. I'll try to repeat this from the beginning. In case if you have any doubts, let me know in the comment section. Okay. So initial గా మనం బుకింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి పేమెంట్ అనేది లేనే లేదు. ఈ పేమెంట్ స్ట్రాటజీలు, ఈ ఫ్యాక్టరీ మెథడ్స్ ఇవేం లేవు. ఈ కమెంట్ చేసిన లైన్స్ లేవు. మనం సింపుల్గా ఏం చేసాం, నేను పేమెంట్ సర్వీస్ రాసుకున్నా విచ్ ఇస్ అ సింగిల్టన్ క్లాస్, అందులో ఒక మెథడ్ రాసుకున్నా ప్రాసెస్ పేమెంట్, నేను ఎంత అమౌంట్ ప్రాసెస్ చేయాలని ఇన్పుట్గా తీసుకుంటుంది, అండ్ ఇనిషియల్గా నాకు ఈ కోడ్ ఉండేది. పేమెంట్ని క్రియేట్ చేయడం, అది సక్సెస్ ఆ ఫెయిల్యూర్ అనే దానికి ఒక మాక్ మెథడ్ రాసుకోవడం, డిపెండింగ్ ఆన్ ద సక్సెస్ వాల్యూ ఐఎమ్ సెట్టింగ్ ద పేమెంట్ స్టేటస్. బట్ దిస్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ వే టు డూ ఇట్, రైట్? ఇక్కడ నాకు ముందు పేమెంట్ మెథడ్ అనే ఇది ఉండేది, ఇన్పుట్ ఉండేది. Now, irrespective of you are selecting UPI, credit card or net banking or PayPal, you are executing same lines of code, which is wrong. Even irrespective of what I'm selecting, if I'm executing the same thing, what is the use of these different strategies like credit card? అసలు నేను ఆప్షన్స్ ఇచ్చేందుకు, మీకు స్క్రీన్లో మీకు అప్లికేషన్లు ఇస్తున్నారు డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ అని చెప్పి, బట్ ఫైనలీ వెన్ యూ ఎగ్జిక్యూట్ ఆర్ చెక్అవుట్, ఫైనల్గా మీకు యూపీఐ నుంచే కట్ అవుతుంది అనుకోండి డబ్బులు, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ సెలెక్టెడ్ క్రెడిట్ కార్డ్, but still in the backend if it is going from your UPI bank account, what is the use of giving those options? So అందుకే this should be removed, and the payment method అనేది we have to abstract it out from our payment service. Payment service is only should only concentrate on the processing payment. అది ఎలా అనేది మనం abstract out చేసేయాలి. It should not depend on this payment method. ఇది abstract out ఎలా చేస్తాం? We'll go to booking service. Payment strategy set చేయడం అనేది I'm abstracting it out from our payment service. Payment service కి సంబంధం లేదు మీరు ఏ స్ట్రాటజీ వాడుతున్నారు అనేది. It will just call, నాకు మీ స్ట్రాటజీ ఇవ్వండి, సెట్ చేయండి ఇక్కడ, using the strategy I'll execute your method. So that's why using a factory class, depending on my payment method that the user is selecting, ఫస్ట్ నేను స్ట్రాటజీని సెలెక్ట్ చేసేసుకుంటున్నా. ఫస్ట్ అది క్రెడిట్ కార్డా, యూపీఐ, పేపాల్ అని, దాన్ని నా పేమెంట్ సర్వీస్కి సెట్ చేస్తున్నాను. వెన్ ఐ డూ పేమెంట్ సర్వీస్ డాట్ ప్రాసెస్ పేమెంట్, ఇందులో నేను ఏదైతే పేమెంట్ స్ట్రాటజీని సెట్ చేసుకున్నానో ఇన్ మై బుకింగ్ సర్వీస్, దాట్ విల్ బి కాలింగ్ దిస్ ప్రాసెస్ పేమెంట్. ఈ కేసులో ఏమవుతుంది, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ద సేమ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫర్ డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్. డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్కి డిఫరెంట్ లాజిక్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ నేను క్రెడిట్ కార్డ్ రిలేటెడ్ లాజిక్ని రాసుకుంటా, ఇక్కడ నేను పేపాల్ రిలేటెడ్ లాజిక్ని రాసుకుంటా, రైట్? So I hope you understood how do we incorporate using strategy design pattern when we have different options. Strategy కాంక్రీట్ క్లాసెస్ రాసేసుకుని ఒక ఇంటర్ఫేస్ రాసుకుని దానికి మేనేజర్ రాసుకుంటే సరిపోదు, దాన్ని కరెక్ట్గా యూజ్ చేయాలి. యూజ్ ఎక్కడ చేస్తాం? మన సర్వీస్ క్లాసెస్లో యూజ్ చేస్తాం. ఈ సర్వీస్ క్లాస్ యూజ్ చేసేటప్పుడు యూ విల్ హ్యావ్ టు డిసైడ్ విచ్ స్ట్రాటజీ దట్ యూ వాంట్ టు గో అహెడ్ విత్. దానికోసం వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ ఫ్యాక్టరీ క్లాస్. ఫ్యాక్టరీ క్లాస్ని యూజ్ చేసుకుని ఐ క్రియేట్ అ స్ట్రాటజీ, అండ్ ఆ స్ట్రాటజీని సెట్ చేసేసి మన పేమెంట్ సర్వీస్కి ఐ క్యారీ అవుట్ మై ఆపరేషన్స్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ స్ట్రాటజీ. So this is about integrating payments with your BookMyShow app, and also how do you do dynamic pricing. So ఇంతకంటే జనరలీ డీప్గా ఎవరు వెళ్ళరు. దిస్ ఇస్ ద ఫ్రమ్ మై ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్పీరియన్సెస్, ఐ హావ్ గివెన్ లాట్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్. ఇంతకంటే పెద్దగా అడగడానికి కూడా ఏముండదు. 45 minutes or 1 hour low level design interview. So this whatever we discussed is telling you how do you మీకు జస్ట్ థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ గురించి ఉందా లేదా అని చెక్ చేయడంతో పాటు హౌ ఆర్ యూ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇట్, how are you implementing multiple design patterns. ఒక్క డిజైన్ ప్యాటర్న్ యూజ్ చేసి your application cannot survive. Generally ఈ స్ట్రాటజీ ప్యాటర్న్ తో పాటు you'll also have to use factory design pattern. So you'll have to use multiple design patterns to make your application readable and more modular. Now you have done the payment. డైనమిక్ ప్రైసింగ్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం, పేమెంట్ కూడా అయిపోయింది. పేమెంట్ అయిపోయిన తర్వాత జనరల్ ఏమవుతుంది, మీకు ఈమెయిల్ వస్తుంది, ఒక SMS వస్తుంది. BookMyShow నుంచి అయితే అట్లీస్ట్ టికెట్స్ అయితే రావాలి కదా, ఇవి మీ టికెట్స్ వెళ్ళి థియేటర్లో చూపించండి. సో అది ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాడు? టేక్ ఎ మినిట్ అండ్ థింక్. నేను పేమెంట్ చేసిన తర్వాత BookMyShow అప్లికేషన్ షుడ్ బి రెస్పాన్సిబుల్ టు నోటిఫై మీ దట్ యువర్ బుకింగ్ ఇస్ కన్ఫర్మ్డ్ అండ్ దిస్ ఇస్ యువర్ టికెట్. సో హౌ వుడ్ యూ డూ దట్? If you remember our low level design playlist, we discussed something about observer pattern.
This will, using this observer pattern, we can notify our users after the payment is successful or failure. So this can be used to notify different parts of the system, like sending an email or sending an SMS when the payment is successful or fails. So idantha chusin tarvata, if you still have time left in your interviewer may ask, how would you implement that? So you can, for this purposes, to notifying your customers or or notifying anything for that matter, customers ane kaadu, if you want to notify a different part of your system, microservices architecture lo you'll be having multiple services. So multiple services మధ్యలో communication కి you might have to notify some service about an event. So in our case, పేమెంట్ అయితే జరిగిపోయింది ఇక్కడ. If you go to booking service, పేమెంట్ జరిగిపోయింది. బుకింగ్‌ని, పేమెంట్‌ని అసోసియేట్ కూడా చేస్తాం. ఇప్పుడు మన పని ఏంటి? ఈ సక్సెస్‌ఫుల్ పేమెంట్‌ని ఆర్ ఫెయిల్యూర్, దిస్ కెన్ బి సక్సెస్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్, బికాస్ ఇఫ్ యూ గో టు దిస్ ప్రాసెస్ సర్వీస్, depending on our mock payment process, it can be either when you actually talk to your API, third party API, it can be success or failure. But still, we are going ahead and creating a booking. If the payment is failed, the booking is failed. If the payment is successful, booking is successful, and we'll return a ticket, right? So if you want to notify someone after this payment is done, you'll be using observer pattern. So what are the steps to implement this? Take a minute and think. ఎక్కడ చేస్తాం? అట్లీస్ట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ వరకు వదిలేసేయండి. ఎక్కడ చేస్తాం? నౌ ఐఎమ్ బుకింగ్ ఎ టికెట్. వేర్ షుడ్ ఐ డూ ఇట్? ఆఫ్టర్ గెటింగ్ మై పేమెంట్ స్టేటస్, ఐ హ్యావ్ టు నోటిఫై. సో నోటిఫై ఎక్కడ చేస్తాం? కరెక్ట్, పేమెంట్ సర్వీస్ క్లాస్లో వన్స్ ఎవ్రీ టైమ్ ఐ ప్రాసెస్ ఎ పేమెంట్, ఇట్స్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ టు నోటిఫై మై యూజర్స్, రైట్? దీనికి ఒక సపరేట్ మెథడ్ రాసుకుందాం మనం, బికాస్ notify method is being called in this method, in this class itself. I'm making it private. Okay, private void notify users. You'll notify about what? Obviously about the payment success and the fail and the ఇక్కడ నేను ఏదో I'll do my just notification related logic రాసుకుంటా. Because this needs a payment, let me create a payment here, payment object here, and finally return payment, and then I'll call this payment here. So ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను? ఆఫ్టర్ ద పేమెంట్ ఇస్ ప్రాసెస్డ్, ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ సక్సెస్ఫుల్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్, ఐ హ్యావ్ టు నోటిఫై మై యూజర్. సో అందుకే ఇక్కడ పేమెంట్ సర్వీస్లో ఆఫ్టర్ ప్రాసెసింగ్ ద పేమెంట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ నోటిఫై యూజర్స్. ఈ లాజిక్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం అనేది కాసేపట్లో చూద్దాం. బట్ దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్. సో నౌ హౌ విల్ యూ నోటిఫై యువర్ యూజర్స్? కన్సిడర్, నేను ఒక నలుగురితో సినిమాకి వెళ్తున్నాను, పేమెంట్ సక్సెస్ అయింది, టికెట్ కూడా వచ్చేసింది. ఐ వాంట్ టు సెండ్ దిస్ టికెట్ టు ఆల్ ద 4 people with whom I'm going to the movie. Yeah, so Sai is asking, but it violates single responsibility. Yeah, so one thing about all the design principles, all the solid design principles is you will have to try to implement it, but you should not stretch too much. It's not always possible to 100% implement or follow these solid design principles. So ఇక్కడ మనం ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత we'll have to notify our user. So దీనికోసం if you want to follow single responsibility principle, what will you do? You will create a separate class, ఒక separate class create చేసుకుంటాం in order to notify our users, right? That's another design, that's a different design. That's it. Instead of writing a simple method here, I'll move out this method into a separate class, and I'll be passing ఏదైతే separate class రాసుకుంటున్నానో ఆ separate class కి ఇక్కడ నేను డిపెండెన్సీ క్రియేట్ చేసుకుంటా. కన్సిడర్ దట్ క్లాస్ ఇస్ మేబీ నోటిఫై యూజర్స్. దీనికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుని మళ్ళీ దీన్ని నా కన్స్ట్రక్టర్లో సెట్ చేసుకుని ఐ కాల్ కన్స్ట్రక్టర్లో కానీ సెటర్ మెథడ్లో కానీ సెట్ చేసుకుని దీని వాల్యూని, అండ్ దెన్ ఐ కాల్ notify user dot notify users. This is how you can do it, right? But here, because I'm just notifying user, that's only a single thing, that extra thing that I want to do. I don't want to create a separate class. If ఈ ఒక్క క్లాస్లోనే ఇప్పుడు ఈ పేమెంట్ సర్వీస్ అనే క్లాస్లో మనం మాక్సిమం ఏం చేస్తున్నాం? పేమెంట్ని ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం, అంతకుమించి పెద్దగా ఏం చేయట్లేదు. సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ జస్ట్ వన్ అడిషనల్ థింగ్, యూ కెన్ యాడ్ ఇట్ యాజ్ అ మెథడ్. మరి if your class is getting bloated, too many responsibilities, you will try to segregate it. That is the basic idea. I hope that answers your question, right? So just to make our design simple, I'm writing this notify users method here. Okay, now let's concentrate on the original question. How do you notify users? Using, obviously, in order to notify, we know that we'll have to use observer design pattern. So observer design pattern ante enti? There will be some people whom I registered will be listening to this payment. ఒక్కసారి పేమెంట్ సక్సెస్ఫుల్ అయిపోయిన తర్వాత నా ఈమెయిల్కో నా నంబర్కో SMS రావాలి. సో దానికి we will have to create an interface called payment observer. So let's create another interface called payment
అబ్జర్వర్. ఈ పేమెంట్ అబ్జర్వర్లో వాట్ విల్ బి ద సింపుల్ మెథడ్ నోటిఫై ఆర్ మేబీ update the user that your payment is successful or failed. Okay, so దీనికి మళ్ళీ మనం కాంక్రీట్ క్లాసెస్ రాసుకోవాలి. సో వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ అబ్జర్వర్స్? నాకు ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ రావాలి, ఎస్ఎంఎస్ నోటిఫికేషన్ రావాలి. ఈ రెండింటికి నేను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాను అనుకుందాం. సో దానికి రెండింటికి ఐ హ్యావ్ టు రైట్ సపరేట్ కాంక్రీట్ క్లాసెస్. సో లెట్ మీ జస్ట్ రైట్ ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ అబ్జర్వర్ and this will implement my payment observer. Let me just implement the method. Same ilage I'll create another class, SMS notification observer. This will also implement payment observer. Right, now it's our turn to implement these updates. So మన పేమెంట్ ఎందుకు పాస్ చేస్తాం? పేమెంట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ని ఇన్పుట్ పారామీటర్ ఎందుకు పాస్ చేస్తున్నాం? I want to check if my payment is successful or not first, right? So payment dot get payment status. If it is equal to payment status, let's check for successful. If it is successful, I'll just notify. I'll just ఇక్కడ జనరల్ గా ఏమవుతుంది, కొంచెం SMS services కి will again rely on some third party APIs. మనకి ఫోన్ పేమెంట్కి ఎలా అయితే థర్డ్ పార్టీ ఏపీఎస్ ఉంటాయో, ఎస్ఎంఎస్ పంపించడానికి కూడా విల్ హ్యావ్ థర్డ్ పార్టీ ఏపీఎస్. ఈమెయిల్ పంపించడానికి కూడా విల్ బి యూజింగ్ జీమెయిల్ ఏపీఎస్. సో విల్ బి కాలింగ్ దోస్ థర్డ్ పార్టీ ఏపీఎస్. ఫర్ నౌ let me just print it, system.out.println SMS sent for payment ID payment dot get it, right? So similar thing will be implemented in my email notification. This will be maybe here we'll have Gmail API. So email sent for payment ID, so and so, right? Now these are different observers. Observers అంటే ఏంటి? Who will be receiving your notification. నోటిఫికేషన్ ని రిసీవ్ చేసుకునే వాళ్ళు వీళ్ళు. నోటిఫికేషన్ ని పబ్లిష్ చేయడానికి కూడా ఎవరొకరు ఉండాలి కదా. అది ఎక్కడ చేస్తాం మనం? విల్ గో టు అవర్ పేమెంట్ సర్వీస్. మన పేమెంట్ సర్వీస్ స్ట్రాటజీ మీద ఎలా అయితే డిపెండ్ అవుతుందో, అలాగే మన అబ్జర్వర్స్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది. బికాస్ పేమెంట్ సర్వీస్ షుడ్ నో హూ ఆర్ ది అబ్జర్వర్స్ ఫర్ పర్టికులర్ పేమెంట్. దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ నోటిఫై దోస్ అబ్జర్వర్స్ వన్స్ ద పేమెంట్ ఇస్ డన్. అందుకే ఇక్కడ మనం ఐ హ్యావ్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ పేమెంట్ అబ్జర్వర్స్ లిస్ట్ ఈక్వల్ టు ఇనిషియల్గా లెట్స్ మేక్ ఇట్ న్యూ ఆర్ ఏ లిస్ట్ ఎంటీ అనుకున్నా కాసేపు. అబ్జర్వర్స్ ఇక్కడ ఒక సింపుల్ మెథడ్ రాసుకుందాం. మనం పేమెంట్ స్ట్రాటజీని ఎలా అయితే సెట్ చేసామో, లిస్ట్ ఆఫ్ అబ్జర్వర్స్ ని ఏం చేస్తాం మనం? జనరలీ సెట్ చేయం, యాడ్ చేస్తాం, రైట్? బికాస్ దెర్ విల్ బి మోర్ దెన్ వన్ పేమెంట్ అబ్జర్వర్స్. ఓకే, దిస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ డిస్కస్డ్ ఇన్ అవర్ ఫస్ట్ లైన్. సో ఇలాంటి అట్రిబ్యూట్స్ కి ఎలాంటి మెథడ్స్ రాసుకోవాలి అని, రైట్? సో లెట్ మీ జస్ట్ రైట్ పబ్లిక్ వాయిడ్ యాడ్ అబ్జర్వర్స్. ఇందులో ఒక పేమెంట్ అబ్జర్వర్ని పాస్ చేసి let me just pass it to my observers.add of observer. That's it. So now payment service is aware. ఒక్కసారి పేమెంట్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఎవరెవరికి నోటిఫై చేయాలి అనేది ఐఎమ్ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్. నౌ ఇన్ ద నోటిఫై లెట్స్ కాల్ ఇట్ యూజర్స్ ఆర్ అబ్జర్వర్స్, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. సో ఈ నోటిఫికేషన్ లాజిక్ ఎలా ఉంటుంది? ప్రతి అబ్జర్వర్ మీద నేను ఇటరేట్ చేస్తాను. పేమెంట్ అబ్జర్వర్ ఇన్ మై అబ్జర్వర్స్ లిస్ట్. ఇప్పుడు మనకున్న అబ్జర్వర్స్ ఎవరు? ఇద్దరు. ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ ఇద్దరికి ఐ విల్ బి అప్డేటింగ్ దట్ ద పేమెంట్ ఇస్ డన్. నోటిఫై వాట్ ఇస్ దిస్ అబ్జర్వర్స్ పేమెంట్ అబ్జర్వర్. అచ్చా, our method is update, not notify. So ikkada update rasko, right? Yeah, so this is how you implement your observer design pattern. Now how do we use it in booking booking service lo kaadu, generally not, we generally don't do don't add our payments observers to our payment service in the booking service, but for the sake of simplicity let's just do that. మనకి ఇక్కడ ఒక పేమెంట్ సర్వీస్ ఉంది.
ఐ వాంట్ టు యాడ్ సమ్ అబ్జర్వర్స్ హియర్. మన అబ్జర్వర్స్ ఏంటి? ఈమెయిల్ అబ్జర్వర్, అలాగే ఎస్ఎంఎస్ అబ్జర్వర్స్. ఇది ఇక్కడే ఉండాల్సిన రూల్ లేదు. యూ కెన్ హ్యాపీలీ టేక్ దిస్ అండ్ క్రియేట్ అ సెపరేట్ మెథడ్ హియర్ కాల్డ్ పబ్లిక్ వాయిడ్ యాడ్ అబ్జర్వర్స్ టు పేమెంట్ అని చెప్పి యూ కెన్ యాక్సెప్ట్ పేమెంట్ అబ్జర్వర్స్ అండ్ యూ కెన్ డూ పేమెంట్ సర్వీస్ డాట్ యాడ్ అబ్జర్వర్స్ ఆఫ్ అబ్జర్వర్. ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అబ్స్ట్రాక్ట్ దిస్ అవుట్ టు యువర్ బుకింగ్ సర్వీస్ డెమో. అండ్ దీన్ని మనం బుకింగ్ సర్వీస్ డెమో నుంచి కాల్ చేసేస్తాం. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? యూజర్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడే ఆ యూజర్కి సంబంధించిన యూజర్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాం? రాకేష్ని ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, రైట్? సో యూజర్ దేనికైతే సబ్స్క్రైబ్ అవుతున్నాడు, ఇఫ్ ఈ సబ్స్క్రైబింగ్ టు బుకింగ్ సర్వీస్ డాట్ యాడ్ అబ్జర్వర్స్ టు పేమెంట్, if he is observing if he is subscribing to email, you can just pass email notification observer. In the same way, if he is subscribing to SMS, you can add the observers to the payment from here only. సో అప్పుడు మనం ఇది చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ దీన్ని మనం డైరెక్ట్గా బుకింగ్ సర్వీస్ డెమోలో రాసేసుకుంటాం. ఇది అయిపోయిన తర్వాత పేమెంట్ సర్వీస్లో అబ్జర్వర్స్ క్రియేట్ అయిపోయినారు. సో వన్స్ దిస్ పేమెంట్ సర్వీస్ డాట్ ప్రాసెస్ సర్వీస్ పేమెంట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్, ఇందులోకి వెళ్ళి పేమెంట్ని ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత ఇట్ విల్ నోటిఫై ద యూజర్స్. Because our particular user Rakesh is subscribed to email and what you call SMS, ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ అబ్జర్వర్స్ లో విల్ హ్యావ్ 2 అబ్జర్వర్స్, ఈమెయిల్ అండ్ SMS. ఆ రెండు ఛానల్స్ నుంచి విల్ బి సెండింగ్ ద అప్డేట్స్, రైట్? దిస్ ఇస్ హౌ యూ ఇంప్లిమెంట్ ద అబ్జర్వర్ ప్యాటర్న్. సో ఇలా డిఫరెంట్ రిక్వైర్మెంట్స్కి డిఫరెంట్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ యూజ్ అవుతాయి. సో మీరు మీ టార్గెట్ ఎలా ఉండాలంటే యూ జస్ట్ డోంట్ ట్రై టు రిమెంబర్ దోస్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్. మనం విల్ వర్క్ ఆన్ ఆర్ విల్ ప్రాక్టీస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్, విల్ ట్రై టు బిల్డ్ అ లాట్ ఆఫ్ applications where manaki it will be a habit for us. We can easily map our requirements with the appropriate design pattern to use. అప్పుడప్పుడు మనం ఇక్కడ ఫిల్టర్ గురించి చూసినప్పుడు ఒకటే ఫిల్టరింగ్ అనే ఫీచర్కి we can apply more than one design patterns. Again we'll have to, so in this case before choosing between strategy design pattern and decorative design pattern, we'll have to talk to the interviewer. Actually మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? At a particular point of time, ఒకటే ఫిల్టర్ని యూజ్ చేస్తే I'll go ahead and use strategy design pattern. Else, if our requirement is to recursively apply filters, I'll be using decorator design pattern. So depending on the requirements, the usage of your design patterns will change, right? So again, this all these things comes with practice. So I hope this is the last live on BookMyShow. Next live లో we'll be picking up a new problem, right? I'll be మొత్తం ఇంకా నేను దీన్ని ఈ మొత్తం ప్రాజెక్ట్ని గిటబ్లోకి అప్లోడ్ చేయలేదు. I just wanted to finish this third live and upload the whole thing to GitHub. So I'll add this to all the 3 lives description. You can access it, and if you can add more more features to it or different ways to implement the same thing, feel free to do that. And మీ గిటబ్లోకి ఈ పర్టికులర్ రెపోని ఫోర్క్ చేసుకుని trying to implement it and send me your GitHub links in the comment section.